fii suba ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci waxtaane élection yi tey nuñ tëddee ci réew mi gannaaw bu suba juróom ñetti waxtu bu mu jotee ñi nga xamante ne mooy Gambien si yu bari teel a eew dem ci mbañ gàcc gi fu ñoo sànni élection pour tànni li nga xamante ne moom mooy mayors ak chairpersons ci local government elections yi lu doon yàgg a xaar la ñu yàgg ko waxtaanee ci réew mi ci jotaay yu bari yàlla def na yëpp ñëw na amal nañ ko ci jàmm comme kilifa yi yëpp tey nuñ ko waxee ci suba yéen ci kàddu yi nga xamante ne jotoon nañ ko wax dinañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti incha allah. Well, viewers, once again, welcome to our election coverage as it continues tonight. We have just started the final phase of the election coverage. It is the announcement of the results. We expect that the IEC would, any moment from now, start the announcement of the results that we are all now waiting for. Of course, you know, knowing already it is a spot counting process, or that has already happened. Most of the candidates have already known the outcome of the results, and their militants. We have seen some jubilations here and there, and that is very normal. But the official announcement, as we have been saying from the beginning, is to be done by the Independent Electoral Commission, IEC, led by its chairman, Ali Momanjai, and that is the moment now we are about to start or witnessed. And whatever happens, you will be hearing it live on Eyeafrica TV. And together with my colleagues, we are going to digest on the outcome of the results and, of course, reflect on some of the statements that were made by the various leaders, or should I say authorities, if you like, and candidates at the time. You know, the president spoke after casting his vote earlier on today in Banjul. The incumbent candidate in Banjul, Rohim Malik Low, and her challenger, Ibufai, also spoke to the media after casting their votes. They were all very much expectant and confident of winning the elections. So I think, you know, they might have already know what has been their fate in that regard. Equally, it was the same feeling or atmosphere in the Kanifi municipality. The three candidates, all of them spoke to the media as well. It is incumbent Talib Ahmed Bensouda, and the NPP candidate Bakari Baji, and that of the independent candidate Pamadumbo of the NATO Alliance, if you like, APRC, NATO Alliance candidate. In the West Coast region, we could not have their reactions, but of course we know they also shared their views. But we would be following the outcome of the results of the elections in that administrative area as well, and other parts of the region, like I said, in the Mansa-Konko area council, in the North Bank, in Kerawan to be precise, and of course in the CRR North and South, you know, and in Basse finally. So we'll be waiting to see the outcome of the results. And like I said, most of you, many of you right now watching might have already known the outcome of the results. All that we will be waiting now is to hear the official version from the IEC. So once again, thank you so very much wherever you are right now following this live coverage, coming to you live on Eyeafrica TV from our studios in Banjul. And of course, we thank you so very much. And yeah, you know, like I said, we would be coming to so many details later on. Su ko defee rek balaa ñoo sori ma bàyyi suma gars yi ñu ñëw ñu nuyoowaat den su ko defee ñu xam naka lay demee maa ngi fi ànd ak Néné Bojang ba léegi ak Mouhamed Mbaye Garme xam naa ci kanam tuuti ñoom Mod Ñang ak maam ak gars yi nañ ñëw ñu jokkoo tamit ak suñ team bu nekk ci IEC Mariama Thiam mu ngi fa ci kanam tuuti nañ jokkoo ak moom mu wax ñu environment bi ak situation bi naka la IEC nekk di waajee pour announcement bi incha allah tey ci jotaay bi di leen wax jërë ngeen jëfati ci ni ngeen ñooy bàyyi xel incha allah ci programme bi so ma jox Néné mu nuyoo then quickly rek Mohamed tamit ñëw nuyoo and then ñu gën a xuus ci waxtaan bi Néné so sign we are into the final phase of this electoral coverage. It is the announcement of the results, and we are waiting for the IEC any moment from now, but we'll also reflect candidate soul and in the president Yememfo Kabring Yela Carte Fai. That's also very important, so we can remind our viewers what has been transpiring or what has been happening since in the morning to now. Abaraka bake Amadou Kante abaraka bake lamo lal jibe lal mil ba banko kan ani banko e bantala kal bismillah programme to koten ke mi yalon ko wala kada election awati e timo min safono ko resource fe sai be fintita nan nen safono ko dolbe IC la bumbal to sang nim kumu ko min kibaro kala banda mi wolon IC la bumbati ko min ka kibaro fintindi kibaro kundan kolle
isa je ko bana sa fintini molbe sirin su kono ani million ko banko e bantala pour kalon ko nin temmen na carte fa wala bantanya de gambe banko kan akumata abedara wato wati kaje ko mbebe hamere min wala banko la nyato tate kairo anin tenku wala gana kummata fengo fente mi yalan ko nin tembe nem ba ngaba kan kana kenya ngaba la kudeti bala sa kenya simbala kudeti wala fente mi ko bam ko be bal fere minna kairo nin tenku wada masa gambe sambano nyabota politician ol fe million ko to momina tate la carte fayola ka fonyo ko ino karle ba carte faylante akumara ba ka ko mi rohi malak lo afanyam katandi ko baro fo ma carte faylante wise baro fo candidate so baro be mun pour sayo kaje ko kanyo nyaada mata kanyo nyaada nyandi akumara ba ka birin so mandam bal fe janne pour kaje ko mimba kibaro so den lem bulo kono to momina carte fayo ko min amadi afanya ngamodol moy juble so no la bar min ngana akumara wala ni ko del ka base min kan wolon ay sila sol ka base wala kan because nim kum ka kundala mi telte kunda men ko den tabiro ke duka ke fengol beke sayin safuno talar wato sida pour ka domo ita domo no IC kuma fonen IC talaro muta ka cika ka dila budon ko wala bar folo ibajala ko den biyo ka bim banyalol bi mu nyaajal so nyaajal bawo IC la resource ni ba dila akata ni fanike ma fon wala kata ni fenne men ko en tarambulo kata e bari ndel katran ka ke la moy fode da mal pour ka ko kibaro e nanan ni kibaro na kibaro fintini kayanta finti nyame nterol nin kanun tel mil yalon koy bebi jang bidin somandan ni ba kan ba fule ala barka ba gacce ngarama ya kata ya kutu kata la kan mam jibi ba fule baraka ba ke tumo na banta anin konoro abitabina anin murnyang mi yalon ko telephone na chief operator ba fule murnyang gacce ngarama min keta Mohammed Bay Garmete mi yalon ko na Mr Trouble Maker ba fule thank you very much baraka katran fe Amadou baraka ba ke atewo ka atem chief of protocol Brigadier General Manga molbe anin control mo hadi anin jara imba fole ko tatul bebe so kono nga fo be na timo although we are very happy about it. Thank you. Kanyama so altram fe pour kaje ko ka kibaro fintindi IC carte fo barka thank you very much and equally ngala min fanan jay because atelebe barada side at this time you will need the attire thing ak ñom seen fly jof waaw léegi tam dox tamit ñëw na na bu ci kanamé tamit dina am leneen lu ci rax gos guddi bi xamna dina gudd lool ñu nak IC bu bor set inshallah señ bi ñu ñëwaat ci patch bu am solo bi tamit benel la gannaaw bu ñaaxee ñëpp génn sànni seen carte seen xob yi buñ ko sànnil ak naka la demee loolu la ñu xaar ñu war a lettiñu wala ñu firiñu di IC ñooñu la ñu xaar ni ko gars yi di waxee di guddi bi nu mu gën a guddee lay gën a amee solo xam naa nag ñu ngi waaj a tàmbali incha allah donte ne coono bi depuis suba ba léegi ñu ngi ànd ak gars yi waaye liggéey réew la bu liggéey réew jotee moom ku ne dafay jafe sa yitte pour liggéey askan bi moo tax muy demee ni su ko defee bi tamit beneen pàcc la ci process bi pour ñu xamale gars yi ak naka la élection yi tëddee. waaw mu ngi ko Amadou dellusiwaat nañ di nuyuwaat bokk yi ñuy seetaan rek ni ki niñ ko dooree si suba ak léegi di leen wan digtal ni jorongante yi doon demee ci juróom-ñetti waxtu si suba ba fu ñu toll nii xam naa ne ñu bari yàkkamti nañu li nga xam ne mooy njuree fii maanaam results yi ak yooyu waaye daanaka léegi ñi nga xam ne ñooy candidates yi sax liñ jot a ku ci nekk xam nga li nga jot a am waaye li ngay xaar rek mooy li nga xam ne mooy official announcement bi ni ki niñ ko joxee moom la réew mi wala li nga xam ne mooy doole yi wala sartay ndey réew mi muy constitution bi jox boobu mandate ngir muy mën a joxe official results yi muy IEC waaye tamit ni ki ni Gambia di defee élection mooy sport counting muy doon exemple ci ñëpp da ngay fekkee nuñ koy defee ndax gisoon ngeen ko ci ngoon Eyeafrica TV am na yenn barab yu mu leen ci jota wan ngeen gis live li nga xam ne mooy ni ñuy counté ngeen xam ne lii compte yi ñuy def nii lii lu jub la lu wóor la lu leer la ba waral tamit serial numbers yi nga xam ne bu ci nekk bañ koy siilaat tudd nañ ko ngir rek buñ demee ba ci biir am leneen lu ci bëgg a dugal bu boobaa nit ñi xam nañ ñu fa demee kon loolu rek day gën a dalal xelu ñi nga xam ne ñooy voté yi ñoom it ñu mën a xam ne ku ci nekk sa vote fi ki nga jox sa xob fi def nga ko fu wóor ndax nañ ko wàññee gis ngeen ko nu mu rek daal di demee kon tey léegi li ci des nag mooy ñu déglu nag ndax léegi boo xoolee ci 7 administrative areas yi nekk ci réew mi yëpp ñëwaat ci fi nga xam ne mooy Banjul ak KMC fu ci nekk léegi agency yeeg ñi nga xam ne ñooy returning officers yi maanaam ñi nga xam ne IEC ñoom lañ yebal ci barab yooyu ak tamit partis yi wala candidates yi seen agency yi ñu teg ci yooyu barab
ku ci nekk fi mu toll nii jot nga sa këyit bind nga li ngay bind yónni nga ko ki nga ko war a yónni léegi nag returning officers yi ñoom nag dinañ jël li nga xam ne mooy njuréef yi maanaam results yi ñu dajale foofu yëpp ci candidates yëpp donc yóbbu ko nag IEC nag si yooyu la ñuy sukkandiku ngir mën a daal di siiwal njuréef yi maanaam results yi ku ci nekk lan nga am balaa ñu fi jógee xam naa di ngeen xam kan moo nekk wiina bi KMC kan mooy nekk seen mayo bi ndax dañu am mayo bu bees wala dañu am mayo ba fa nekkoon moo fay nekkaat Banjul noonu LRR noonu Kuntowour yeneen gox yëpp fu ci nekk noonu ndax incumbent bi moo fay des wala dañuy am coppite fu ci mel ni West Coast Region moom foofu moom lu ci mënti am moom ku bees dina fa nekk ndax incumbent bi moom bokkul woon kon moom foofu leer na ni fu lu bees dina fa am léegi mu ngi ci diggante nag ñi doon jongante waaye lu ci mënti am rek mooy gis ngeen li xew daal ci subaak léegi ñu xam naa Amadou dina ci dellusiwaat ci ñi nga xam ne jot nañ fi gaaral ay kàddoog yooyu noonu waaye li ma ci bëgg a wax rek ma daanelee ko rek mooy ci fi nga xam ne mooy ci goxu Banjul njiiti réew mi foofu fi mu yëkkatee kàddu jàmm nga ñëw gis Rohey Malick Lowe ñëw tooñ ko xawoon nañ nemmeeku léeg-léeg leen ci ay fitna waaye loolu du ñàkk léeg-léeg xol yi xam nga rek waa xadar la waaye ku ci nekk bëgg a win waaye buñ noppee sax bu pënd bi wuree ñoom ñëpp ñooy toogaat sax ku ñu ci bëri sax dinañ réccu lu ndaw loolu li ci xew ngir wan la rek ni élection jàmm ko tax a jóg élection defere ko tax a jóg élection ngir gën a dëgëral démocratie ndax dañ ne ne démocratie bu fekkee nit la élection mooy bakkan bi ndax si lay nooyee réew bu amul démocratie rek réew moomu xamal ne nit la boo xam ne mi ngi dund jafe-jafe yoo xam ne ci jafe-jafe nooy yi la nekk ndax nit nag bu nooyiwul dundam mares na ko xoolaat ndax mën a su dund lu yàgg absolutely wax nga dégg dinañ ci ñëwaat incha allah ci nu mu gën a yaatoo ñu gërëm la sant la ci kàddu yu am solo yooyu viewers of course musidɓe yiɓɓe on jarama mais gandinta on ha joni ko Eyeafrica TV wonɗon e darade fewn wonɗon darde fewndo iɗon dara live election coverage mo anndanɗa hoorema guila bimbi mbeɗa yadde e moom pour min holla honno élection o woni yarde ɗo ka nder leydi Gambia ɓayi ɗon andi yimɓe ɓen fof warno habbade ko honno élection o yarta e dow ɗum ɗo noon IEC neɓata ɓe fuɗɗo haalande yimɓe honno result ji ɗin woniri from Banjul ha Basse si Allah jaaɓi kala koɓe wolta kala no ɓe haalirta walla hombo gagné on darnay hoore mon live Eyeafrica TV inchallah kono fewno ko men faala wadde ko min andintinayi on mo ɓe maɓɓe candidate woodi ko ɓe haalno bimbi ɓe weddike carte maɓɓe ɗen ha paari ɓe haalduno e média on kono noon ɓe haali min adda e ɗum kadi fo jentitoɓe kadi nandi neɓata ɓe fuɗɗo wadde announce result on inchallah meɗen jarnao moƴƴa noon kala ko wawto wonirde ka nder leydi Gambia walla ka ɓaawa leydi walla ka diaspora meɗen salminao moƴƴa mbiɗa andi fenndo ɗon darde Eyeafrica TV moƴƴa pour andon officially ko honno élection on waalore ɓay mbiɗa andi yimɓe hewɓe fewndo ɓay ko sport counting ka tura ɗon ka kata ɗen buga ɗon ko ɗon ɓe contata yimɓe hewɓe haray andi honno élection on woniri kono minen ko mamin habbo IEC kamɓe ɓe jonna yimɓe ɓen walla ɓe haalna en officiel results on ko honno yaari e dow ɗum ɗon meɗen jarno moƴƴa well at this juncture after reminding you that we still on the live election coverage, we would want to now reflect back or, look back on some of the things that were said by the candidates in the morning after casting their votes earlier on today. Some of them in the morning, others in the afternoon. We are going to start with Rohey Malick Lowe in Banjul, who is the incumbent candidate at the time, or should I say, of course, still a candidate because no one is declared as the winner yet. She is the incumbent candidate. She was contesting against Ibu Faye. So let's listen to her again, what she had to say immediately after casting her vote at the Kampama polling station in Banjul. moom mooy taawi yaayam di xariti yaayam te gëm nag ci yaayam loolu rek a tax man diggal rek lay doxee te suma yaay laa nekkoon nampa ba suur war a génn si nag pour nampal sama njaboot gi waa Banjul loolu rek la du dara waaye before anything I first and foremost want to say to the people of Banjul, the Banjulians, thank you so much. I am grateful. To my team, I am so proud of all of you. We ran a clean campaign, very, very clean.
And I want to say that we did it clean for the youth and indeed for the women. Not only for the women of Banjul, but the women of the Gambia. For them to understand that campaign or politics is not nasty. It's not about insult. It's just about policies and programs. And I think this is what we did the last 3 months. I did not allow myself to be dragged into nasty politics. They said it all. But my focus was the message to the people of Banjul, because this is what is called politics. Jërëjëf. Are you optimistic that? Jërëjëf ma wax jërëjëf njëkk a sant gërëm waa Banjul ndaw ñi ak suñ yaay sumay xarit sumay am di jàmma ñi nga xam ne ñoo ànd ak man suma parti the United Democratic Party di wax ne jërëjëf awma fay waa Banjul sant naa leen gërëm naa leen comme ni ma ko waxee politique bu set wicc campagne bu set wicc lañ def bu set a set boo xam ne saaboo ko fóot ak omo bem set wicc puus nañ ma boor bu nekka ma wax suma nit ñi ne bañ leen bu leen xool rek ci place bi nga xam ne moom la ñoo ut xool leen ci suñ doom yi te ngeen xool ci jigéen ñi ak ndaw ñi suñ naataango yi xool leen ci ñoom pour ñu xam ne politique dafa set pour beneen jigéen buy ut nit ñi am confidence ci moom waaye incha allahu rabbi tey su 5 o'clock tegee dinañ xam ne politics is all about policies and programme and nothing else. loolu dafa des ci nit ñi te every time dama dee wax ne nañ la ñu respect nit ñi ñoo am seen carte benn rek laa am bi ma ñëwee fii gis nga ne benn lañ ma jox indeed I voted here benn lañ ma jox waaye nag biñ jox Kumba ak Aida Moodu ak Lamine naa leen ko respectal parce que dañ la secret voting kon nañ la ñu xaar ba 5 o'clock su IEC compté su ko defee ñu xam lan la waa Banjul wax billahi rasim taalibe pire la suma élection bii nag youth si ñoo ko moom te door nañ ko ba pare youth volunteerism lañ wax te loolu gis ngeen egsi na ba pare skills musuta amul benn mayor throughout West Africa bu indi youth volunteerism si biir West Africa fii bu ëppa man Rohey Malick loolu ma def kon dama ne mandate bi mandate ndaw ñi la ku nekk gis na 5 years bële waxuma dara lu dul jigéen ñi indi leen ma jigéen ñi bàyyi leen ma jigéen ñi waaye fu mu nekk nii nag sumay doom yi laa bëgg a nam tam ñu ñëw nampa ba suur parce que complain nañ te yàgg na ñëw muñ kon juróomi at bii dama ne suma yaay yi ak suma naataango yi ñun jigéen ñi nañ leen ko bàyyee suñ doom yi buñ leen empower rek dafa mel ni suñ bopp lañ empower di leen sant nag yéen journaliste di leen gërëm dégga bor bu set ma xuloo ak yéen aw ma seen fay nag boo déggee tey ñu ne Rohey Malick Lowe su wàccee waa Banjul rek yéen la fu ma egga yéen a ma fa eggale lu ma wax yéen a ko tasaare te lu ma dégga it ci yéen laa ko déggee kon jërë ngeen jëf te am naa yaakaar ne yéen tamit li leen waroon ci élection si def ngeen ko ba set wicc politique bi daal macha allah yéen contribute ngeen ci lu baree bari maa ngi wax ne fu mu nekk nii na ñëpp génn 2 hours moo si des la 3 hours moo si des nañ génn vote si génn si leen ngeen ñëw vote si génn si leen ñëw vote for development génn si leen ñëw votal Rohey Malick Lowe génn si leen ñëw votal Rafela te génn si leen ñëw votal jigéen ñi aha kay génn si leen te man am naa yaakaar ne waa Banjul dinañ génn man fii laa juddoo fii laa yaroo ma ne leen man dama ko wax naa ko ci anglais ne President Barrow he already voted and I can tell you for free he voted for me. Yes, because of development. He is going to vote for development. His Excellency, Adama Barrow, is going to vote for the first citizen of Banjul, Rohey Malick Lowe. And it means that he is coming out to vote for development. And indeed, he voted for me. Why loolu waxi kacaw la yow tamit nag loolu wax gu sew la man dugguma ci yooyu su àndut ak candidat bi ku muy àndal sa candidat dafa tàng sànnil ko man mii laa sànnil maa leen ko wax kay. Thank you.
loolu mu ngi ko waxee woon tey ci bëccëg foofu ci campement police station gannaaw bu mu sànnee carte ba pare very confident bu mag la amoon waaye gom tamit njiit réew mi sax moom la sànnil foofu ci Banjul parce que développement la indil waa Banjul waaye li ci gën a am solo mooy dafa gërëm waa Banjul bu baax donte ne ci déggi élection bi la woon xaw ma loolu dafa am yaakaar ne moom la ñoo sànnil te nee nañ waa Banjul dañoo sànni dañoo génn bu baax pour sànni kooku Rohey Malick loola moom moo nekk candidat bu UDP waaye tamit nekk ki nga xamante ne moom moo fa toogal Banjul ci council bi ci juróomi at yi nga xamante ne ñoom yooyu moo passé am yaakaar dafa bëgg a continuer nekk ci council bi ndax waa Banjul nañ ko dénkaat am déet loolu mu ngi si suñ kanam Ibou Faye ki nga xamante ne moom la doon jongalteel ci kanam tuuti nañ dégg tamit moom yan kaddu la jotoon na wax ci li nga xamante ne mooy foofu ci Banjul gannaaw bu mu sànnee carte ba pare lii mooy réew mi lii mooy élection waaye gisoon nañ tamit ay tension foofu ci biir Banjul waaye comme ni nga ko waxee farandar Rohey ak farawar Ibou ñëpp waa Banjul leen waaye ku nekk dafa bugg a ki nga àndal mu gagné ki nga àndal mu win waaye kenn rek moom moo mën a win te loolu ñoom ñoo waa Banjul ñoo ko mën a détermine kan lañ àndal loolu ci kanam tuuti dana leer ci IEC buñ ko waxee donte ne sax fu mu nekk ni du ñàkk Rohey ci boppam xam na yëf yi naka la demee ndax gagné ne am déet waaye Ibou tamit ci boppam xam na ndax gagné ne am déet parce que sport counting bi moom moo ko waral te gis nañ results yu bari ñu ngi génne social media bi and all that te ñoom tamit noonu lañ ko gisee seen ay ñoon ñu ngi woon ci ground bi di follow process bi ak yooyu so seen Mohamed dégg nga lu Rohey waxoon gëmoon na ne président Barrow moom lay sànne mu nekk li nga xamante ne lu am solo soo nga déggam waxi kàddu gërëm tamit waa Banjul dafa mel ni moom dafa mel ni daf leen liggéeyal soo mu lifin Rohey buur Banjul ni ki di ko gars yi di woowee soo gisee kàddu yu mu yëkkati da nga xam ne moom voté ba pare confident la am xam nga ba mu voté ba pare confident la wane ci confident tamit la wane si voting bi nga xam ne def na ko moo tax boo xoolee fi muy tooñ loolu tooñ la loo xam ne bi ko amoon na benn te yëpp daf ko yàggaa wax fii sax wax na ko bu ñëwee fii balaa élection bi wax na ne moom gëm na ne président Barrow moom lay sant ñu ne ko yow foo ko teg mu ne because président Barrow def ne dafa bëgg a développement te moom dafa def développement Banjul waaye loolu te président Barrow mu mënut a teg candidat ba pare moom mu gëm loolu waaye dañ ko koo nangul parce que moom moo xam loolu moo tax mu wax mën naa nekk di mën naa mi votal na ko lu si mënti am rek waaw li si mënti am daal mooy wax génn bu mu génn noonu am ak fu mu ñëwee ndax man foofu laa ko doon xaar ci ñëwut indi yokk si xar mi karaw si wàllu fitna bu fa nekkoon noonu waaye fay na ko ci beneen anam ñëw na mel ni lu yëgul ni sax coo am na fa waaye ci nu mu waxee waxtaan ak ñoom gërëm leen gërëm taskatu xibaar yi wax lu am solo ci ñoom gërëm tamit ñu àndal gërëm waa Banjul waaye tamit ci biir loolu mu diggee waat sax ne kayam bu fekkee may falaat nañ ko maanaam mu ne kayam geneen guy ñëw ndax confident bu mu lay wax rek moom fu mu toll nii wane na ni sax comme moom gagné na ba noppi donte ke sax kenn xamagul lu mu demee waaye ci bëccëg la woon kenn xamul lu mu demee waaye it nag ngëm-ngëmam la rek foofu la toll te it nit ki da nga koy nangul loola tamit booy jongante waaw da ngay gëm ne da ngay am Ibou Faye sax loolu la wax moom it loolu la wax nañ ko déglu léegi waaw incha allah léegi daal ci waxi kaddu waxi Malick Lory nit ki ni ko gars yi di waxee buur Banjul kaddu li loo xam ne kaddu leader la kaddu nit kuy dox jàmm la waaye kaddu gi nag nit koo xam ne boo ku am responsabilité la ndax boo ànd ak ay nit ngeen toll fii ndax foofu nag ñu la doon jàppal tànk mu ngi mel ni ngeen nekkoon ci football ngeen dem nag ba si penalties ñoom nag léegi lu ñu mën mooy taxaw xaar la penalties bu demee ba moom supporter si mënatuñ dara ndax yéen yéenay dóor léegi fu ñu tolloon noonu foofu la woon moo tax nag bu ñëwee ba foofu mu gërëm leen ñoom ñëpp ndax élection yi tamit nga jàng si leneen Rohey moo ma tax ma buur Banjul moo tax ma fàttali ko fi mu ma ñëwee ne man benn carte laa yor loolu moo war a wan ñëpp ne yow ak Adama Barrow ëppaliwu la dara ci réew mi président Barrow waaw ëppaliwu la dara ci réew mi Bakary Badji ëppaliwu la dara ci réew mi buur Banjul Rohey Malick Lory ëppaliwu la dara ci réew mi ndax boo xoolee tey jii lu tax njiiti réew mi ëppaliwu la dara ci réew mi bi nga ñëwee benn carte nga wane njiiti réew mi benn carte la wane bi ngeen voté yéen ñëpp ku ci nekk dañ dugal sa loxo yi ci amul ne kii mooy njiiti réew mi doo ko taxal moom it dañ ko dugalal mu tax loolu pour wan la rek ni la doole bi sa carte gi am maanaam pour nga bañ koo rek daal di fooy loolu ci biir kàddu gi yaa ngi dégg buur Banjul bi muy wax loolu ne man benn carte bi rek laa am te boo ñëwee benn kii lañ ma jox benn per te benn per boobu rek laa mën a use xamal ñëpp tamit loolu mooy kàddu gi ok mu am na solo dinañ ñëwaat léegi-léegi déglu ki nga xamante mooy Ibou but before then nee ne Rohey Malick Lory moyle she was very confident ko Banjul call ba support la and he thanked them
for electing her their first mayor, and she worked for them and equally thanked the media. But interestingly, President Barrow is going to vote for her. So I don't know how, why she said that. But she based her, comment on because the president wants development and he have brought development for the Banjul people. So the Banjulans needed to decide. So whether they decided for her or Igbo, time will tell. Very important point. Amari mim ko mada betata wolom niajibe fon nil their brothers and sisters. Parent kelom bar musolom. So maybe as a ko fon sa sabuna atandi ko baro fon ba faila en. Niaji be fana e be bonum parti kilne fana anum patiol be kumata be betata parti be bala frimino lam banko la nyato tan kayrot a dipenta ite ka kumas nyamin ani ba sambala nyami bari mo be hamo min wolon ka position o mara and then wolon ka banko samba nyato wala kumata roye min kal ay kuma kan min fo e kumata bakale wala niko ani one kuma kan ne min fo mi anko is very important wala nindiko mansake min fo mansake kate kate kilne ba bulokor ite member sirin so kono kate ke skill ne be bulo kon wembe sirin jana kate ke skill ne ba bulo kon so mbe kanyanta tek pour kaji ko ka carte fay ko mata bakel wala ni mol ko langa carte fay mol nyanta ka wuli kata ka carte fay men ka ko mata bar carte fay wala bon mu nek naki ite dol ka tara suno kono dole tara sewo kono parce que ni te wan carte fay ni mol be contano ke kan ite contano because man carte fay bari min ngana ko mata wala ko ila banku diya nyanto mi wala carte fay rohi malikilo msafono ko musolo mi yalon ko aya tesite pour kaje ko kaposino nyini nyinne fo wato sita up to this extent atandi ko president fo bakate falatel so what is very important mi anko ntengaje ko politician nyanda ka matantine sometimes ka idea fa nyoka manke ko min ka nyo kelenin ko molla ka fen ko ke bari you can do your politics at the end of the day albena ke kilintale do ko yeah because ibajel ko way from because ning nyaton ko benda silo kan ibaje ko silo tata then supporters all fana they will all come together kaje ko ka development on ninke because all what we need Gambia we don't need any other thing but left amina will back develop nin kairo la nin tenku ani nyarota is the most important thing nim political nim cool be at the end of the day it's just for only one day how many days I see how many days the money for politics how many days people were campaigning up and down but just no 2 weeks but everything has happened today. Absolutely. And then we are about to try for another journey, another if everything is concluded, hopefully before by tomorrow in the morning, I don't know what time, then that will be the end of the electoral cycle until 2026, unless if otherwise. So actually then next week mbedu ko mastale then yajo ko and that's what the president said in the morning, that whatever happens after this election, work should start. Yalo roy ko president e carte fa ba asake fana president fana call ay media karam de ka ko naton ko mi roy winta wala mi ngomi winta sa fay ko congratulation we really appreciate that. Remember President Barrow ayala candidate sotale so Ibu is his candidate. So, wala ko foko yala mami understand wala niko if Ibula la candidate which you understand but yalo roy fela lota janga ko President Rosa Ako because of development I mean the president is talking about development. But president natara nata nang milbe president ko because president tam marabang ko la but in coming for ko it will be a very, very important message. Nimmi binta president fana telefonata iko president kare congratulated. Oh, that's going to be wonderful. And let me say this, at this moment we are yet to know the outcome of the results. But whatever happens, whether it is the opposition that win, or it is the ruling party that win, especially within the greater Banjul area, that would say, there's much to be said about the outcome of these results. Let me that I know because a lot have been said before the election, and after the final results are announced, there will be a lot to be said about the outcome of the results. Whichever way it goes, we will get to it later towards the end of the program or this coverage, inshallah, because we should analyze the outcome and the future that is going forward, politically, or how the councils will operate, knowing that most of the councillors are in the opposition camp in Banjul, in KMC, dominated by UDP, in West Coast, same, but in case MPP won those seats, what's going to happen? But in case if UDP wins also in Banjul and West Coast or KMC, what's going to happen? Because that means they would dominate, and that would give them probably what they wanted. So we would going to discuss that at length later on in the program. But for now, we want to reflect on what
the candidate had been saying. So we have already heard from the incumbent, Rohim Malik Lo. Let's now hear from Ibu Fai, who is the National People's Party candidate in Banjul. He also spoke to the media after casting his vote in Banjul. So let's listen what he had to say. Coming first time under the NPP ticket. Just happy and excited and comfortable. What did you make of the outcome? Very good. We're trying to mobilize our people as much as possible to come and vote. And that's the main thing now. We have passed the campaign period, which was done peacefully. And now it's just to cast the votes, and our mobilization have been doing very well. Are you optimistic of winning today? I'll win, no doubt about that. We have seen earlier on there was a little bit of tension between the members of the UDP and NPP, and the NPP is alleged to have, been induced voters buying. And how would you react to this situation? Why do we need to induce voters when we are winning? They are losing, that's why they are creating tension, and it's not necessary. But you were there, you saw the situation. You saw But what you said was alleged was wrong. It's not correct. So what you said is wrong. That's why I said, why do we need to allege? Why do we need to induce voters? You were there and you saw it. I was sitting down, I haven't seen anybody buying votes. So why do you have to bring it up? Okay, what message do you have to the natives of Banjul? We have to just do the election peacefully. We are one Banjul. It's only today. Tomorrow is another day. And we'll be peaceful. We do the election with calm, peaceful. We go back to our own selves after this. That is peace and tranquility. As the president said, without peace, there is no development. So we have to maintain the peace. Election come and go, but we stay. So let's maintain the peace. There's no need for all this tension. Just vote, go home, sit down, relax, and we win and we celebrate. That's what we are urging everybody. Election bi jaama rek nañ ko def ci jaama rek nañ ko def ci jaama election dafa ñëw dafa dem so luñ mun di def nañ ko def ci jaama ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp waa Banjul lañ liñ bugg a Banjul wéccee ko soo ne ñëw vote rek ñu wécci Banjul. So am nga yaakaar ne duñ ko jël ci. non damaa win loolu moom xelaatuma ko sax damaa win naka laay winee mooy waa ji. nag léegi soo winee soo winutee tamit ndax di nga support ku fa nekk. of course dama taxaw daanu before di so loolu moom amul ba pare loi bi la. loi bi mooy doo winee doo lusee da ngaa daaw. déggee ñu ñëw wax ne yéen a ngay jënd carte yéen NPP. moom laa wax lana tey ñuy jënda te ñu ngi win nii duñ pour jënda. lan moo wane ne da ngeen déedéet xaaral ma ansa ba pare lana tax ñuy jënda ak kanam gis kuy jënda ak ñu ne dañoo jënda kana gis kuy jënda anamu génneel évidence yi AIC banque bi génneel évidence yi ñun nii duñ pour jënda carte Banjul NPP lañ te dañoo win so loolu amul problème 5 o'clock sax bu leer balaa 2 o'clock sax bu leer I did accept. I don't have a choice. This is Gambia. It's governed by laws. So if you lose, you have to accept. Why? Because I'm a pure Banjulian and I'm a leader. The mayor who was here was not a leader. He could not unite Banjulians. My role, no, you just wait. The most important thing is to unite people, bring people together and move on the agenda of development. No, go and read my manifesto. You will see that. It is not time for here. Okay. I've already answered that. What next? Okay. Thanks. Yeah. Okay, thank you. Ibu Faye moom moo doon wax noonu moom mooy candidate bu NPP mu ngi doon wax ak media bi tey ci suba gannaaw bu mu sànnee carte ba pare very confident moom tamit ne waa Banjul moom la ñoo tànn pour mu nekkaleen ci BCC mooy Brikama Area Council ou Brikama City Council rather su ko defee mu doon lu am solo comme ni ngeen déggee waxee ko moom tamit daanaka noonu la ko waaye am na confident tension bi wax na ne jaru ko élection bi dafay dem dafay ñëw passé te ñoom ñooy des te loolu dafa am solo noonu la ko waxee woon te foog naa ne kilifa yi defoon nañ lu war ba tey yëpp mujjee na ci jàmm parce que after lu loolu xewee déggaat duñ ci daanaka leneen lu ci amaat foofu ci Banjul te loolu lañ doon xaar pour gars yi def mu doon lu am solo su ko defee duñ génnagum Banjul dañuy desagum Banjul ci kanam tuuti parce que tamit foog ñu dégluwaat président bi ci boppam lan la wax gannaaw bu mu sànnee carte ba te pare waaye loolu ci kanam tuuti foog ñu jàngat kaddu yi nga xamante ne loolu la Ibu wax dafa mel ni Ibu ak Rohey ku nekk dafa da nga yore woon sa ndam
gëm ko lool am ci confident am yaakaar ne waa Banjul yow la ñoo àndal moo tax coow li du ñoom ñaar coow li waa Banjul la ndax ñoom ñooy atte nag ñoom ñaar ku nekk da nga am sa gëm-gëm ne yow la ñu àndal def nga sa campagne dem nga wax ak ñoom gëm ne tey sa bés lay doon léegi nag ñoom ñooy atte fu ñu attee ak naka la ñu attee loolu ay si ñoom ñoo ñu ko war a wax waaye wax naa comme ni ma ko waxee woon ci roxi sànq noonu laa ko waxee ci Ibu gëm naa ne fu mu nekk nii Ibu ci boppam xam na yëf yi naka la tëddee ndax ñëw waa Banjul dañ ànd ak moom wala waa Banjul dañ decide roxi la ñoo bàyyi mu continuer di leen jiite loolu tamit moom si suñ kanam dina leer you know waaw 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 loolu laaw ok waaw baal ma ñu ñëwaat ci yow dafa mel ni gars yi dégguñ la ñu ñëw ñu réglé la waaw liñ Nene Bojang yu Ibu mooy la ate fana very confident ko Banjulun call ba elect la le you know just like nga rohi fana ya fa ñaami so it's about election so that means ko keta ñaawo ñaa is the Banjulians that have to decide you know Ibu is very confident but then you know just like Rohi but at the end of the day ko nga fo ñaaming is the Banjulians mel wala ñanta ka desire and they have already done that amara kumara bagala bedada bagale bari komin kamin fo ni ko nim programme multi nim mu fennete mi yalan ko nim ñobor ngoto mi yanko mobe ka fele bore tim so nim mobe ka fele bore tim iba fala ko you know iba faylen te mobe ba fala ko ka fayntele iba faylen tele walla iba faylen tele bari min ka kuma wala ni ndiko natan ko min alla support sol ni de findita ibe ka fintile ni wonno fana finde be finti so ikajale ko min gana ka important ka kuma wala ni ndiko how possible ba jele ko kam morke kelindi wala kana kumara ibe kuma kelim fo jam mi yalan ko akumara ba kal wala nen ko after nin carte fo bodala itel bem kilmol andum carte fo itel be siri so mamere fembe jarra moy pour at least e kuke mi yalan ko senen sama asal ni misande wala e fayola kana nan carte fo tambi so badia anen signoya anen teria anen wuluwo wobatula jere so nin gambenol kani understand na marek na carte fo bita nyamale ko min ba commence la kayro kono ngaban kayro kono a important da mianko is the key point gambenol nyanda ka memmo da kamuda ka ala kene bar ibe memfo is fine mobe ka fore bore tim even amanke ibuda mati hana toron biye dino bonnan somo ya muti alo ndiake candidate asan independent candidate aba fala ko mba winnal yes mobi ka fa ko ngata batulo la am na gonna win the battle e ka fa ko mba winna so ibu ni ibu confidence to ibu ba fa ko anyway just an to winna andong ne roy fena roy ba fa to winna hane jumala fena the last person mi yalon ko fang binen aya nya ko wulta la ranka ni kay ko ngete ke candidate to ay gonna win ba fa yes I'm gonna win absolutely so actually wo mu fengolti mi yalon ko just to give correct to your supporters katandi ko ntella nyaton ko amantel litul ay telefona mo dokata ndiko mulba komal so it encourage people to follow you no matter what it encourage people to follow you ibaje ba support so mola bule normally aida yelon de bang emailon but because of ajibe ko be crowd kam mo samanya modol be crowd play sama ikam moje bi ay tra political party do to crowd be na t-shirt dum ay ta woto ay murum ko den kay ndunga t-shirt dum anu eta so crowd kam mo sambale kuma kam beto fana kam mo sambale so ibaje ka futa nyawo nyawo amaro at the end of the day mobe ka for labor team wala ko carte fayo people need to decide who to represent them absolutely it's the most important thing yeah no matter what it is there is only one person that going to represent that position but iba represent la on behalf of your people your community so wala na mol ini modo la bariya ka sara nyokan alla sinyo ya tara nyokan la ko be tara nyokan banen carte fayo nata they will just tell you that okay anyway intel body mo fanalo tal will go vote for but it's most important thing the most important thing wala ko you put the right person amar haninte nello nimba fele ko intervene aku mata bakare pour at least ibulo kala mo betara bakare pour kala ko after election no fana badiya bijel after election no sinyo ya bijel after election no you know Gambia dia bijel so the most important thing in those areas is about Gambia first before anything. Family and relative will be important the political party kono. So e bajale ko na nyaton ko nyanda kana mol ke encourage ne e bajale ko na political ta saltera. It's going to be smooth, kind and there is some money respect la political kono. Me ka important the bakal amal.
Mokumayata Bakara, thank you very much. We have already heard from the two candidates in Banjul. That is Rohi Malik Law and Ibu Fai. So the president also did say something, but we'll come back to that later. Later on, see the president, we would finally going to hear from him after we hear from the KM candidate. So from Banjul, let's come back, get to KMC, I should say, and hear from the three candidates, right? That also are contestant for the KMC. You know, we are going to hear from Talib. He spoke to the media after casting his vote, expressing confidence of winning the election, but also raised some concern along the way, alleging at the time that there was some, act done by the MPP which he was not happy about. So we're going to hear that, and then we'll also hear from Bakary Badji and then Pam Mbow. su ko defee nañ ànd ak Talib tamit ñu déglu ko moom KMC from Banjul ñu ñëw KM déglu tamit ñetti candidat si ñoom tamit lan lañ jotoon a wax ci bëccëg gannaaw bu ñu sànnee carte ba pare ñu déglu ñu ànd ak Talib Ahmed Bensouda bu UDP moom mooy incumbent bi den su ko defee ñu déglu ñeneen ñi. Thank you very much. Thank you very much, Lord Mayor. You've just casted your vote, and I'm sure you've observed the voter turnout. Are you satisfied with the turnout? Thank you, and good morning to all of you. Good morning to all Gambians and all KM residents. Yes, I'm very happy to have casted my vote with my wife, Salimatu Jallow Bensouda. And just like the councillor election, I think the turnout is similar. I've said it before. Presidential elections always have the highest turnout, then National Assembly elections, then local government elections. We expect that the turnout will be better than councillor elections, but we don't expect it to be at the level of the presidential elections, which is quite a norm as far as historical evidence is concerned. However, I always like to emphasize that local governance, as far as I am concerned, is the most important part of governance, because the councillor and the mayor are the closest to the community. They're the government officials that are elected at the community level, and the development they bring is high impact at a community level. So I believe all Gambians should take an interest and come out in their large numbers and vote for their candidates of choice. Candidate of choice. Lord Mayor, when you were nominated, you were confident that you were going to win. Today is the D-Day. How confident? I was confident before nomination. I am confident after nomination. Of course, the councillor election is already a sample of the feeling of the community of KM, how they feel towards the council, my leadership and the councillors. So we are still confident that we will win this election come 5 o'clock p.m. today. Mayor, Sepras projected you as a winner with 55%. And some of your supporters on social media are saying that you're going to have 60% or more. What are your, target areas when it comes to percentage of winning this election? Well, Sepras has never missed. Presidential, they were very close. In parliamentary, they were very close. I think in this survey, my win was predicted to be the most decisive, meaning over 50%. If people guess that it may be 60%, that may be correct according to the survey, because there's a lot of undecideds as well. I believe based on the survey results, 17%. But I'm not one to be taken away by surveys. What I'm confident about is people have confidence in the service we have rendered over the years. And we have done it in a very impartial way. We have tried to be a uniting force for all Gambians, regardless of political affiliation, tribe, etc. We want a Gambia for Gambians, and we want all Gambians to see themselves in our leadership. During the councillors' election, you said the councillors' election would have an impact on the mayoral election, whether positively or negatively. Now, today is the D-Day for the mayoral election. Do you maintain the same statement after your party won the majority in your council? Of course, my statement was not political at all. It was based on law. If you look at the Local Government Act, the council is the executive, not the mayor. The council, the body of councillors, are the ones that make a decision on how council should operate, whether be it procurement, employment,
budgeting, etc. So the mayor, I said it in the Bakau rally, is more of the icing on the cake, but it's not the cake. The mayor sets the agenda, the mayor sets the vision, but the councillors make the decision via vote. So if you have a majority in council in your political party, of course it's easy to bring your agenda on the table and have it approved right away, and vice versa. So in the council election, you interviewed me here, I told you, I said if the UDP has majority in council, which we do now, and it's actually a super majority, because the first time we had 12, now we have 15, the mandate of the council is already decided. And to make a correction, nominated councillors cannot vote. Nominated councillors can only advocate for their constituents, but the voting is with the elected councillors. So I'd like to make that clarification. I would also like to make a clarification that a mayor is not an executive. A mayor has no executive power. A mayor only has the power to lead. But the decision, like I said, always comes down to a vote, which the mayor never partakes. Thank you very much. Local language. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu askani Gambia yëpp ak askani KMC di leen sant tam si nuñ conducté seen boppa during election bi for the most part amuñ incident yu bari wante tamit naa wax tuuti si démba ci guddi because am na ay vigilante group yu set up seen boppa on the side of NPP gars yi di house seen boppa si Majum Estate mooy président bi business am ñi ngi handcuff ay suñ monitoring officers of our party ñu dóor leen si biir Majum Estate si boppam then ñu hand leen over to PIU teguma ne kenn am na doole si biir dëkk bi pour def loolu moromam police sa amul doole boobu sakatuma civilian then ñi ngi am report ne gars yi ñi ngi am ay taser ay tear gas ñi ngi tear gas suñ PR officer bi ñi ngi taser ay individual and this is the second incident. And lii lu ko waral mooy président bi statement am bu mu defoon buffer zone ak defaat na ko Ibo Town fu nga xam ne dafa taxaw mu ne booy si paateem nañ def lu leen neex nguur bang seen gannaaw and tey dama bugg a condemn wax yooyu dëkk bi luñ bugg a mooy jaama suñ mbokk yi ñi ngi all political party NPP suñ mbokk lañ suñ xarit yang fa suñ anti yang fa suñ maam yang fa and vice versa dëkk bi dafa ndaw ñun ñëpp ñoo bokk Gambia benn la so nañ try ñu jaamalante politique moom xalaat yu utee la rek wante jarut xeex jarut xëccoo tey jëkkëri jabar ñi ngi dëkk benn kër ñi ngi support different party comme football team rek waaw comme ñu ngi leen di xelal ne advice boobu na ko NPP militant si reject du advice bu baax di leen wax ne ñun ñëpp benn lañ man Talib Bensouda bugga naa ñun ñëpp ñu nekk benn and man suma winee naa leen saaf comme Numa Safe, UDP, and any other Gambian. Lord Mayor, this is a very serious allegation. It is not an ugly allegation, it's a fact. Just allow me talk. This is a serious allegation. As for us, we will take it to be allegation. Have you any concrete proofs to this incident? Because we've seen the government counter the statement released that Talib's flyer was brought down by the army. And again, I'm sure they will come with a counter to this again. Have you any concrete proofs? First of all, the army bringing down my poster is not an allegation. It's on video. That's why I say it's a fact. Lu am luñ record luñ gis army bi tam dinayuñ ko admit nañ ne ñooñu ñoo wàccee poster bi wante not on their command and distance nañ seen boppa from such acts because acts yooyu mu ngi ñoo remind dictatorship bu ñun ñëpp daw bu tax tey ñu fal kuy président Adama Barrow kon dañu war a moytu torop fii àddina la place dafa temporary alel dafa temporary because ñëpp dañoo dee so waruta jaral nit ñi ñu yaaxa suñ dëkka démba bu gaay tear gas ga is on video. The videos are circulating. When they are arrested at Majum Estate ñu handcuff leen halaatal civilian political civilian di handcuff keneen sakatuma si business yi kuy suñ président loolu lu ñaaw la then police yi tam maa ngi leen di advice because keroog bu président doon wax mi ne xawma IGP mu ngi si rally bi mu ngi ko advice mu support youth sami first of all su fekkee dafa demoon si rally bi IG waruta attend benn partisan programme IGP state event rek la war a attend IGP should not be a partisan person. It's for everybody. Just like num fa nekkale NPP noonu la fa nekkale UDP and all Gambians ku bokkut parti sax he should be there for them. Then lu gën a interesting is when they came to arrest the individuals, they did not arrest members of both parties. They only took our UDP youths
4 of them are right now at the PIU office. So we are demanding that they are released, allowed to go vote and go back to their houses. Suñ amut evidence or charges, let them release us. Let them release the youths. Kon maa ngi ñaan ñëpp nañ dal li yëfi liggéey réew la rek jarul xëccoo jarul xuloo du yëfi tribe du yëfi diina waaw I know they are detained on no grounds. On no grounds. Suñ lawyer bi dem na fa there's no grounds. And naka nga arresté nit as a civilian nga handcuff ko. Why would you have weapons? We even have a feeling that maybe the police are part of that operation. So lu ma ñaan rek nañ dal dëkk bi dafa tuuti ñëpp ñoo bokk. And tey many people claiming to be NPP, which is the newest party, were once members of the opposition. So bu ñu repeat mistakes of the past ndig dañu bëgg a am place rek. Su dëkk bi waree taakam kon man taale bëggaatuma place yi meeyo ma nekk civilian dëkk bi am jaama I think ñun yëpp loolu la ñoo ñaan so maa ngi ñaan youths yu nga xam ne ñooy NPP di ñaan youths yu nga xam ne ñooy UDP di ñaan Gambien yëpp élection la rek yëfi tànn njiit la pour agenda dëkk bi ñu make sure ne ñu limite ko to that suñ paree ñu dellu suñ communities ñu jaamalante ñu beenoo lii laay ñaan ñëpp. Okay, Mayor, one of your opponents accused the National Ruling Party, National People's Party, of violating the IEC, campaign, ethics. Do you encounter such? Because he said he has visited 3 venues where NPP were holding meeting when they're supposed to go out. Do you encounter such? Of course, there's been many reports. Some there's video evidence. Some I think has been public information. The day the head of state went to Dipakunda, there was no campaign itinerary for NPP at Dipakunda. They were supposed to be at Serakunda Central. And they had a rally and program at Dipakunda. It is a blatant disregard of IEC rules. There was another incident on video where they set up in Serakunda when they were not supposed to be in Serakunda. So what we are asking is the government or the party that is in power should actually lead when it comes to rule of law and governance. So all of us can also follow. But if the party in power is advocating for disregard of these rules or advocating for civilians to take the law in their own hands, how about the opposition? And imagine what our children are learning from all of this. The saddest thing about this political back and forth is the lesson we are teaching our children, that if you have a different idea from somebody, you have to fight them. This is a sad case for our country. So I am discouraging everybody from such acts. And if the president is to listen to me, I'm advising that let him lead us based on unity, peace, and progress. Based and not on disunity. And progress. When this happened, Lord Mayor, did you blow the whistle to the regulatory body, which is the IEC? If yes, what was their response? Yes, the officers that are responsible to represent our party have reported all matters to the IEC, etc. And they always say they will work on it, although we don't see any results. I myself have tried to reach the IGP, I could not. I tried to reach the commissioner of PIU, I could not. Definitely, we want a government for all. We don't want a government that tries to serve one party or one section of society. We want the president to lead all of us on fairness and equity. When elections come, let people sell their agendas. We also have so much video evidence of their militants giving money to people, sitting on with bags of money in corners, trying to corrupt people's vote. These are all terrible things that are happening in the Gambia, and we would love for this to stop. All right. Thank you so much. Thank you so much. That is the incumbent candidate of the for the Kanifing municipality, Talib Ahmed Bensouda of the United Democratic Party, and he was speaking to the media right after casting his vote earlier on today in the Mayoral and Chairpersons elections. He sounded very confident, but equally raised some concerns against the NPP, by the way, which were refuted later on by some member of the NPP, which you are going to hear later on in the, later on, of course, when we would be hearing from Bakari Baji and, of course, Shidi Njai as well of the NPP. And yeah, so this is what it is, but after all, it has all went smoothly as expected, and the KM people have made their choice or decision, so which we would be hoping to hear from the IEC, what will be the outcome
of the final results of these elections. Quite very interested, Mohamed. Dégg nañ Lord Mayor lim wax Talib wala incumbent candidate bi wax na lu bari wax bi guddana raise na ay concerns jëmale ko ci NPP waaye li ci gën a am solo rek mooy jàmm bu mu woote nee na moom bu jëree sax moom mu ñàkk élection waaye jàmm am na loolu am moom moo ko gënal parce que Gambia dafa ndaw dañ soxla wante dañ war a nekk ci jàmm élection bu jotee nañ bàyyi nit ñi ñu tànn ki ñu leen doy ñu bàyyi ko mu doxal ku nekk nag mën ngaa def say pexe ak say doxalin waaye nañ ko teg ci yoon ñu teg ko tamit ci dal parce que loolu rek moom moo am solo. waaw Talib wax ju am solo la wax waxi kilifa la wax waxi ku bëgg ñu booloo la wax waaye am na lu waxi lu ma seetlu foofu loo xam ne it bu fekkee lu am la lu ñu war a naxarlu la lu ñu war a wax la lu ñu war a xeex la lu ñu war a dakkal la ndax it nag bu fekkee ne IEC élection dafa war a jot campagne war a jot ku ci nekk si candidate si dañ lay jox sa campagne itinéraire maanaam dañ lay jox ne la barab bii nga war a dem tey suba barab bii nga war a dem ba keroog moo xam fukki fan la campagne bi di def moo xam 10 days la moo xam 20 days la yëpp dañ lay wax every day bu nekk fan nga war a dem ak sa opponent fan la war a dem ngir ñu moytu jaxasoo ndax jaxasoo yi mën naa indi fitna ndax ñaar ñoo xam ne buñ dajee bokkuñ bëgg-bëgg seen i farandoo yi duñ bokk bëgg-bëgg te ñaar ñu dajee te bokkuñ bëgg-bëgg lu leen di boole dafay kii kon li mu wax noonu ne am na fu ñu dem ci yenn yoo xam ne gis nañ ne NPP dem nañ fa meeting fa te waruñu faa meeting ci li mu wax moom bu fekkee lu am la loolu warul yoon ndax nag NPP ñooy nekk ruling party bi Papa Modou Mbow tamit res na lu mel noonu nañ ko dégg ci kanam léegi bu fekkee ruling party bi ñu ngi leen di tuumaa loolu te loolu am la loolu du yoon waruñu koo def te IEC ñoom ñi nga xam ne ñooy kuréel gi saytu élection yi loolu yi waruñu koo seetaan bu fekkee xaw ma ba xam nag ñoom ndax laaj nañ ko ndax complain nañ loolu ci IEC am déet te bu fekkee complain nañ ko ci IEC lan la ci IEC def bu fekkee IEC daf ci ne pataaral du yoon def na loo xam ne du loolu waaye xam naa nag bu ñu jógee ci yii nii yëpp IEC ñoom it dinañ déglu lii ci bokk nañ ci critique yi nga xam ne man ci ma leen di def jox mooy yii ñu fi wax ni yëpp si ne NPP ruling party la boo nekkee leader da ngay wane exemple comme ni ki ni ko Talib waxee wax na ko fi njiiti réew mi dafa war a wane exemple beneen bi tamit si suba ak léegi maa ngi koy wax mooy li xew Banjul ak feneen ndax dañ dégluwaat li Talib ñëwaat ci mooy fi muy waxee ci ne am na ñenn ci waa NPP yu doon génn di wër ba am na ñu sax jàpp ci waa UDP yi ci lu Talib wax jàpp nañ leen te bañ leen jàppee ñi leen jàpp du ñu ay police fii kenn amul fi yoon jàpp nit te doo police bu fekkee liñ tuumaal lu dëgg la ñu ko def te fekkee ci NPP lañ bokk def nañ loo xam ne du yoon réew mi ñëpp ko bokk bu fekkee da nga gis ne am na ñu jugee UDP di def lu du yoon police mi ngi fi demal nga report leen ci police waaye amuloo benn sañ-sañ di jàpp kenn di ko jéem a yóbbu fenn wala di ko jéem a dóor ba di ko laata nga koy jox police loolu du yoon ku ko def tamit def nga lu dul yoon moo xam da nga nekk ci ruling party bi di ko mbubboo def nga lu dul yoon moo xam foo mënti bokk def nga lu dul yoon kon nag yooyu noonu daal te mu wax ko fii faaw ñu jéem koo xoolaat leneen li may daanale si waxam ji mooy nag ginnaaw ba mu waxee ne ngir jàmm am jaral na ko sax bu ñàkkee wiin sax waaye na jàmm am rek loolu it ku bëgg sa réew noonu ngay def wane na fi bëgg réewam wane na fi bëgg ko xam léegi nag li mënti xew ak yu mu wax ni yëpp li mu ko wax ci suba la wala ci bëccëg léegi nag di des mooy ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi toog sa kër di seetaan di xool nan la résultat si di génnee ñoom sax jot nañ résultat si fi mu toll ndax léegi compte wéy nañ ci ay compte léegi lu des mooy dajale daal di annonce léegi nag ñoom ku ci nekk xam nga lan nga toogee léegi moom ku nekk xam nga lan nga toogee ñi ci am le lu baax toog nañ di xaar ñi nga xam ne tamit am mbir mi demeewu fa noonu xam nañ te ñu ngi toog di xaar su ko defee wàllu ci mënti am rek nañ xam ne Gambia mooy élection bi dafa ne trop xam nga la mooy élection bi ne parce que dana am ñi nga xam dañ koy waajal surtout ñi nga xamante ne dañuy yaakaar am ndam mun naa am ñu jënd seen ataaya jënd seen meew wala dem abuko wala dem ci ganaar yi bugg a afra bañ lal celebration bi ku mun tawee waaye nag bu fekkee dem nga shopping ba pare ñëw affaire yi demoon ni nga ko bëggee boobu problème lay nekk waaw xaw ma nag waaye lu ci munta am ndam bi génnul gaal gi wala dërëm bi génnul gaal non affaire bi dafa doy waar quoi élection bi dafa neex de yàlla xam na parce que lu munta am maa ngi ko wax sànq ci tàmbali bi lu munta am bu dee MPP ñoo win par exemple ni ñu ko bëggee ni ñu soxlee Banjul bëgga ko KMC bëgga ko West Coast bu dee ñoom ñoo ak Gam jàngat bu rëy war na ci mun a am ci naka lañ fi defee bi win lan la ñuy waxaar parce que kansulo yi ñoom daanaka surtout KMC amuñ ci daanaka dara UDP moom moo ci ëppale su fekkee UDP ñoom ñoo win par exemple di opposition parce que ñoom ñoo taxawal Banjul KMC ak Brikama ñoom lañ yaakaar ne is either ñoom ak NPP bu fekkee tamit ñoom ñoo gagné
you know booba ban jàngat la ñoo def ci loolu tamit jàngat bu yaatu war na cee mën a am ak taxawaay bi ak ñoom buñ fekkee ne council yi déggantaan ñoom ñoo ci tex loxo 100% mayor bi ak council yëpp nekk ci ñoom lan la ñu war a mën a xaar ci ñoom ak loolu lan lay wane ci yëfi politique parce que dañ dominate élection yu passé yëpp waaye loolu danañ ci ñëw ci kanam tuuti bu AIC annoncé results yi ba pare di gën a déggal rek li nga wax élection jarul yenn yi Talib wax na ko Gambia dafa tuuti te ñun ñoo bokk lu bari moo ñu boole soo yenn war nañ ko mun a moytu surtout jamono élection but loolu dafa am solo nee ne yee Talib mooy la before we hear from Bakary but pour wax tamit yenn yu bari yu Talib doon wax ne NPP ñoom ñoo koy def Bakary weddi na ko nañ di déggee ci moom Sidi Ndiaye si boppam tamit weddi na loolu waaye li ci munta am élection la yàlla def na daal dem na ñëw na élection bi amal nañ ko ci jàmm nañ ci mun a jàngee lu bari AIC keneen ami AIC tamit xam naa ñu ngi xool process bi te xam naa du ñàkk nañ ci jàng ay lessons li nga xam ne dañ mun a defarwaat bu baax fii ak 2026 moytu yenn yi but Talib equally very confident ko ab election win na le but you know despite all that some issues happened Kettle and he's not happy about that some alleged Eyeafrica come like MPP supporters were attacking some of their boys arresting them and which is undone and he have condemned that but the most important thing election nyanta kala Kairal and whosoever win exactly the people of KMC would decide and it's all about working for the nation. It's about country development, so that's all he said basically. And but equally, we have to maintain peace. It's the most important the thing. president also said that the same thing in the morning. And peace is the bottom line. Peace is the bottom line. Absolutely. So, nimbanko coming ka fale nyami kibaro wo fanna min do olon hansa ka IC de bato pour yele kibaro punglo findindi isaje ngajanjandi banko kan ani banko e bantala Talib Ahmed Bensouda ngala commande ngala dia mom moyle ay kalamol min foje kalamol ning isniate be dada kamtanil be e biba kalam kelin wala kan wolo nindi ko mobe ba hameren sidan wala bari sidan woni mobe ba hameren fana pour Cairo ne min ko masta Cairo ne sa laban bari ay rasula dal fo fanna la ko min katandi ko coming nina carte fa wala fannala wala election o fankere nyaminde oto ibe ba duwa kana pour mobe ka fele bore tim akana ke ngabala kudeti barasa ke simbala kudeti isa sotno Cairo kono anin tenku ni ruwa kono ngamre banko le nyarata fo basundi golla kato banko nin Cairo ni nyarata tenku tijeto e anyarata ko kole abakel bari ay kala modladul fo wala njukata ndi ko atil lafta minna wolon Cairo ti wolon ka carte fay Cairo kono ka ban Cairo kono anim fana anara kuma kam fana fo o fanna la ka jibe ko niya jibe wolon nin ko tumiro la fanna la wodi katandi ko natan ko min aketal ko min men baya fo nyami natan ko won fene mi anko ketal ay sinyanda ka mexo ka ay tanari di molla inda ka fanna min mitun kala fanna minna ibe commence la je wato men ni bo la je wato minna butung akamda ko natanon talibe min fotantin ni wollem puri mi anko soto woto ay sinyanda ka ko diam ko fanna le baye wol sifa dur kanal because wolle ka problème o kosnan bari bajel ko no sifa ay sim fata wol kono ya lon ko bakar nyanda tara jantole talib manyana kataje wala bakar nyanda bolje 12 le talibe taje half past 12 ibajel ko it will be easy 2016 akara janne jammeta ni nota they give chance to each other so what about ndong mi anko manke wo hard time oti this is about no political mi anko it just political del tambita nsa fo sababe tabi no nani jangote we just at the corner poka political bank so I don't think IC nyanta sonna o kusi fala mi anko na don talibe min fo wolle sotota deni bajale ko IC nyanta ka simfata ko dul stop for now e wol sifal kana ke kotanke ibajal ko Cairo anin tenkun abo sabanda banko kan which is very important ibajal ko fana kamol fana am take arrest wol fana am fenet mi anko wo fana am kala mo mi anko IC nyanta ko la fana online back because wol kuma kan le mi anko kamo online manke police or imanke fen kotanti kamo mo take arrest no iman rise kamo mo take arrest bar wolum fene mi anko aka niyo ku ya bakale anda man songala anu man sakunda minatan ko pati mi yala ko wolebe man sakunda ta man kan ni o pati o manya sifa ke akamta ko fene mi anko anil do amanta an fana warba opposition mi anko etel mantra party so ni kala multi mi yala ko ni hayma ye tenten ye jibe e ko mata bakale to put in any content ipa jilo ka futa nyawo nyama then a isil simpa dallo wolti anum police fana la simpa da bijela bawo police mole police do ko ke ko talbi afanya mi
wo manyana ay si itinerary min fana ko fana itinerary ni naton ko mi ya bonna da manyana so min ko mara wala nin ko banko la kairo anin ten ko wolon ko be andon ade fana min mo ko be den safono ko wala nin ko ibe ba hamere min amad wolon sira wonin ba sira wonin manyana jarla moy pour ye kuke mi yaron ko amanyana sira manyana jarla moy pour fitno e mala banko kan sirang manyana jarla moy because ika fitno ke ka ke fitno ke jumale wo mol wol men ka ko fitno ni sirang so ni mala be sirang taman la ini modo sirang taman la and just like Talib said, if it means that he has to if he has to win the election, that peace will be maintained, so be it. He prefer losing the election than being in chaos or whatever. So he want us to maintain peace. Yeah, not on coming well better than o tema then ibajal ko actually because Cairo no coming for them akamta ko sign intermena Amadu IEC in Safono sign these are live images from IEC la kunda it's almost 10 p.m. And they are yet to start announcing the results. So I don't know what is the problem yet again. Usually by this time they would have announced at least even two or three. One or two. But now, is it because we have only 8 administrative areas? I don't know. But lingende gis na moy IEC tolluwaay bi fofu ni la control room su fekkee ne sax bu fekkee ne mën nañu am MC ci line bi bala ñoo start dina baax mu wax ñu situation bi ak ground bi naka la mel and whether there's any indication how soon nañ ko mun nañ start the announcement. So ngeen work hard for that. So ñu link with Mariama Cham moom mi nga xamantene mu ngi ci IEC right now. So this is the situation. All right. Yeah, Nene, situation with IEC, no indications yet. Yeah, so IEC in Safonoko, Amadou Jamu na la Kodoti, because presidential election ngake IEC le, parliamentary ngake je local government fenko council ngake wolto. So mi ko akumata bakala. So ibajal ko actually ni mu fenere mi yalon ko Safonoko IEC la kunda bato kibaro ka bono fannale to social media kibaro beti atalen Safonoko ke nyaawonya bari coming telmu dlalti dam yalon ko katamani luwala ni sarfol katamani wala nin ko fenere mi ko IEC le tabi IEC le tabiro ni ko kada fenere mi ko bembet la faya tala den des namuna fala bako mo finance ne muna fala han bi albela moy lale ngam nyoso hakilo le bajala ko wati no mi yalon ko wole ben ning IEC tema malo mune be kirin je fodo bar ko min amadi ya fo nyamin nin mu council la carte fayolti mi yalon ko safono kiamanol ning meol la carte fayo nin temben na pour que live image bonda ka bonan IEC la kunda bato kalong ila sabila result sol ikata nyaadile wolom ila kuma kangol mi yalon ko ka bono fannal la mune bo temando pour ka be mutaka be hayma nyokan ka mutaka senendi komin ngakibaro soto fannato je nyami han sain katandala ko wato ning a jam fadda man dim bari femman ko masol ka bona IEC ndelembe studio ko jang natal be ka jakana pour ka joko ka nyoto hakilo la mimbe kayro nin ten ko sabatna banko kan wala kumata amado. All right, thank you very much, Wale Kumayat. Of course, we want everything to be done in peace, in tranquility, so that we will all continue to enjoy the history that we are known for as a country, to remain, live in peace. These elections come and go, but we remain as one people, as same people as Gambia and all that. Very important. So that is very, very important. So that was the message from Talib Ahmed Bensouda, the UDP candidate, who is the incumbent also, for the Kanifing municipality, and we will be we will hear from from Bakari Baji of the NPP in a moment, and right after that we will also go and hear from Pamodumbo, who is an independent candidate of the North Alliance. He also spoke to the media after casting his vote earlier on today. But before we bring them on, we want to get to the IEC in a bit to to have the update from the ground. Our team is there, Mariama Cham, who has been constantly reporting from the IEC all these elections from 2021 elections. He used to be with Nene, but today Nene has decided to left her alone over there and join us in the studio. So, but before I understand that we should go with Bakari first, and then we get to MC in a moment. So let's hear from Bakari Baji. He also, shared his statement or spoke to the media, his
vote comme ni ñu ko defee ak Talib ñu ànd déglu Bakary Badji moom tamit waxoon na ak taskari xibaar yi gannaaw bu mu sànnee carte ba pare foofu ci Ibo Town ñu déglu ko. Well, as far as I know, ñun demuñ anywhere apart from Dipakunda te loolu lee wax nañ ko président moo fa dem and bi mu fa demee moom lu ko fa yóbbu boppam la ak sa président boo nekkul candidate so nit du wax naan candidate man ak sa candidate fépp foo xam ne ni fi ma dem la fi ma war a dem la loolu lañ xam leneen lu ci tegu nag benn yoon boobu la li ma la wax président moo fa dem naaw li xew démb ci guddi xam nga li gaa UDP dañ to make it very blunt dañ bëri ay ba pare ñoom ñoo gën a bëri wax dañoo tooñ ba pare ñu njëkkalantu dem ci media bi ne lii lañ def démb suñ nit ñi dañ demoon Old Joso Dudu Ja ak moto bi ñu toppa ko jam ko ay xeer ñu jógee foofu mu am beneen groupe bu nekk Ibo Town mu am ay nit yi UDP ñoo xam ne dañoo wër kuñ gis moto bu taxaw ñu toppala and then ñu toppale ñoo ñu withdraw from Ibo Town ñu toppale bi ma jëm lañ leen di toppee xanaa ñoom ñoo moom dëkk bi ñoom ñoo war a contrôle nit ki fu mu war a dem ak fu mu du dem lan li ñoo toppee dañoo toppa nit ñi di leen jam di def lu nekk léegi su nit ñi réacté ñu ne nit ñi luñ def waruñ ko def lu tax loolu nañ explain story bi fi mu dooree ñoom ñoo toppa nit ñi from Ibo Town ci biir ba daal ñu daw si ñoom ñu mboto bi génn ñu ñëw ba majum ñu toppal bi majum place yi nit ñi ñu fa liggéey nekkul place yi bureau su fa nit ki demee loo fa wuti li ma wax mooy nit ñi ñun téye démba fuñ toppee ñooñu from Ibo Town ba majum lan loo tax ñu leen di topp bi majum loolu moo jaral la nit ku nekk majum loo fa wuti yow UDP nga yaa ngi support sa parti nit ki di support candidate am muy wóor di monitor situation comme ni moo monitor yow nga topp kooku noonu ba majum for what reason I think these are the things yoo xam ne na ko nit ñi wax waaye nag comme ni ma wax rek jaruñ ñu sori si loolu suñu amee case nañ ko yóbbu police ñun am nañ case yóbbu nañ ko police. No, what stands out is exactly what we presented in our manifesto. Like I said, our program was not just based on talking. We developed a comprehensive manifesto and we developed our 10-point summary of the manifesto. And one of those is the economic empowerment that is targeting women and young people. The other part is the scholarships that we are going to bring back to the council that the current mayor and his people removed, and even though it was there, and that's targeting young people. We also want to establish a scholarship scheme for the best graduates of the municipality to go to university. And the other part is the sport component. And we've talked about it, that all parks within the municipality, all recreational centers within the municipality are supposed to be developed by the councils. And these are things that are going to benefit young people. It's not central government that's responsible for that. Unfortunately, it has not happened, and we want to ensure that we develop these recreational facilities, develop football fields and other sporting facilities that the young people are going to benefit from. But again, the idea of scholarships alone helps in terms of building the skills and the educational level of our youth. So either or, either sports, economic empowerment, or education, this is what we captured in our manifesto as the human capital development and the economic empowerment. No, we've always maintained peace. You know, everybody knows that. If anything, we've been to, like I said the other time, we went to Bakau during the caravan and we were stoned. We did not retaliate. We maintained peace and decorum. Last night, our people were attacked in our own zone of Ibo Town, and yet still we withdrew from their area and went up to the highway, and they still followed us. So we are very peaceful and we maintain that, and everybody knows that. But we will still echo the message that to everybody, to our supporters, to supporters of other parties, there is no reason why we engage in election violence. We all have programs, we sell it, our people come out and vote for us, and then whosoever wins, you know, we know that that's the person that has the mandate. So we want to encourage everyone for the rest of the day that we all maintain peace. And, you know, but there are certain things also that pushes one person, and I think we, all of us, need to avoid provocation because that's where everything starts. Thank you. Any other message? Any other? All right, that is Bakary Badji, the National People's Party candidate for the Kanifing municipality. So it looks like I'm seeing some indications there. The IEC officials are about to be seated, maybe for the commencement of the announcement of the results, which every Gambian far and near is waiting to hear from the IEC. And usually, the commission will start announcing results from Janjambure, and there will be Sierra South, and then maybe to, you know, Lower River region, and then to the northern part of the country, the North Bank, and then Sierra North, and then maybe they will get to KMC, and eventually, finally, ended up with West Coast region.
So whether that will be the case, I am not sure. I'm just trying to reflect on what used to happen, right? So let's see what's going to happen, inshallah. I know any moment from now, we'll hopefully get to the IEC to hear. So Bakari also refuted the claims made by Talib. So he believed, you know, whatever happened did not start from them or did not emanate from their side. So it is the UDP and all that. But that's history now, I want to believe, because that happened yesterday. I think these are things that we need to learn from the elections. Whatever happens, we need to comport ourselves as people very well and avoid such things happening, you know, during these periods. That's quite very, very important. You know, and the IEC also need to be very much firm on some of these things. If they are informed, they need to take action and, you know, either warn or advise the political parties to maintain decorum as agreed by the law, that when itineraries are given, candidates are obliged to respect their campaign itineraries, which is very, very important. But if not, it might create unnecessary tensions here and there, which we don't want to see. But again, I will reiterate, I want to believe the entire electoral process has been generally, if not entirely, but largely peaceful and smoothly conducted as expected. And I think that is very, very important. We have always been exemplary, not only to Africa, if I can say, but to the world, because we have conducted bigger or larger elections than this mayoral and chairperson election, and we made it as a country and as people. So why not this one? You know, so eventually we are getting very close to the end of this one also. And whatever happens, we take it in good faith. Whosoever wins, it's the people that decide. And we need to accept and move on as a people. But we'll get to that later on, inshallah. Yeah, Nene, Bakari Baji Moele, the MPP candidate, refuted some claim, but also Anata believe he's going to win, but equally reminded the media some of the points or the things that he proposed to the people of KM on his manifesto, several projects or plans that he has for the municipality. So eventually he believed with that the people of KMC will vote him in for the first time. He attempted in 2018, he could not win as an independent candidate then, but now under the ruling party ticket, supported by some alliance parties, just like APRC and others. So he believes he has a chance this time around. Yeah. Coming bese ka nyolo ko mola karek bari mu fene dem yan ko mo be ka for the borre team and then ibaji la ko Neil Dallas City ide Amadou Neil Dallas dengan Dallas City garme Dallas City ka ko ko adeno bide ino win na mo be ka for para important ta affecte ta ko maya ta mu fe woto wala mu ko ka. Okay, let me come back to you. It looks like something is not working on. They're not hearing you. Nene, Mohamed, ma ñëw ci yow rek dégg nga tamit Bakary comme niñ ko defee ak Talib moom tamit wax na weddina yenn ci tuuma yi nga xamante ne jóge na ci beneen camp bi jàpp ne ñooñu dañuy wax rek xëy na sax ñoom ñooy tooñ ci ni mu ko waxee waaye kon ni ma ko waxee fu mu mënta jógee daal dafa doonul lu war a am dañ koy condamné wala dañ koy ñaawlu waaye li ci gën a am solo mooy nañ ci jàngee ñu moytu lu mel ni surtout AIC gan ci am taxawaay loolu dafa am solo te ñoom yëpp am nañ gëm-gëm ne nañ win waaye comme moom dafa dellusiwaat sax ci lim propose waa KM ci lim leen bëgg a defal buñ ko tànnee ci ay plans ay projets yu am waaye lépp dem na ñëw na des na ci waa KMC te xam naa ne def nañ seen décision ba pare. waaw léegi moom lu ñuy wax AIC mooy yor cëggal guy li maanaam mooy ñëw AIC attewul sax ndax KMC ñoom ñooy atte AIC moom li muy def rek mooy ñëw siwal li xew mu wax léegi moom ndeysaan li parti militant yëpp war a def nañ ko bañ xëyee dem nañ vote ñëw toog di xaar leneen li ci xew nag lu am ba noppi am na lu ñuy wax rek ginnaaw bu ndox tuuroo am mbaqades rootiwaat rek moo fi sës waaye nag lu xew mooy problème bu amee das koy wax jéem a xool nuñ koy saafara ba loolu du am bu fekkee lu ñu war a moytu la ñu moytu ko ba beneen yoon du amaat loolu rek la Bakary yi lu mu wax tamit wax na yéenam gi mu am ci KMC léegi nag des na si waa KMC ndax li leen Bakary wax doy na leen ngir ñu jëlee di Talib teg ko fi moom des na si ñoom bu fekkee ndax ñoom li leen kii wax Bakary wax
doyul leen ndax ba xam dañ fi bàyyiwaat incumbent bi di Talib Ahmed Bensouda yaa xayti léegi ci ñoom la des li ci mënti xew yaa xayti moom mooy lan ah du nga defee yëfi naar fii de wala arab ngay làkk léegi yaa xayti moom mooy ban suma waa ji yëdd bul jombal gaay quoi waay loolu daal laa bëgg a maanaam daal waaw luñ ci mën di def rek ci ñoom la des ci ñoom la des waaw ci ñoom la des daal tey gëm naa ne ci réew mi fii yeewu nañ léegi ci politique yeewu nañ ci wàllu élection defe naa ne léegi Gambie ci wàllu élection kenn du leen jëm naa ni waaw kenn du leen jëm naa ni maanaam ñoom xam nañ li bëgg xam nañ li gën ci ñoom xam nañ lan mooy yóbbu seen gox ci kanam léegi defe naa ñoom ñëpp nag dinañ vote ngir loolu te defe naa vote nañ sax ba noppi léegi nag ñoom ñi ngi xaar léegi njurée fi xawar ba xam kii ñi bëgg Talib wala ñi gëm ne Talib moo mën a yóbbu KMC ci kanam ndax ñoom ñooy ëppale vote wala ñi bëgg Bakary ñëw fi wala ñu bëgg Pa Modou Mbow ñëw fi ndax nag bu leen xeeb Pa Modou Mbow résolve si mën naa génn Pa Modou Mbow wiin kenn xamul résolve si mën naa génn Talib wiinaat résolve si mën naa génn Bakary Badji wiin kenn xamul ñoom ñëpp ku ci nekk waaw ak bu ci génne tamit Pa Modou waaw loolu laa wax moo tax ma ne Pa Modou laa wax bu ko ci génne loolu laa njëkk a wax ma ne résolve si mën naa génne Pa Modou Mbow wiin te moom sax gëm na ne moom moo génn ci ñaari am na ci all right parce que génn na dem campagne ni ki ni ko Talib defee ni ki ni ko Bakary defee dem na ci ay ñoñam indi na ay plan sam wax leen te wax na leen ne KMC ci man la gën a wóoree ci loxoy Talib yi mu nekk ci man la moom moo gën a seet ci ni mu ko waxee mu ne ci man la gën a wóoree ci loxo Talib yi mu nekkoon ci man la gën a wóoree ngeen bëgg koo jëlee ci loxo Talib di ko yóbbu ci Bakary jëlee ko ci loxo Talib indi ko ci man ci la gën a wóoree ci lu mu wax te am na yaakaar léegi li des mooy KMC nag ñoom déglu nañ ñëpp may na leen ay fan ñu dem fu ne ci KMC wax léegi nag li des mooy KMC ñoom tey bañ xëyee génn nañ ñoom it dem nag ne waaw yéen ñëwoon nga diw ñëwoon na fi diw ñëwoon na fi ñun nag diw mii moo ñu doy jox nañ ko suñu carte xam naa ci kanam ne gars yi dinañ ñëw annonce ñu xool am na kuy laajte mbiru Basse ci comment section bi mi ngi laajte ne dégguma ngeen wax mbiru Basse area council waxaguñ ci ndax amaguñ luñ ci mën a wax ndax te fii bëgguñ fee wax lu leerul waaye saa buñ ci war a wax rek yéen dinañ ko déggandoo ndax ci kanam du ñàkk AIC buy te amoon nañ yéene sax pour jokkoo ak ñeneen ñi nekk ci yeneen région ci banque doon wax depuis boobu ba léegi waaye niñ ko bëggee woon na lañ ko amee woon waaye yéene bi moon wax ak ñu nekk boori Basse ñenn ci kilifa yi surtout ñu wax ñu situation bi naka la ñu nekk West Coast ak LRR ba North Bank region ba Sierra North and South but unfortunately plans could not work as we expect so we cannot be everywhere but fu ñu mën a dem mooy Banjul KMC moom fépp lañ dem daanaka ci place yu candidates yëpp lañ topp te déglu ngeen ñoom ñëpp ci lañ wax so loolu dafa am solo waaw ñu nekk ci biti di ànd ak ñun te nekk waa Basse waa Sierra North and South nekk waa LRR ñu yëpp nañ toog xaar IEC dafa mel ni léegi tey rek ñu tàmbali xanaa fukki waxtu moom tegal na fukki simili ak juróom you know it's 10 o'clock so IEC gis naa indication bi dafa mel ni léegi tey chairman bi génn si moom la ñu xaar xam naa mu ngi ci final réglage yi mooy ñëw xam fan lay tàmbale maa ngi ko wax sànq usually Janjanbureh lañ dee starté joxe an results yi foofu buñ fa jógee mais bi ñu ñëw fi nga xamante ne mooy Lower River Region ñu jógee fa dem North Bank den su fekkee pare na ñu dellu Sierra North mooy boori ñaani den ñëw fi nga xamante ne moom mooy KMC mujjee Brikama ak soo dem tamit Basse balaa Brikama so ñu ngi xaar daal ñu nag yéen incha allah ba ci suba xam naa ne mbir bi moom dina doon lu am solo soo gis ngeen IEC ñu ngi noonu gaa ngi toog xaar li nga xamante ne moom mooy process bi nee na before we bring in Pa Modou Mbow you hear from what's your reaction on Bakary min fo moɓe ka foyla borre tim hansaying ba fuka walla ni mum fene mi ko is very important Amadou ni Amadou nil bebe sila kilona kan e be la hamo minti wala ka KMC mutaka falindi lafta walla bari atuta people of KMC atuta wala bulo kono pour ya jibe actually ibe place dila min bari akuma bakele pour ka je ko actually jumalo right passing because garme min foja wolam sa tara sirinjang yaje warkil na marek iko pa modle winda asa win nole Bakar sa win nole Talib sa win nole
bar hansain komin alka image o jibe nyamin IEC la kunda baro babatroke ka wala pour kaje ko ka kibaro sotno fannalla kabo base tunno kan kabo janjambure tunno kan kabo Sierra South Sierra North anim fana ko kana fo jara banko kan ngaw fana lambo fana be la moy kanne West Coast wol kata KMC anim Banjul City Council North Bank wol mbenil be la moy kana pour isaje ko IEC sa kibaro fena wo fanala kibaro mi ko ba important ay bete ay isaje ko at least butum na mira dal anin na mirol nin na yakar lol stano nin fanna min pour kaje ko ka kibaro fintindi komi mbiye wala feringa nyame komi nga fa nyam tele bungolom andun alla tele bumba kilingolom mi yalan kon temena IEC fele sain be dunkan en safono ko kiba ma min kata IEC la kiyamanu sain teng afela bala siran ta kam pour kanana butu ngamira mbe kumo murna Amadou kam pour ka IEC lamoy kibaro bina fanna jumalto kabo kibar kundal abarka bake nene bojang. So as we are all watching right now, it looks like the chairman would be seated any moment from now to start declaring the results of the mayoral and chairperson elections. It looks like he would be seated any moment from now. These are the indications that we are seeing right now. So we just patiently and wait for him to come over. I have seen that the IEC officials are now communicating and showing some signs that the main man himself that everybody wants to hear, that is Ali Momar Njai, he's been escorted there. I think that he's the very one that is now taking his seat, as you can see, to start the announcement of the results. So where he's going to start, and you will wait, but I expect perhaps, or maybe it's going to Janjambore, but let's wait and see. So we'll go straight to the IEC now and listen to the announcement of the results. So we take you over to the IEC. Well, good evening all and welcome. As you know, the elections are now over, and now we are waiting for the results. Whatever you got now, the first result, and we are now announced. This thing of results. I, anyone the eye, showing the element of the commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the mayoral election of 28th May 2023 for Banjul City Council is as follows. Ibufai NPP 6,992 votes, 6992. Royal to Law UDP 8,209 votes, 8299. There were no invalid votes. Results were certified by Suleiman Juf, rural officer in the Banjul Auxiliary area. These results were witnessed and endorsed by Modu Isar, agent for UDP, Dr. Demba Samali, agent for NPP, Lamin Yahya Jammeh, agent for NPP, and Jetu Jallo, agent for GFA. Having received the highest number of votes in the Banjul City Council's mayoral election of 28th May 2023, Yahya Jammeh has been duly elected as mayor of Banjul City Council. Dated 28th May 2023, signed everyone judge. Thank you. Here are the results of the Banjul City Council mayoral election as declared by the chairman of the Independent Electoral Commission. Ibu Fai, NPP, 6,992 votes, 6992. Rohia Tulo,
UDP, 8,299 votes, 8299. There are no invalid votes. The results were certified by Suleiman Diouf, returning officer in the Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou A. Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Yahya Jammeh, agent for NPP, Yahya Jammeh, agent for GFA. Having received the highest number of votes in the Banjul City Council's mayoral elections of 20th May 2023, Yahya Jammeh has been duly elected as mayor of Banjul City Council. Dated 20th May 2023, signed by the chairman of the Independent Electoral Commission. Yes, thank you very much. That's the results for the Banjul City Council received so far. As far as it was trickling in, then we'll be giving you the updates. Thank you. Thank you. All right, so that is the first announcement made by the IEC, the chairman and his team leaving the seat. The announcement, instead of this time from Janjambure, they have started from the capital of Banjul, BCC. So the results goes like this. Ibu Fai of the NPP has 6,992 votes, according to the IEC. 6,992 votes. Rohim Malik Law or Rohiyatul Law, 8,299 votes, 8,299 votes. So that means Rohi Malik Law has been re-elected as the mayoress of Banjul, according to the IEC. The Banjulians have decided to allow her to continue leading them at the Banjul City Council. So Mohamed, results yi tambali na Banjul lañ ko doore. tey Banjul moo njëkk a pare ñu kii ko Janjambure waaw Ibou Faye di candidate bu NPP am na juróom-benni junni xob ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ki nga xam ne mooy Rohi Malik Lo di candidate bu UDP moom am na juróom-ñetti junni xob yu toftal ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ni ki ni nga ko waxee moom la Banjul dénkaat fi nga xam ne mooy seen gox ngir mu daal di koy jiiteewaat ci juróomi at yu ñu dëgmal. Inshallah jërëjëf Nene Bojang first announcement keta Banjul IC ya start jela bi abaraka bake Amadou nga molbe konton kaltentu kal jayi to momina fele e kibarol damu da pour ka resol sulum da ke ti mi jalan ko nin temben ne carte fo min keta e May 2023 e pour ka je ko wala keta kiyamano nil e mayor resol election oti e Gambia banko kan e kibaro min ka bonan Eyeafrica la fannala nin tembenna kibaro bungoto nga min soro ka bonan IC la fannato e wala keta katande ko nga commence nin banjunela banjun damialan ko e candidate fula wala fintito fannala wala MPP la candidate ani UDP la candidate MPP la candidate mi yalon ko wala mu Ibu Fayti ate min soto wala keta carte kese wuli woro keme kononto tan kononto anin carte kese fula ay wala soto UDP la candidate mi yalanko wala kata Rohi Malik Lo wala Rohiyatul Lo ate min soro carte kese wuli sey keme fula tan kononto anin kononto akamunta ko IC la kiyamano min dikla mi musiran tioti May 2023 nin temben wala Rohi Malik Loti ate Gambia banko kan e butu non ko wota min soro nin temben abarka bake musidɓe yiɓɓe min ganditinaon ha joni ko Eyeafrica TV wonɗon darde min addanon election coverage kono min haaldon noon fewɗo haalugol results ji ɗin fuɗɗike woy ko ɗum woni no honno élection on walori ka andanɗa hoorema ko toon ɓe wonno e poɗodirde ngolɗo noon AIC ko Banjul ɓe fuɗɗori Banjul ko yimɓe ɗiɗo wonno e poɗodirde kono no yiruɗon noon Ibou Faye mom anda hoorema kanko woni candidate mo NPP darno ɗon e nder Banjul kanko heɓi guluji 6 temeɗɗe 9 e capanɗe 9 e carte ɗiɗi ko ɗum heɓi ka election
mananda hoolema ko kanko on poɗodirde candidate UDP on Rohiyatulo walla Rohi Malik Lo kanko heeɓi goloji 7 temedde 194 carte kanko ko ɗum heeɓi élection ɗon noon AIC ko holliri kanko Rohi Malik Lo ko kanko gagni ɗon e nder Banjul o continue o wona ka Banjul City Council kanko wonta mayor ko kanko wonno ɗon ɗi duuɓi yawɗi ɗo fof yimɓe Banjul ɓen kadi ɓe holliri ha joni ɓe faala o continue o wona mayor maɓɓe o ko ɗum waɗi kanko gagni élection on ko AIC holliri kon joni joni nandi ɗon ciyama noon Alaji Aliou Mamadou Ndiaye no wonnoy no haaliri noon hande balɗe nogay lewru mai 2023 nene Sarahoulé. Assalamu alaikum maremmo wadaka kuy nangiri Eyeafrica TV e xibar kuwaga jopperi ni nangiri AIC kunda ko warkedi ka ko kebe ga jamani kam kumme marante nga ko ci sedi ke jamani kam e xago hay nangiri jamani sellanga do jamani no ko waxa kuñu waxa mamana watna kada wuro ngaro mo be xa xibar ko kinya kunna xibar ko bagandi Banjul ide joppati ken karay candidate no hilde kunyana non kumme ga sigi nangiri Banjul karakay MPP gara serebe sigindi gaten humbe da Ibu Fay ada koccu hunsu bekita Kenya ni wujunu tummi kamo kabi tankabe ado koccu hunsu hildi ada Kenya kita nangir Banjul karakei Rohi Malik Lo UDP gara serebe ta hundi Banjul to awke ada humbe kata Kenya ni wujunu segi kamo hildi tankabe ado koccu hunsu kabi ada Kenya kita serebe AIC gara humbe declare as a winner nangiri Banjul karakei kumbe gara korna ngume kei Kenya ni Rohi Malik Lo Kenya na korna meke wutu May 2023 nangiri Banjul karakei xawa xana wararu batenga xewaru gabe wona nangiri Eyeafrica TV nangiri AIC kunda korgade Nuari Siri Amadou Nuari Siri Nene Bojan, thank you very much. So the game is finally over in Banjul as far as these elections are concerned. So according to the IEC, Rohi Malik Lo is the winner. So we say congratulations to Rohi and hard luck to Ibu. They contested also borrowed consult in the 2018 election, and it was Rohi who won the elections that time also. But you know, this time also it is the same. The Banjulians still trusted Rohi to continue serving them as their mayor or mayors of the Banjul City Council. Quite very, very interesting results. What is the difference? The difference is 1,307. 307 Wow, votes. so 1,307 is the difference between Rohi and Ibu Fai. Why I say it has been interesting, just recently, ci election ñu génn NPP ñoom ñoo dominate ci councilorship election. Out of 9, ñu win 7. Ci diggante bu gàtta bi, trajectory bi change na. Politique ak ay mbiram. waaw xam nga loolu sax dafa simple dafa lay jàngal tamit ne Gambien si léegi dañ maccoo ci politique tànnatuñ ne kii Baro la ànd rek wala kële Rohi Malik Lo la àndal dañuy tànn kan lañ wóolu si council yi dañ tànn ku leen wóolu wuñ ñi ànd ak Rohi Malik Lo wala ñi ànd ak UDP bi déedéet dañu tànn ñi wiin fële ñooñu leen Banjul wóolu jox leen seen carte yi fii nii wóoluñu Ibou Faye ndax dafa ànd ak Baro déedéet Rohi Malik Lo la ñu wóolu man si sama analyse ci yow ci noonu nga gisee ci ni ma ko noonu laa gisee mooy loolu moo tax affaire yi change ci diggante bu gàtt bi maanaam ñoom votuñ because of NPP wala UDP ñoom dañ vote because of nit ki maanaam ba ñuy vote council yi ñu jël noonu nga gis ne foofu noonu NPP moo jël 7 yëpp ci council yi moo jël 7 yëpp out of 9 ñu ñëw fi ñu bari sax ñu doon wax Banjul jeex na foofu kay mokk na ru mbax ñu bari ne ci NPP yi damoon nañ sax ba xawoon na tàmbalee woyofal sax pour campagne ñu Banjul bi bëgg na concentrer ci KMC ak ci leen gox yi parce que foogoon nañu foofu nooy na yeah absolutely fekk woon ne moom Rohi moom pare na fekk xamuñ ne Banjul ak léegi nitu réew mi wala Gambien si dañ tàmbalee yeewu ci politique mooy politique du rek Amadou moo ànd ak kii ko laa war a déedéet ñoom dañuy xool parce que lii mbiru gox la jege wante la xamante la waaw waaye tamit Mohamed ku xam Banjul ñu bari soo déggoo ñeneen di wax ñi nga xam ne dañ doon bàyyi xel dañu wax ne Banjul donte ne lu am ci councilorship bi xëj na bett na ñeneen ñi waaye Banjul neexut a prédict lu ne mun naa am ci élection bi soo buñ teel a foog ne Rohi pare na ci élection bi donte ne parti bu mu bokk UDP ñàkk nañ daanaka ci councilorship bi soo da nga gis ne loolu am nañu ko doon gisee noonu soo dafa mel ni loolu tamit dafa feeñ leneen li mooy Chairpersons
seen sauvé bi dafa mel ni déggal na luñ ko gisee woon. waa xam nga dañ ko joxoon chance ne moom mooy win waa xam nga c'est presque man maa ngi lay wax benn affaire xalaat la waaye du xalaatu kese waaw xalaat la boo xam ne dañ ko def du seen xalaat ñoom waaye niñ ko defee mooy dañ ci liggéey dem taataan waaw ci nit ñi lañ waxal ci nit ñi lañ dem wax ak ñoom loolu du liggéeyu toog rek ci sa këyit du parparloo su ma la déggee du parparloo déedéet du par man c'est presque liñ teg ci élection 2021 dañ ko defoon waaw boor boole kontaan si am boor bi am luñ ci wax waaw waaye mbir mi daal lu ci mën a am c'est place bu ëllëgee sax bu élection doon jotaat bañ defaat seen kii nii ni ñu koy defee seen sauvé ba génne risol dina am ñu ci ànd am ñu ci ànd xam nga tey jii mbër muy dem bëri ji nit xool ne da ngay daanu da nga koy ne ko da ngay wax rek waaw da ngay wax rek da nga naan da ngay wax rek wala da nga far da nga far waaw fekk sax xëy na moom am na analyse yu def ba gis loolu voilà léegi nañ dem ci AIC ñu wax ak Mariama Cham mu ngi ci line bi MC good evening and thank you very much for coming through on the line. The journey has just started, if I can put it that way. The first announcement has been made, and this time it's from Banjul. What can you tell us? What is the environment like overall at the IEC? But first, the results from Banjul has been announced by the IEC. Very much, Amadou. It is another counting of votes here at the IEC premises here in Kanifing. As you have heard from the IEC just a few moments ago, they have declared some of the results, which is from the Banjul City Council. As usual, the place is as groovy as, you know, the past elections, but I can say this currently right now, or this mayoral election, it's a very, very important election to everybody, especially the media, because we have so many media houses in the premises here right now. We also have election observers, both local and also international election observers. So it is a very, very crucial election to everyone, like I said earlier. So the chairman of the Independent Electoral Commission, IEC, Alan Manjai, has already declared the results at the Banjul rather, and Ibu Faye, who is the NPP candidate, has 6,992 votes from Banjul, and Rahim Malik Lo, who is the candidate for UDP, has 8,299 votes. So according to the Independent Electoral Commission, the IEC has declared Rahim Malik Lo as the mayor of Banjul for the next 5 years. Indeed, that's the announcement from the IEC. So we'll be waiting to hear from the IEC on the order administrative various or local council areas. Bring us up to speed. What is the general mood is like right now at the IEC? Usually, like you said, there are a lot of people, election observers, local, international are there. Apart from the security, you know, ambience and all that, what is the environment or like right now at the IEC head office? Comparing it to the local government, like the councillorship elections, it was a bit dull, I can say, during the councillorship elections, because we haven't had like that groovy environment whereby you have like different media houses, you know, and also so many election observers, both national and international. But looking at the premises right now, as I'm talking to you, the environment is groovy, like with media houses, especially like we have cameras in all corners of the yes, we have all you know, media houses and also election observers, you know, sitting around waiting for the IEC to bring out the results. So like we always do, or like the norm here, it's going to be a long night because they have just announced only one result, which is Banjul. So we're left with the likes of KMC and also BSC, that is the Brikama Area Council, and also the results from upcountry. So it's going to be a long night, but no matter how long it is, the place is groovy and everybody is it's waking up, and then, you know, nobody is sleeping, so everybody is just waiting for the IEC to do the needful. Let's see here before morning, we might finish up here, depending on how, you know, how fast the results are coming. DDMC, and you are our eyes and ears at the IEC, and you have been
very much, up for the task and for the challenge. Like you say, it's going to be a long night. I just wanted to ask, we have 7 more council to be, remaining or to be announced. Do you know whether we're going to have a fast announcement of the results compared to the previous elections, or we are more or less up for the same thing? It's going to be maybe until, tomorrow morning, who knows, maybe around 10, 11 before everything will be finalized? Yes, Amadou. Actually, the IEC announced that it will start the reading of the results by 7 p.m. But we could, as you all have seen, it is after 7 up to 10. After 10, that is the time they've started coming out. So I think like this is a norm, and then just like the previous elections, we are definitely going to spend the night here because it's already after 10, and we're just 2 hours left to finish the day on Saturday, and we'll be entering in on Sunday, that is by 12. So obviously, we are left with, let's say, 5 or 6 more area councils to read. And, the elections, the results have to come, and then IEC also will do their confirmation, and then they will also have their results before they will finally come out here and talk to the media and talk to the Gambian people on who win what and who win where. So it's going to be a long night, though. So we're here to wait and see what they will have for us and for the Gambian people. Thank you very much. Just to summarize, ñëw rek ci kàllaama olof yang ñu nekkal foofu ci IEC kon ni ma ko waxee yow yaay suñu ay nopp suñu ay bot foofu di saytu mbir mi nuñ koy doxalee comme niñ ko déggee nga wax ko léegi IEC commencé nañoo joxe li nga xamante ne moom mooy results yi élection yi this time Banjul lañ ko dooree wax nañ ko ba pare boo ñëwaatee ci results yi dañu bëgg rek nga wax ñu environment bi naka la mel foofu ci IEC ñan ñoo fa nekk ak naka lañ fa nekkee ak ñoom seen xam naa guddi gi moom waajal nga ko bu baax waaye xam naa dina yàgg tamit lool. waaw Amadou comme ni nga ko gisee rek tey coow li bari woon na torop du tey rek balaa élection bi campagne bi ak yooyu noonu yëpp waaye li gën a am solo rek mooy nga xamante ne IEC mooy ñoom ñoo nekk body bi nga xamante ne ñoom ñoo responsible pour joxe results yi even though there was am nañ results yi nga xamante ne ñu ngi doon circuler social media waaye comme ni ko media bi li fi ne rek ñoom duñ mën a joxe benn results du IEC nag commencé nañ di joxe li nga xamante ne mooy results yi élection yi nga xamante ne xewoon na tey fii nii si biir réew mi waaye bala ma dugg sa results rek ma wax fi nga xamante ne foofu lay nekk IEC comme ni nga ko daan definee rek fii nag mu ngi bari media house yi nga xamante ne ñu ngi fi ute na councilorship election bi nga xamante ne mënoon ngaa compter media house yi fi nekkoon waaye fii nii mën nañ laa wax ni media house yu bari ñu ngi fii national international yëpp pour rek dee ko li nga xamante ne loolu la IEC indi si results yi nga xamante ne nit ñi génnoon nañ dem sànni karta suñu jógee tam si media house yi tamit am nañ fi different election observers maanaam ñi nga xamante ne ñoom duñ media waaye seen liggéey mooy pour ñu saytu ne élection bi jaar na yoon ñoom nag ñu gën leen di xamee election observer am nañ fa nag ñi nga xamante ne ñoom Gambian lañ maanaam local observers am tam ñi nga xamante ne ñooy international maanaam ñoom bitim réew lañ jógee pour rek ñëw saytu rek ne Gambian election bi mayoral and chairmanship election bi jaar na yoon mooy ay election observers yi so loolu moo fi jot a nekk fi mu nekk nii fi mu nekk nag guddi na léegi IEC nag génne nañ bu yàggul nii joxe li nga xamante ne mooy results yi jógee biir Banjul nag comme nuñ ko waxee rek si kàllaamay angale ki nga xamante ne mooy Ibu Faye maanaam ki nga xamante ne National People's Party NPP kuñ taxawal biir Banjul muy Ibu Faye moom nag am na 6,992 votes ki nga xamante ne mooy Rohi Malick Lowe taxawal fa UDP the United Democratic Party moom nag am na 8,299 votes maanaam daal Rohi Lowe moo jël raw gaadu gi moom nag am na jëlaat na li nga xamante ne mooy toogu mayor bi nga xamante ne mooy Banjul moo tax nag IEC chairman bi Alal Momar Njie wax na ne daal fi mu nekk ni Rohi Lowe moo win Banjul te moo fay toogalaat waa Banjul si diiri juróomi at. alright MC jigéen bu mun góor nga ñu ngi lay gërëm bu baax di la masaw coono waaye xam naa ne yëf yi kon ne ma ko waajal nga ko baax ñu ngi lay jaajëfal wax IEC nag nañ leen liggante reer bu baax ngeen naan ak tamit lu sedd lekk ba suur parce que guddi bi dafa waaj a tàmbali rek ñu ngi ak ñoom ba suba incha allah ñu gërëm na bu baax a baax ak ñi nga fa nekkal yëpp incha allah ci kanam ñu jokkoowaat ak yow. waaw.
acca jërëjëf Mariama Thiam moom moo nekk suñ ndaw foofu ci IEC ànd ak suñ caméraman jàmbaar la moom itamit di Baseeni ñu ngi ko gërëm bu baax ci liggéey bi ak ñu nekk fii yëpp ci studio bi ak ñu nekk control room caméraman yi ñu jaajëfal yëpp ci liggéey bi incha allah acca ñu leen di fàttali bu baax ba yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen election night coverage bi nga xamante ne jamono bu nekk buñ ci tolloo ñu ñëw ñu ànd ak yéen waxtaanee wàllu élection bi kon ni ngeen ko déggee Banjul moom pare nañ ci réaction si xam naa ne dana bari lool boori Banjul comme ni nga ko taamee di wax moom mooy Rohey Malick Lowe moom mooy continuer nekk di jiite Banjul yes Nene you heard from NC it's gonna be long night first and usually when you are at the IEC because you are usually there Walka Jinkole and all that. No, it's not a second half there. This not be a body of a massage. No, Yalong always think even Good Morning Africa and Gaffer. Nene because La Clinton, Nene because La Build. Nene is very Nene is everywhere. So CEO Kajeloko, Nene Nga Samba Janto, Abijele as a J Occupy no so as Samba Dauda Diatai. So being bijan nyan bastan bayar prokada IEC bari si wana da fanyo ko bi imantara IEC betula studio kono bari janne fon IEC le fana fichara jante because IEC fala sainteng ning MC nia MC kibaro di fa pareda abitar relax na follow jandung relax yanto so no relax bijel by 11 o'clock we will take a break ha baro no ning IEC manna ngata nga juwo ming domande then you come and research bari MC fer sain tanga ko mastaka bari je yalla mu neka fege ka tarsin na marek den ya je tekte ko kiaman kanana so nin kiaman kane bara ko rek aba jinko kata jinko le sino nin kiaman na da fanga itenim bur bara kana ni la camera mam mala la camera mala so dia mu ko sia bakale bari amadu ngata banjul na fanna banjul ko ya mo difference of 1307 votes mingana kumata abeda do fanala the difference was like Banjul MPP sirang almost 7 soroje during the so what I wanted to say is that call duta nyawonya Banjul call ko inyant lafta councilor bula opposition bula andon ye trust Rohey Malick Lowe pro ay councilor muta ay ke kiamano ay ke mayoress di Banjul so Amadou yalong mol mami understand when it comes to ning councilor and mayoress there's a difference eko ika councilor wotuno kan Banjul bijele Banjul la jamala bije councilor mi boje almost 9 areas so 9 areas will be UDP bijele MPP bije and in particular bije but ye mo jamal lesoto so natanon ko Mohamed Elba aba Banjul na maybe Tabakoro you cannot vote for Mohamed Ba hana ba UDP but you cannot vote for Mohamed Ba because it amantro promise imantro ma fonla so you either vote for someone mi yalon ko ibade wala ba MPP le at maybe I half time I understand. So that's a difference. But near Mayoral Londi Banjul, Mianko Rohey Malick Lowe is only one person and the UDP la candidate. So it will be very easy for you to get access to vote for UDP la candidate. That people need to understand for that. What are some near presidential election? Mol kafoko near Haima UDP voting minke. Hanata no sirango siata nile sirango siata ba UDP la carte ka so ka mwele molka ka analyze na but minga na kumara wala ninko nin carte fayo amang ke fendi ka ko kudolam min betera je wala ninko ngam mol select mianko min saltel sambano so Banjul na decide la already katandi ko Rohey Malick Lowe is the best candidate mianko as a Banjul City Council to definitely Sëñ bi Mohamed ak campagne mun nañu jàpp ne président bi campagne na Banjul def lim def ak vice président bi sax waa Banjul la waaye waa Banjul decide ne council bi ci loxo opposition bi lañ koy bàyyi ñu doxal Rohey Malick Lowe lim leen defal daanaka ci at yum fa nekk dañ ko doyloo ak coow li lim bari yëpp loolu ci politique surtout ñoom ñu win li nga xamante ne mooy councilorship election bi with all that waa Banjul decide otherwise lan lañ ci war a mën a jàngat ok moo lay xam nga central government ak local government dafa xaw a wutee ndax nguuru gox-goxaan moo gën a jege léegi jege bi ngay jege maanaam council yi liggéey bi ñu liggéey dafay dem ba
feeñ ci ñi nga xam ne ñooy askan wi léegi nag council yi li tax ñoom ñu ñàkk ñoom ñoo ko xam ñoo ko diggaale ak waa Banjul wan leen ñun nekkaluñ fi Masamba wala Mademba ñun dañ fi nekkal Banjul bu yëgee boppam ci ñi dénk ñoom it ñu yëg boppam suñu kii boo gisee Rohey Malick Lowe soo xoolee élection bi génn na campagne na dem na Sepras bi mu defee seen sauvé beeg yëpp biñ man sax séqoon nañ benn. nga baal ma rek ma dog la tuuti. pour wax askan bi ne gis ngeen AIC ñu ngi noonu génnaat nañ. dafa mel ni ñu ngi waaj a déclare wala announce yeneen results léegi ñiy jiitu yéen na ci official si ak staff si nga AIC ñëw nañ toog ñu ngi xaarante léegi chairman bi mu topp ci. den su ko ne defee xam naa ne. beneen announcement mooy amati so mu doon lu am solo ma bàyyi la nga continuer. incha allah xam naa jamono ji moom kenn gënu la siiw Alioune Momane Ndiaye moom ndax moom la ñëpp di waaw moom ñëpp la ñoo dégg moom la ñoo déglu mi ngo su ko defee comme ni ki ni mu la ko waxee rek ci Banjul foofu noonu li fa xew mooy dafay jàngal léegi politiciens yi léegi dañoo tàmbale war a yeewu ñoom tamit ci nit ñi xam ne nit ñi wala askan wi tàmbale nañoo yeewu Banjul ñoom léegi xoolatuñ ne diw NPP la jógee dama koy votal ngir NPP la bokk. non da nga bëgg a wax ne. waaw waa Banjul dañ votal lu ñu Rohey because of UDP la nekk. déedéet. but loolu noo ko ci mën a génnee. konoon UDP ñoom ñoo teg loxo Banjul est-ce que du loolu la wane. konoon UDP win council bi. non winuñ te est-ce que jànguwoon si seen mistake ñu xam ne lii moo leen. xajut fi ñu defaraat ko ci diggante bi tax xajut fi ñu ñëw Rohey Malick loo mën a wéy. xajut fi Adam kii nu mu tuddati Amadou xajut fi lu xew mooy. UDP liggéey nañ dëgg la waaye Banjul dañ xool ne ñun voté luñ benn council because of UDP wala NPP ñun dañ xool kan moo ñu doy ñu wóolu ne kii buñ ko joxee suñu gox dina fa am njëriñ ñu ñëw ci Rohey Malick Lowe ne ko joxoon nañ la 2018 lan ñu digoon def 95% gis nañ ko ci ndax digoon nga ñu women empowerment ci wàllu youth ci wàllu muy ndaw ñi lu ci bare wax nga ñu ko doy nga ñu dañ lay vootalaatuñu la ndax da nga bokk UDP votuñu la ndax yow dañ gis ne jigéen nga déedéet dañ lay votal ndax da nga ko man loolu la wane. kon lu mu leen wan daf leen doy. waaw daf leen doy moo tax ñu dolli ko Banjul ñoom am nañ fulla gis nga fii ñëpp am sax fulla waaye dama ne Banjul am nañ ginnaaw Banjul la risol bi génnagum si moom lañ mën a wax waaye Banjul am nañ fullaay ñoom bu leen Rohey Malick Lowe doyul woon duñ ko joxaat mu dénkaat Banjul moom fulla goo am nañu loolu moo waraloon sax ñu bari bi ñuy analyse naan Rohey Malick Lowe nii dañ doon wax sa ne Banjul moom kenn mënu leen prédiguer mooy gis nga Banjul dañuy toog seetlu coow li yëpp mën na bëri wax ji bëri fecc mi tëgg mi yooyu yëpp bëri waaye bu desul ngir ñu daal di joxe seen vote yi wala dénk dañ koy dénk loolu nag moo feeñ ndax boo xoolee ci élection yi ñu passé ni muy local council bi mu jàllee gis nañ ne juróom-ñetti toogu ñoo fa nekkoon ci wàllu council yi juróom-ñaar yëpp ñii ñoo ko jël NPP ñaar kese la moo des fële UDP léegi loolu nag mu jur wax yu bëri ñu ne mbaa du Rohey Malick Lowe waa Banjul dañ ko mere mbaa du day waaj a ñàkk toogu bi ba ñu bëri sax ñu doon tàmbalee soofantal sax li nga xam ne moo doon foofii ci Banjul waaye lii wane na ni Banjul votuñ because of NPP wala Barrow dañ vote ngir seen Banjul ndax Banjul nag yàgg na am jafe-jafe ndax Banjul boo xoolee problème yu bëri yoo xam ne ndax boo xoolee rek balaa élection bi di jot fii nii bi ñu doon def suñu newspaper review fii ci nu ñu koy waxee sax Good Morning am na benn paper bu binda muy Foria bind na lii residents of Banjul doon jooy wala di seen concern ci Banjul mooy mbënn mi maanaam flood bi nga xam ne daf leen sonal dëkk bu xat bi ba am na ñoo xam ne sax Banjul leen dëkk nekkuñ fa ndax amuñ fu ñu mën a dëkk foofu dañ génn dem KM wala ñu dem feneen ak feneen ci fi nga xam ne moo West Coast wala feneen loolu yëpp te Banjul leen dëkk loolu yëpp nag ñoom ñu ngi koy jooy ak ñeneen dem nañ bay jooy sax ne am na yenn dëkkuwaay yoo xam ne dañ ko jël jox ko ñi nga xam ne sax ñoo xam ne ay businessmen lañ ñu fay mën a def seen jërëjëf ñu all right am na solo mu ngi noonu Alieu Momane Ndiaye chairman bu AIC mu ngi noonu di dox di dem ci toogam bi gis ngeen noonu ñu ngi ko escort mu dem toog xam naa ne ñu ngi xaar pour ñu joxaat ñu yan results ñoom ñoo ci topp gannaaw Banjul ndax dañoo dem Janjanbureh ndala LRR ndala KMC la wala feneen la loolu la ñoo xaarandi nii léegi incha allah ñu ànd ak yéen ci announcement results yi li mënta am rek léegi tey incha allah ñu xam naka lay demee ñu ngi leen di fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV si announcement results yi comme niñ ko defee. Give the notice the total number of votes given to each candidate
in the chairperson election of 28th May 2023 for Masakoko Area Council is as follows. Kebadem, NPP, 13,357 votes, 13757. Landing B. Sane, GDP, 17,017 votes, 17017. There were 2 invalid votes. The results were certified by Yahya Jammeh, returning officer in the Masakoko executive area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Yahya Jammeh, agent for NPP, Yahya Jammeh, agent for GFA. Having received the highest number of votes in the Council election of 28th May 2023, Landing B. Sane has been duly elected as chairman for the Masakoko Council. Dated 28th May 2023, signed and acknowledged. Chairman. Here are the results for the elections for the Masakoko Area Council as declared by the chairman of the Independent Electoral Commission. Keba A. Dem, NPP, 13,757 votes, 13757. Landing B. Sane, UDP, 17,017 votes, 17017. There were 2 invalid votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Masakoko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Yahya Jammeh, agent for NPP, Yahya Jammeh, agent for GFA. Having received the highest number of votes in the Masakoko Area Council's chairpersons elections of 20th May 2023, Landing B. Sane has been duly elected as chairman for Masakoko Area Council, dated the 20th of May 2023, signed by the chairman of the Independent Electoral Commission. Okay, thank you very much, Esa, for that announcement, and we thank you for now. Thank you. So there you go. That is the announcement done by the IEC chairman in the Lower River region, in Masakoko to be precise, area council. 2 candidates also were contesting in that administrative area. That is Keba Dem of the NPP and Landing B. Sane of the UDP, who in fact was the incumbent candidate for that area. So the results according to the IEC goes like this. The Keba Dem of the NPP has 13,757 votes, 13757, and UDP or UDP's Landing B. Sane, of course, has 17,017 votes, 17017. So that is the outcome of the result. So having already having the number of votes in that area, the IEC said that London
has been re-elected as the chairman of the Mansa Konko Area Council. So that is the results coming from the IEC in that area. So that is also confirmed as announced by the IEC. Sëñ bi Mansa Konko tamit IEC announced nañ ko comme niñ ko doon xaaree comme niñ ko defee Banjul Mansa Konko moom moo ci topp. ok nga baal ma gars yi nekkuñ di la dégg xam naa ne ñëw ligganti loolu ñu bàyyi nee ne mu ñëw ci résultats yi nga xamante ne yooyu moo jógee Mansa Konko. Abaraka bake Amadou Kante nin temben na komin kibarol min fititan kan walla nga min moyenen ka bonan ay sila kunda baro hansa en ka fale ko ate tele bumba kele holom Eyeafrica TV election o nin temben na kibaro min botnan LRR derketa e jara banko anin kien fannala e ka fadame ko LRR e kibaro min bije wolondindi ko katandi ko MPP e candidate londi ani UDP fana e candidate londi o fannala e nin candidate fulo nin tembenna nsafuno ko le kibaro futata ais la bombato e nin kibata la le janja NPP mi yalon ko ye millonde wolon kiba demti ay min soto wolon carte kese wul tang anin saba keme worowla tan lulu anin worowla MPP kiba dem ye millonde jara banko kan walla LRR la tunno kan carte kese wul tang anin saba keme worowla tan lulu anin worowla ay wala soto UDP e candidate o millondi wala kata landem bi saneti mi yalon ko ay carte keso min soto fannala wolom carte keso wuli tang ani worowula carte keso tang ani worowula UDP ya millondi il min kete candidate o wolom ay landem bi saneti ay carte keso min soto je wala kata carte keso wul tang ani worowula carte keso tang ani worowula ya wala soto akamta ko IEC la kiamano alay mamade al njay ay min declare as a winner mi yalon ko wolbe sidan woni muna fala fo e sanjilul nala wala kala landim bi sanet mi yanko atalbe non sidan woni kan budu ni nekata kumoto mi yalon ko nin tembe nga min sodo ka bonan IEC la kunda bato mimbe kan fin ade gambe banko kan Amadou abarka bake musibe be men andi ndaw ha joni ko Eyeafrica TV wonno ngen darde fondo meden ka me wonani no pour men adna results ji ananda hore ma ko ding IEC woni halde fondo no men wadiri non Banjul ko non kadi IEC wadiri LRR woni tundu Mansa Konko don kadi wala balami do ara results to yiltuden ka IEC MC Cham MC Nara himo ka line haldema so MC welcome back and thank you from Banjul the results also in Mansa Konko has been announced by the IEC. Yes, in less than 20 minutes from announcing the results in Banjul, the IEC chairman and his entourage has also announced the results for the Mansa Konko Area Council. With Kemba them, the candidate for the National People's Party, NPP, has 13,757 votes. And Landing Bisane, who was the candidate, or is the candidate for the United Democratic Party, UDP, has pulled out 17,017 votes. So according to the results coming here from the Independent Electoral Commission headed by the chairman, Landing Bisane has been duly elected as chairman of the Mansa Konko Area Council, Amadou. Fast announcement that it used to be. But anyway, thank you MC and su ko defee rek ñu nga wax ñu IEC announced ne results yi foofu ci Mansa Konko buñ jógee ko Banjul, right? Yeah, MC li ma doon wax rek mooy Mansa Konko la IEC announced léegi ni gannaaw Banjul ni ñu ko defee Banjul noonu lañ ko defee tamit Mansa Konko foofu tamit xam nañ yëf yi naka la tëddee ci élection bi. waaw Amadou comme parce que ñaari résultats yi yàgguñ sax suñ ko continuer di def li foogu ma ne li nga xamante ne dinañ fanaan waaye du nekk loo xamante ne dina yàgga buñ jógee Banjul nag ñëw nañ fi nga xamante ne mooy Mansa Konko Area Council ki nga xamante ne mooy Keba Dem mi nga xamante ne NPP moom lañ taxawal foofu noonu sa Mansa Konko moom am na nag 13,757 votes foofu noonu ki nga xamante ne mooy Landing bi Sané taxawal ko fa di UDP moom am na 17,017 votes. So comme results yu ruusee fii nga xamante ne mooy IEC
jotale ko rek ak kii di chairman area kii di chairman IEC Alieu Mamad Njie moom nag déclaré ne ki nga xamante ne maanaam jox na raw gàddu gi ki nga xamante ne Landing bi Sané nag gars yi man sa konko area council bi moom tànn nañ ko pour mu nekk seen chairman si diiri juróomi at maanaam daal Landing Sané moom lañ elect pour mu nekk chairman man sa konko area council Amadou. jërëjëf MC ñu gërëm la bu baax sant la ni ñëwaat ci yow ci kanam tuuti bu dee IEC moom nii lañ koo defee xam naa ne moom kon duñ fi fanaan mais bi ba bor seet fekke xamuñ yëpp naka la demee waaye nag xam nga ñoom doo leen mën a prédire anyway but jërëjëf MC thank you very much ci update bi ñu ne ñëwaat ci yow ci kanam tuuti incha allah all right MC Jam nekkal ñu foofu ci IEC headquarters toppal ñu élection bi nu ñu annoncé results yi noonu la ñoo déggee ci moom incha allah ci kanam man ñëw ci Paul ni ma ko doon waxee bala Mohamed ñëwaat ci mbir mi su ko defee no mi wonno wolide noon tun ɓay fendo IEC hiɓe haalde results ji ɗin fewndo ɓay ɓe haali Banjul ɓe haali kadi LRL Lower River Region Mansa Konko honno élection on woniri candidat ɓe ɗiɗo wonno e poɗodiri ɗon kadi hakkude NPP e UDP NPP Keba Dem kanko darinino ɗon walla kanko MPP darnuno ɗon kanko heeɓi carte guluji 13,50 ko ɗum kanko heeɓi ɗon e Mansa Konko Landing bi Sané mo annda hoore ma ko kanko wonno ɗon ɗi duuɓi yawde ɗo fof woni kanko no ciyama woni incumbé noon ɗon e Mansa Konko UDP darnimo kanko heeɓi carte guluji 17 kañum e carte 17 ko ɗum o heeɓi IEC noon e dow ɗum holleri wondema kanko Landing bi Sané candidate mo United Democratic Party on darni UDP ko kanko gagni e tundu Mansa Konko élection mo annda hoore ma ko kanko waɗi hannde e asewe balɗe nogay e lewru mai 2023 no IEC chairman on holliri noon ɗon e Mansa Konko ko UDP candidate maɓɓe on gagni Mansa Konko joni noon meɗen habbi kadi pour ɓe haalna en ko honto walla honno dulaji heddiɗi ɗin kadi walori no wayni hannde ɓe yewnude affaire on seeɗa kono ɓay nomi wi noon IEC mo affaire maɓɓe anndotako so no wata wonirde o meɗen wonda e moon ɗo si Allah jaaɓi ha élection on lanna inchallah sëñ bi dafa mel ni invité mon dafa dañu haala baral yeefi jogui ko nañ Banjul MC nee na comme less than 20 minutes ñëwaat nañ wax ñu tamit fale ci Mansa Konko naka la yeefi tëddee dafa mel ni UDP tamit ñoom ñoo fa teg loxo ñu gën waaw ñu yeewi nit ñi daal waaw nag maa baala rek ma ñëwaat ci yow dafa mel ni yëf yi doxagut ba léegi gars yi pour ñu déggal la ci li nga xamante ne moom mooy ci mbir mi dinañ ñëwaat ci yow léegi incha allah ci fi nga ñëw nekkoon ma bàyyi nee na mu ñëw ci kàllaama saraxule mu yegal gars yi naka la yëf yi demee nee na kube go maga nangiri IEC kunda hore kebe ga kane ping kontinde ke oda me harlenki nangili LRR kenyani nyinya kebe ga jara nyinya ke kama ado kiang e kauntenga gatin no kube ga LRR IEC gada announcement kebe ga nyana khabar kube girle ken kare kenyani candidate dun hilla soro hille kunyan se ken kare kenyani MPP ado UDP MPP gara serebe MPP gara serebe sigindi ken dingradi kenyani kiba dem kacce ko cikun seke aga rumbe keta wujunu tammi ado sikko kamonyeri tankarege ado kottu hun sunyeri ada kenya kita MPP igara serebe taxundi ken dingradi kenyani kiba dem ada koccu hun seke be kita kenyani wujunu tammi ado sikko kamonyeri tankarege ado kottu hun sunyeri ada kenya kita UDP agara serebe taxundi ken dingradi kenyani LRR igati beda Landing bi Sané agara koccu hun seke be kita kenyani wujunu tammi do nyeru koccu hun su tammi ado nyeru ada kenya kita Landing bi Sané UDP gara serebe sigindi ken dingradi ada tam koccu hun tammi ado nyeru koccu hun tammi wujunu tammi ado nyeru koccu hun tammi ado nyeru ada kenya kita wujunu tammi ado nyeru koccu hun tammi ado nyeru ada kenya kita nangiri LRR IEC kiaman ke agar humbe declare nanti ko kenya khalden ni korna meke makata sino kare ke be garini
Kenya landin bi sani ais de Kenya dikla keta wot na kada kanwari gabo halle keta kana jo batenga nangiri Eyeafrica TV kanwa sire amata Anouary thank you very much Nene comme niñ ko waxee léegi sëñ Mohamed dana ñëw ci results yi ñu fàttali la comme ni ngeen ko gisee noonu ba léegi ñu ngi ñëwaat ci results yi IEC ni ngi ko annoncé Banjul def nañ ko tamit Mansa Konko UDP seen candidate bi moom moo fa gagné moom moo gagné tamit Banjul sëñ bi dana fi ñëw léegi pour mu dellusiwaat ci results yi comme niñ ko defee ci anglais ñu ngi xaarandi nag IEC pour ñu ñëw ci yeneen results yi ñu ngi desati léegi juróom area yi nga xamante ne war nañoo xam naka la yëf yi tëddee so ñaar lañ annoncé gu Banjul ñii di Rohey Malick Lowe moom moo fa gagné UDP Mansa Konko tamit UDP ñoom ñoo fa gagné di Landing bi Sané so dafa mel ni UDP wanewaat nañ seen bopp bu baax ci ni ñu gisee yëf yi nu mu tàmbalee nii xaw ma ndax dina continuer am déet waaye doon na lu am solo seen bi ñu ngi ko doon wax ci councilorship election bi UDP dañu wane seen bopp ci KM West Coast LRR dafa mel ni train boobu mu ngi waaj a tàmbali this time even Banjul ñoom ñoo ci teg loxo so mu doon beneen anam bi nga xamante ne ñu ngi ko gisaat ci mayoral ak chairperson election bi right now. waaw am na solo Amadou UDP ñu ngi tàmbale xam nga ku liggéey rek fayeeku boo xoolee landing bi Sané waa Mansa Konko boo fa demee da ngay gis ne nangul nañ ko te it ba mu génnee rek ci campagne xam nga léegi nit ñi votuñ rek ci parti gis nga ku bëgg a foog ne sa réyaayu parti wala sa màggaayu parti rek doy na ngir nga mën a wiin dara yaa ngi nax sa bopp politique Gambia ci parti bokk na ci de waaw waaye léegi nit ñi seetatuñ ne parti bi kii moo ko jiite rek léegi damay puudar kii déedéet léegi rawatina ci élection boobu xam nga parti sax liggéeyu parti bi ñu gën di feeñee sometimes présidentielle élection lay nekk rawatina ci jamono ñu toll nii parti dañ koy ngir nga wiin élection dafay nit ki nga teg mooy tax nga wuñ élection nit ki lan la def foofu noonu doo leen tegal nit rek ñu leen na boo xoolee lan bi Sané moo fa nekkoon lu bari loo xam ne def na ko fa nekkul ñoo ko wax da ngay gis ñu fa dëkk ñoom ñoo ko wax kon nag ñoom ñoo yëg gis nga lu ñu wax ne bu naat moo xam waaw exact jërëjëf loolu li nga wax fi nga ko waxee am na solo loolu lu am solo la xëj na waa Mansa Konko comme ni waa Banjul decide ne Landing def leen doy dafa am lim leen defal ñoom waa Mansa Konko moo tax ñu jàpp ne dafa baax pour ñu bàyyi ko mu continuer mu nekkaleen foofu as their chairman wala mu jiite li nga xamante ne mooy area council bi mu doon lu am solo comme ñoom niñ ko gisee incha allah nañ continuer di ànd ak yéen ci process bi yëpp ba mu jeex ci mbir mi ñu ngi xaar tamit IEC pour ñu ñëwaat ñu jéem a seet li nga xamante ne fan lañ jëm gis ngeen foofu lépp ñoom la ñoo xaar right now so Nene Bojang comme nga fo ñaameng ko like the people of Mansa Konko fanan desire pour que Landing bulay ay coordinate ay kela chairman Mansa Konko area council you know and also Landing is the chairman of Galga you know or the chairperson of Galga. He is the head of all the area council or their association. He is the one that is their head el na ñëw ay affaire yi bul wari sax ataaya bi na ñëw ñu naan ñun kay boy fu mu nekk nii kon bañ lal la kay amu wari sax waaw Amadou comme ya fa ñaming ñe rohi jibi ani Landing ila positional man jam fanyo la bake Johal Mohammed in a sense ko wolon ndi ko rohi is leading coming kapo Rafaela la president olom Landing fana keta e galka fana la e ñaton koti comme in other way bari min gana kumara wolon ndi ko ning Banjul decide ko rohi is coming back ning Banjul decide ko rohi is coming back Mansa Konko fana decide ko Landing is coming back and then that's what they deserve. They feel like Landing is the right person for them. So we aje ko mbatunga Landing vote in ay loko continue ba wa fura nyawa nyama e ka be do ko mina wala ndi ko do dental ba vote in a pride do ko ke akumar bagal Amadou nimba to mondiro kar ka molto mo million ko be mira la sinin samala pour na do ko na tarambulol e ka je ko asake ko min lafta nyamin abeta la bakal bar na manke woti komin ka fo banyo to fotola banyo select la as based on the political party wala na nyolo ngolom aka fenke aka kolea bakar pour ka do koke bari nga right candidate or ke je bajala ko den mbela development o community development bankol development o den astano so maybe LRL fana ya decide le ko bo pakal ba salo do kana fo insafono ko kallaji
wolon karanta ba wod laro ya decide le pour ka foko landing is going to be the right candidate wala na de for landing exactly. So bara kumata bakale carte fayo a foni tale so far UDP so far isiram fulata out of 7 and 2018 fanang itele 6 win out of the 7 yalon 2020 woma for all time we atara coming atara molbe bada min saying ko inin sembe bale natana because niajibe even the president baro fon bularo jalo kono that is 2016 2017 2018 ibajala ko 2018 wo it was no go area for any but don't you think so ko ilafta ka yitandine ko whether is the president or not they still has power, they have presence in these areas and they want to manifest that. This about people's choice. Because choice lady. Mansa is about their choice. They don't care about no komi matandi ko anything ko but I mean tandi ko who knows for some of the people me and call them cafe because of this and is right bari akumata nyam wala ni ko carte fo ko tan ni silo minna ay kumas nin kayrol ay bay nin kayrol dol ma expect ko landimba winal ba dol fana expect ko landimba winal bari ya jelo ko ni be fengo di la molla adi molla mi yalon ko se muna fala ne mo kendo di molla then ibika son way kanela akumata bakala bar always ni be mo ninna ye mo kendo di ba jelo ko den taram beto sa bete anu ko mi lafta nyame so bakula Sirang Aisia congratulations to Landin for his re-election. So we wish him good luck and hard luck to Demba Keba Dem, of the NPP. So far, UDP have made 2 out of 2 so far. All right. No, that is not bank. Kerawan. So ibajelo ko afura nyawo nyama anu wo be landim mang fen ko so bari they decide people of it was only 2 of them in Mansakonko Keba Dem and Landin Sonko. So eventually Landin have emerged as the winner. So we say once again congratulations. So we'll be waiting to know what is the outcome in KM, West Coast, Sierra North and South, Basse, and in the Kerawan Area Council. So but Garme is saying apparently Gambian electorate has shown that maturity is no more that much party politics, but it's about the person or the people's belief whosoever they're going to vote, it will be somebody that they trust can deliver for them. And if you are given a chance and you were there, probably you have done something essential that have made them believe they can still give you a chance, they would do that. But if they feel they need to effect a change, they will equally do the same. So apparently what they have witnessed so far in Banjul and Mansakonko is that they have, decided to actually retain Rohi and London as their mayor and chairman respectively. So Senbi, you want to say something? Janning Garme Binao Dato, Namera Cartefa Banco aka based in certain areas. Garme coming for is something right. But Amonia Jibefana, Cartefanaka Fanyam sometimes Najibe, there's a big difference here. Nimofro tema. But Nia Jibefana, Moduka Cartefa based on Carla Long, Cartefa. Dolphina Cartefa based on Navamafan Kline, maybe Nai Munafaso to Abintapana Munafala. But Mulka Dolphina Cartefa Minawola Niko, Mbela Nafa. So, and then Milika for Mbela Nafa, New Seattle Marek, Ibajalaku, Abagana, Kumala Baka, Obaka Banco and Yaradal. But Amor, in 2018, London Bees and Abraga, it was a try chance because London. I yellow sort at the time. Garme, you have that figures, right? 2018. So you can get that for us after you give her the. But 2018 Birakanang, it was a try chance because I name Palazzo Mara. But Niaje more selector to second chance, ila do ko and Casa with a second chance. So Akumada Bakal Nimile do coming, I have people of Jara, people of Kiang, decided the order Kataniko, Landina do later Nabu and then decide Kate Landina. So Namal Amaroku Mata. Exactly. And the difference between the two is 3,260 and 60 votes. So very soon, in a moment, we'll get to you, we'll tell you how much London had in 2018 when he won. Did he has more votes this time down, or he had more votes in 2018? And just to remind you, in LRR,
we have 54,456 voters, eligible voters in that region, the entire region. In LRR? In LRR, 54,456. So I think we have about... You say 54,456? 456. Yes. So if you add London and... London have 17 votes. Can you add that for us? Yeah, London has 17,000. Yeah, plus 13,774. That is how many votes altogether? That's about 13,000. 757. 13,757. Yeah, plus that if you add that one to 17,000. 17,000 plus 17. And 17. Yeah, that's about 30,774 votes. Yeah, okay. 30,000 out of 54,457. 456 rather. 56. Yeah. That's about 23,682. Yeah, 23,000. 23,682. So what they mafai wo karte kenyadine. Okay. Wo is a question. Ibajalo actually wo be mafai muneketa what went wrong. So ibajalo ko kumada bakare karte jara banko kan karte mi mamfai je Amadou atara for almost 23,000. So wo 23,000 then wo fana is huge. So ibajalo ko futa nyawo nyama 20,000 on ning maybe because ngaje ko suppressor min for ning ko dolbe sirim penso ko mi anko they don't decided yet. So a second o mol mi anko dol bije letta kata carte fayola dol fana bije tamatale dol bije e mantra jet wol be second ole bar mi ngana kumada beta wala ngo carte mi lost o la is about 23,682 wom carte jamalti. So Amadou bajale ko carte ti nyato wana fana because we are expecting almost 40 to 40 something thousand or even 50,000. Ingo expect jele bajale ko over 54,465 56. So e bajale ko kumada bakale pour kalon ko carte dunta nyaadi bari ngalon dol biye letter kata kate for because dol ka last minute for bari ni nada jibe 3,000. But overall I think it's a good turnout. Yeah, the turnout is good. Over 30,000 voters. 30,000, almost 50% is but niya jibe pana almost 3,260 votes difference biyele. So ibajelo ko keba deme means 13,000 and then Mr. Sani 17,000 difference will be Seattle. Bari abe tara nata nang so people decided. Let's do the same calculation in Banjul also. Rohi has 8,299. Yeah, Ibu has 6,992. Yeah. 992. So that is. Yeah, and Banjul have 21,000 altogether. 21,372. Yeah. Almost 6,081 votes. No? Did not participate. Yeah, so it looks that's also good. So more people, right? Okay. All right. No, thank you very much. So we will interesting statistics. So yeah, we will do more statistics. Especially Ma'am have just joined us. He has more of these statistics and records. He help us understand. Look at how much Rohi scored in 2018 and the amounts he has in 2023, and the difference and all that. The number of votes that participated in the 2018 elections in Banjul and this time around. And I think Banjul have more votes right now than 2016. But whatever it is, it's good that we give you this statistical analysis so that we can gauge. Yeah, I'll get back to you in a moment. Let me allow Ma'am to say hi to the viewers, and then we will come back to you. Yeah, you can take your attire for now. Yeah. Ma'am, ñu nuyu la ba ñu bàyyi la nga nuyu wante ak gars yi den su ko defee ñu dugg ak yow ci waxtaan bi. jërëjëf Amadou maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw ndokkeel la masawu coono ci jotaay bi suba ba tey waaye réew moom bu soxlaa doomu réewam ñoo koy defal ndax xam nañ ne tey élection la. waaw seetal sa microphone that on waa gars yi dañ la war a dégg parce que dégguñ la non Moussa la de moom ma wax ne ma maam dafa war a wax te dafa war a wax de parce que toog na kay. waaw léegi foog na mun naa. jërëjëf Amadou maa ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkele ci suba ba tey xam nañ ne doomi réew bu réewam soxla doomi réewam rek moo ko mën a saaf. te tey réew mi moo soxla ndax li ko waral mooy réew élection daf ko war a doxal
élection nag suñ ko waxee ci réew ay pàcc la ñuy xaaj ko ci réew mi mun na noo wax ñeenti élection muy élection cycle bu nga xam ne ci presidential lay door ñëw parliamentary ñëw local élection ñi xaaj ko ñaar te xam nañ ne réew li koy doxal ñaari nguur la nguur gu mag gi ak nguur gu ndaw gi ak li nga xam ne moom moo nekk ay loi muy National Assembly bi nga xam ne ay pencal ndaw yi la ñuy tabb ñoom ñi war a doxal lépp lu jëm ci wàllu loi yi nga xam ne mooy doxal réew mi kon tey liñ gis depuis ci suba ba tey this is the expectation of the process and congratulations to the media houses especially Eyeafrica TV depuis ci suba ba tey ñu ngi satisfy public bi satisfy viewers yi ak audience yi ci lépp lu jëm ci li nga xam ne moom mooy xew-xew bi ci biir réew mi Amadou. jërëjëf yaa ngi fekk si waa fu am solo ñu ngi doon jéem a xayma results yi 2018 ak 2023 bon li ci gën a am solo mooy IEC fu nekk joxe déclaré ñaari administrative area mooy Banjul ak Mansakonko UDP seen candidate si ñoom ñoo ci gagné first reaction ci loolu because expectation bi especially Chairpersons waxoon nañ ci dafa mel ni ni ñu ko gisee woon noonu la demee jàppoon nañ ne rox yi am na great chance pour win Banjul te gagné na fa Mansakonko tamit I think loolu lañ wane woon ne donte ne MPP am nañ doole ci biti waaye Mansakonko moom dafa mel ni UDP seen candidat moom moo faa win te loolu moo am so mu doon foog naa war naa doon jàngat daal ci process bi nu mu demee. waaw jërëjëf Amadou boo xoolee xam nga ñun sax ci council election yi weesu waxtaanee woon nañ ko fi ci parliamentary election yi weesu waxtaanee woon nañ ko fi ndax election numbers ak figures daf ci am solo dafa am lu moo reflect te reflection boobu day baax saa su nekk buñ dellusiwaatee ci bés yu mel nii ñi fàttali ko ndax comme ni nga ko waxee boo xoolee Chairpersons bi ñuy wax ñoom tam dafa am xayma buñ jël te xayma biñ jël dafa am lu bari lu nga xam ne numbers yi daf ci am solo waaye nit ñi tamit seen wax da nga ko ci mën a tënk mooy seen péete te nit ki mooy wane péetem su élection jotee mu dem mu exercise li nga xam ne moom moo nekk feeling am towards moom belief bi mu am comme ni nga ko waxee tey yàgg naa di ko wax buñ xoolee élection réew mi depuis 2016 presidential weesu ba tey élection yi fi jaar 2017 parliamentary election 2017 parliamentary election UDP as a party moom moo amoon the majority of 31 li nga xam ne moom moo nekk seats in parliament mu jëloon li nga xam ne moom moo nekk majority as a party ñu jógee fa ñëw ci council election loolu tamit nekkoon in April 12 2018 UDP amaat 62 li nga xam ne moom moo nekkoon councillors in 2018 ñu jógee fa ñëw ci parliamentary election May 12 in 2018 UDP amaat li nga xam ne moom moo nekk 7 seats plus KMC ak Banjul West Coast Mansakonko fi ngay wax nii tey Onasanga ba Janjanbureh Basse Kuntawur area council rek lañ amutoon boobu GDC moo ko winoon da nga gis ne loolu moo tax ñoom ñoo amoon the advantage of all local government win ko ci election cycle bi nga xam ne moom moo amoon 2016 ba 2018 ñu jógee fa nag ñëw ci presidential 2021 ñu gis ne determination change am ci a new party muy NPP juddu ci diggante bi because soo xoolee diggante NPP fi mu juddoo ak fii élection yi jeexee woon ci élection cycle yi 2016 daanaka at la diggante 2018 la ak 2019 because GDC mu ngi juddu around end of 2019 towards 2020 bi NPP juddoo lu yàggul rek ñu dugg ci presidential election ñëw ñoom ñu win ko with a huge margination of gap bu yaatu ñu jógee ci loolu ñëw ci parliamentary ñu gis parliamentary bi ni mu demee NPP ñoo am the majority waaye with a simple majority because of 15 ak 18 moo nekkoon gap bi ñu jógee fa ñëw ci li nga xam ne mooy councillors lu jeex bu yàggul dara 15 April 2023 ñu gis tamit mu nekkoon a very tough tight race ci diggante NPP ak UDP because NPP tey ñëpp xam nañ ne moo jur UDP ci politics ndax président Barrow muy secrétaire général waaw UDP moo jur NPP ci président Barrow bi nga xam ne mooy secrétaire général of the party UDP la jógee ak ñu bëri ñu ko jàppale ak ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jàppale léegi nag ñoom biñ ñëwee after presidential election li nga xam ne moom moo nekk 2021
wane nañ te xam nañ ne nguur guy doxal gu ne réew ci nguur ñaari nguur moo am central government ak local government ñoom ñi wane ne dañ am interest pour contrôle li nga xam ne moom moo nekk local government bi ba intention yi président bi demoon sax ci jox hype election bi communication yi mu ci wax fan yi nit ñi dégg nañ ko before loolu mu wane di ego and interest of KM Banjul and West Coast. daf ko jaral onasan daf ko jaral lu bëree bëri. xalaatoon ci indi ay governors onasan pour contrôle li nga xam ne moom moo nekk council yi ci lépp lu jëm ci li nga xam ne moom mun cee gis boppam waaye even with those governors ak li nga xam ne moom moo nekk mébét bi mu ci am sax bu ñëwee lépp lu nga xam ne mooy doxal council ci wàllu local government dañ understand ne mayor yi ak chairman yi ñoom ñoo amee administration bi loolu nekkutoon solution bi as a party or as a president or as a government I think ne di nga arm some mechanism and strategies yoo mënoon a use towards looy amee place yooyu noonu coming back to fi nga laajtee léegi-léegi bu ñuy ñëw ci Banjul is a very interesting dynamic ndax li tax mooy yàgg nañ di ko fi waxtaanee boo xoolee Banjul in 2018 mayoral bi ñu nekk tey nii 9 candidates ñoo taxawoon Banjul including 2 candidates yi nga xam ne ñoom ñoo contest ren 2 candidates yooyu Ibu Faye contest na in 2018 mu amoon li nga xam ne moom moo nekk 1871 votes as an independent candidate Rohey Malick Lowe mi nga xam ne moo nekkoon incumbent bi amoon li nga xam ne moom moo nekk 2836 votes. difference ñaata voters ñoo nekkoon at the time ñoo register Banjul. waaw Banjul in 2016. at the time 22,000 so 2016. in 2016. 2016 voter list 2016 moo ànd ak 2018. waaw mooy voter list bi 2016 waaw. yeah voter register 2016 in Banjul is 22,731 voters ñoom ñoo register woon in Banjul. 22,000. 2016 more upon number of voter register 2021 in Banjul. So with all that, Rohey lim amoon rek mooy 2,000 votes. 2,836 votes. loolu la wiine. loolu la wiine woon. Wow, that was mu nekkoon a very tight win. diggante ma Ibu 965 votes kese moo nekkoon seen difference. Out of 9 candidates then. Okay. Out of 9 candidates because APRC. But if the winner has 2,000, so well, that means GDC amoon nañ fa candidate plus another 5 independent candidates. loolu moo ko defoon 9 candidates. By coming back to 2022, 2021 presidential election, 2021. mooy voter list bi. waaw 2021 voter list. boobu 21,372 lañ am. 21,372 voter register moo am in Banjul. tey ñu gis li nga xam ne moom la Rohey am mu am 8,299 votes mu mel ni yokku na ci lu bëri bu bëri a very big gap almost 5,000 plus exactly almost 5,000 plus Ibu tam mi nga xam ne independent candidate la woon in 2018 2023 mu ñëw am 6,992 this time mu ànd ak parti nguur understand nga di NPP bale mu ñëwaloon boppam nga gis di gap bi yoon moo ëpp gap bale because right now the gap is 1,307 votes dafa mel ni gap Rohey daal dafa gën a yokk waaw dafa yokk doole na gap bi diggante moo Ibu xamoon na loolu war nañ fa def jàngat ndax Ibu try na ñaari yoon succeeded ndax waa Banjul dañ jàpp ne dañ ko gomul ci mu mun leen indi luñ bugga ci Rohey loolu lañ gën a yaakaar ne ñoom ñaar tey ci doxalin bi moom Rohey daal lañ gën a taamu daan Ibu ci ñaari opportunity yëpp yi nga xamante ne dem na ak ñoom parce que 2018 donte ne candidat si bare woon na waaye ñoom ñaar ñoo féete woon kaw waaw so this time round ñoom ñaar kese te moom nguur baag ko kii Rohey nekk ci opposition bi mënoon ngaa jàpp ne 2018 Rohey xëj na nguur la gën na jege NPP UDP mun ngaa jàppale président bi UDP moo leen jàppale woon awol daal this time président Barrow ànd ak Ibu ak parti yam ak yeneen alliance yu fa nekk with all that waa Banjul decide ne Rohey la ñu àndal ba léegi waaw xam nga foofu li muy wone rek soo xoolee élection yi passé in Banjul maa ngi la ko doon wax ci statistiques yi soo xoolee lu bëree bëri ci gap yi doon am between UDP ak NPP the biggest margination bi am si presidential la am muy diggante Darboe ak Barrow nga da ngaa gis ne Barrow mu ngi amoon 11,820 Darboe mu ngi amoon 4,088 votes xam nga loolu gap bi was too weak
11,000 la NPP amoon. UDP am li nga xam ne moom moo nekk 4,088 votes. Yeah, exactly in presidential 2021. ñu jóge fa ñu ñëw ci parliamentary Banjul dafa tighton li tax mu tighton mooy ne da ngaa gis ne 3 seats 3 consequences moo nekk in Banjul 9 wards moo nekk in Banjul léegi da ngaa gis ne with that 3 consequences NPP ñu ngi amoon 3,679 votes la NPP amoon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk UDP ñi amoon 3,039 votes la ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk UDP amoon waaye dafa am ñaari independent candidates yu nga xam ne in Banjul dañ amoon number of votes yu tax ñoom ñu sikkee woon 2 seats muy Touma Ndiaye ak Mohamed Ndiaye léegi nag ñooñu ci presidential bi naka si li nga xam ne moom moo nekk tey mayoral election bi kan lañ àndal ñun xamuñ ko understand because Mohamed mayoral ban bii wala bu passé non bii laa bii moom Touma moom Rohim Malick la jàppale te Touma amoon na 2,800 votes Mohamed amoon 1,262 votes understand nga which is a total of 2,800 and okay kii mu ngi amoon 2,262 votes keneen ki mu ngi amoon 1,536 votes that is a total of 2,800 votes mooy independent candidates yi nga xam ne ci parliamentary in 2022 loolu xewoon na in Banjul nga gis ne the gap between UDP and NPP was only 640 votes moom moo nekkoon seen gap ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo nekk just recently councilor election yi passé ñu gis tamit gap bi fa am gap bi daanaka ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk NPP dañ dóor UDP because lu tax ñu dóor leen mooy majority of the seats UDP ñoom ñoo naka NPP ñoom ñoo ko win 7 out of 9 understand nga waaye gap bi tamit was not like that because lu tax mooy soo xoolee NPP ñu ngi amoon 6,116 votes UDP ñu ngi am 5,297 votes waaye xam nga roxi sax bi mu fi ñëwee wax na la ko that is just a gap of 819 votes moo nekkoon seen diggante te 10,000 ñu about 10,000 si ñoom bokku ñoon ci participation ci election boobu of course boobu la Ibu boobu la doon wax ne ñooñu foog ñu dem ñu liggante leen so roxi bu mu fi ñëw loolu la doon wax ndax Ibu rek moom mooy dem liggante la wala ñoom yëpp la waaw loolu la li xew mooy ñu participate on in that election is only 11,413 votes ñoom ñoo participate ci last councilor election si in Banjul and you have 21,373 votes li toogoon demuñ cast seen votes ci councilor election yi is 9,960 voters ñoom ñoo toogoon almost 10,000 ñu xam ne demuñ cast seen votes yi te ñoom ñëpp amoon nañ interest ci ñooñu waaye soo xoolee with this gap between Ibu and Rohi and ñoom ñëpp number yuñ secure ñoom jëli nañ leen waaye is in the advantage of Rohi moo tax mu mun a nekk the winner with the margination absolutely interesting statistics there biir Banjul waaye maam ci luñ gis tey Banjul tension bi xaloon naa xay torop tuumalante am na jënd carte diw mu ngi ni gis nañ vidéo bari tasaare ak mel noonu beneen bi gis nañ ko live ci télé bi mon ñang mu fa woon I don't know ndax loolu tamit am na any impact ci results yi tey I don't know but foog naa ne loolu tamit tension bi nu mu meloon biir Banjul balaa élection bi yow jéem nga fa sax invite ñaari camp yi ñu ne ñoom mënuñoo bokk benn plateforme Rohi ñëw na toog fii wax na gis na yu yenn yuy xew after election bi la xew wax jàpp na ne balaa election bi was not the right time te am na lu mu bugg a wax loolu tey after yëpp léegi yëf yi jeex na Rohi win na ndax mun nañoo xaar waxtaan am ñoom ñëpp ñu fàtte lu am ak lu xew ci diggante bi ñu gis Banjul booloowaat parce que Banjul loolu lañ leen xamee ñu mun a liggéey Banjul mu dem ci kanam ndax Banjul mooy capital bi soo ne Gambia rek Banjul moom mooy mandarga bi te tey Rohi lañ fa tegaat ak lu munta xew waa Banjul moom lañ gomaat pour mu continuer di leen jiite ndax am nga yaakaar ne with all the tension ak luñ gis tey war nañoo mën a toogaat pour waxtaan gis ne yëf yi ñëwaat na waaw of course am nañ yaakaar boobu xam nga man wax naa la ko ma ne la exemple man Banjul laa takkee soxna du nekk Banjul lu bari umpuma ndax boo demee ba takk soxna ci dëkk boo fekkee dëkkoo fa sax di nga dégg liy xew ci dëkk ba ndax li ko waral mooy samay goro ñu ngi fa
dinaa fay dem te wax naa la ko Thursday bi dem naa fa takk wax naa keroog bi roxi ñëwee maa ngi koy wax moom Thursday la fi ñëw ci bés boobu man laa fa dem moom Wednesday la fi ñëw Thursday ma dem fa waaye daanaka suriwantewul waaye li ci ëpp solo rek Amadou mooy élection ci biir réew mi ci ginnaaw maa ngi dégg yéen a ngi ci doon wax waaye dama gëm ne réew mi dañ des a am maturity of election ba tey because li tax mooy 75% of electorates yi ci Gambia fii li ñu toppee élection li ci ëpp partisan la ñuy toppee élection te I think élection dafa dem war a weesu foofu élection li ci ëpp solo is about programme policy agenda and development understand nga loolu la nit war a toppee politicien loolu la nit war a toppee agenda buy tax nga kaasal sa vote nit ki ngay sànni waaye tey boo demee Banjul wax naa la ko da ngay dem benn kër ñaar ñu bokk ndey ak baay kii dafay support Ibu kii support Roxi ñu ànd génn ci kër gi kii dem fii kii dem fële est-ce que loolu nag parti politique feeñ na ci loolu parce que ñu bari Mohamed mu ngi ko wax léegi balaa ngay ñëw moom dafa jàpp ne waa Banjul vote ñun Roxi because of UDP moo tax candidat la dañ ko vote parce que dañ ko gëm wala lim leen defal gis nañ njëriñ ci moom moo tax ñu gëm ne war nañ ko fa bàyyi mu am second term mun ngaa jàpp tamit ku farek UDP ñoo ko teg te ñoom ñu dem ci local government ñu gis ne ñàkkaat nañ xëy na ci diggante bi am na liggéey bu ñu def biir Banjul ba tey mu jural leen result bu ñu am liñ bëggoon mooy seen candidate bi di Roxi mu continuer pour mu nekk mayor so te NPP tegoon ñoom tamit ay stratégie ne dynamics bi foog ñu change local council election bi mooy council si bi ñu am ndam buñ bëggoon out of 9 ñu am 7 mun ngaa jàpp loolu baax waaye fi gënoon a am solo li nga gënoon a bëgg mooy am mayor bi UDP ñoo nangu ko waaye wala teg fa loxo waaw xam nga li ma la wax in the history of Gambian politics depuis jamono Saa Dawda ba tey party politics moo nekk Gambia. est-ce que fooguloo na dynamics tamit ngay change? Never, and it will never change. No ma'am, for example KMC. No, let me tell you, and we will come to that. Buñ ci excès. Why, for example KMC. Waaw loolu laa la wax ma ne. Buñ excès KMC sax bu results yi ñëwee dinaa la wan the participation of the party politics and the participation of concerned citizens yi. Understand nga xam the interest of still Gambians yi ñu ngi am the political ego of political participation. Understand party line and party participation. waaye xam nga loolu yëpp tey li ko indi yàgg naa di ko fi wax ma ne la parti li koy jox doole bokk na ci opposition nguur understand nga nguur mooy dooleel opposition nguur mooy nasaxal opposition nguur bu doxee liggéeyam ci li mu war a def opposition dooleem nit ñi duñ ko gis waaye nguur bu defut li mu war a def nit ñi opposition la ñuy topp opposition la ñuy déglu opposition moo leen di wax luy saafara seeni problème te réew mi guddi yi ñu toll nii foofu la nit ñi toll. kon opposition ñoo teg loxo ci driving seat bi. non of course 100,000% because li nga mooy tey réew mi dund bi seer na cash power seer na kan moo la ko wax ku nekk ci nguur dina la ko wax. waaye opposition bi dina la ko wax te bëgg ngaa déglu ku lay saafaral problème boobu. kooku nag lépp ci lum la oo da nga ciy dem because bëgg nga gis ku saafara sa te yaakaar boobu lañ lay jox. yaakaar boobu la nit ñi di am. te su boobaa nag da ngaa gis ne dafay wax ne adduna bi yëpp pour yaakaar la kese. non nit mënut a am su fekkee mënuloo régler problème waaye boo leen joxee yaakaar. gis nga way jur bi la jur sa yaakaar ngay am ci moom. te moom day am yaakaar ci doomam. alright maam ok boobu point bu am solo waaye bëgguma ñëw nga jiitu ñu tuuti ci fuñ jéem parce que loolu dinañ ci ñëw towards the ending of the discussion of this election night inshallah especially buñ demee ba xam di overall results yi xam nguur gi parti bi NPP how they have performed in this election compared to the opposition mainly the UDP party bi nga xamante ni ñoom la ñoo demel. non xam nga wax naa la ko depuis ci start ni race bi mooy la right now moom mun nañ ko pam UDP amagum ne ñaar NPP gi amaguñ benn waaw te ñaar yooyu yëpp ci out of 8 ñaar yooyu so there's still 6 more to go ñaar yooyu yëpp is something that they secure lu nekkoon seen loxo la waaw ñu maintain ko Banjul ñoom ñoo ko wiinoon waaw 2018 ñu amee ko dañ ko maintain ñu maintain ko man sa konko landing moo ko nekkoon 2018 ñu maintain mu ñëwaat mu secure ko loolu mu ngi wane ne te ñaari yi nii téye nañ seen loxo waaw te may de waaw ñaari yëpp dañ ko mun naa wax jàpp ne council si yëpp président bi ni mu ko waxee def ko intention pour ñu mu teg ko ñu téye ko ñoom mu nekk seen loxo mooy NPP of course mun ngaa jàpp ne interest bi fu mu gënoon a nekk ñu bari luñ jàpp mooy Banjul KMC and West Coast li ko waral mooy élection yu fi jaar ñoom seen performance yi baaxutoon non gis nga man li ma gëm sax xëj na
ok loolu nit mën na faa ñëw waaye gis nga soo ñëwee ci every government and governance of central government dafa am council yu nga xam ne nguur bu ko amewut nguur amut lu ko neex muy capital understand nga ak council bi nga xam ne moo ëpp revenue muy KMC ak council bi ëpp population ci biir Gambia muy West Coast léegi nag ñetti council yooyu government bu control central government amewuloo council yooyu yow dafa mel ni sa governance ci local government amuloo ci benn baat te ñàkk dafa mel ni ñàkk nañ capital bi waaw Banjul mooy capital bi understand tey boo ñëwee Banjul président bi gan gum am dina doon baax mu am mayor bu nga xam ne fu mu taxaw fa understand lu muy def mayor baa ko ciy jiitu loolu sax lay doon ndax nguur day bëgg capitalam understand nga mairie bi nga xam ne wala mayor bi nga xam ne moo fa nekk mu nekk ci loxom understand boo ñëwee KMC mooy council bi nga xam ne moo gën a am earning revenue parce que ci biir réew mi place yu mag yëpp biir KMC la nekk ak yu business center la waaw tourism center la metropolitan center la waaw it's the business hub of the country main business hub bi waaw léegi nag da ngaa gis so Serekunda la and all that dafay nekk seen interest pour ñoom council boobu tam mu nekk seen loxo léegi boo ñëwee West Coast nekk na benn région la ci biir Gambia bu nga xam ne dafa am urban ak rural understand dafa am dëkki kaw am dëkki taax understand am te développement yu fa am ak population because number of population bu nekk West Coast 300 and something thousand voter registered understand soo demee population bi am nga fa roughly around 900,000 residents yu fa nekk understand because KMC ñu ngi am around 700,000 residents yu fi nekk léegi West Coast mu ngi jëm si daanaka 1 million maybe suñ ñëwee ci beneen li nga xam ne mooy St. Jos understand léegi nag tey kon administrative area boobu nguur gu nekk di control central government dafay baax yow nga war a téye foofu because politically dina la mën a dimbale understand nga ci lépp loo mébét saa yoo woote yow di nga gis ñu lay uyu si ngir nga gis mbooloo ndax nit ñi foog na ok kii moom moo am loolu waaye coming back to all that thing boo demee ci presidential election in 2021 président Barrow ñaata la fa am more than 100,000 votes la am in West Coast. waaw waaye with all that loolu reflected ci parliamentary bi ak ci councilor election parce que yëpp UDP ñoom ñoo ci dominé because wax nga ne dinañ ci ñëw in nañ fa ñëw because we want to move one region at a time of course so that ñu discuss region bu nekk outcome bi lan la so mënuñoo jiitu IAC ci côté boobu foog ñu wax ñu comme ni nga ko defee Banjul ni parce que dañ ko finalize ba pare ñoom jàpp ne rox yi moom win moo tax ñuy jéem a seet yenn waaw exactly ñuy seet yenn yi nga xamante moom moo ci xew man sa konko tamit di doon waxee li may wax rek mooy in Banjul because foofu lañ nekkoon dama gëm ne roxi ak Ibu yëpp moom wax na ne tey bu ànd ak Ibu génn ci biti Ibu bu songanteeg Amadou Ibu lay sotal loolu ñoom ñoo bokk Banjul te waa Banjul ñoom liñ gëm ci waa Banjul kenn mënu ko génnee ci ñoom fuñ génn ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi élection moo leen boole woon li doxoon seen diggante yëpp ñoom waa Banjul war nañ ko mën a suul tey onasan ñi continuer yeneen ñeenti at yi nga xam ne la ñuy amaat tànneef pour xool kan moo war a jiite seen li nga xam ne moom moo nekk council because jiite council ci gox bu nekk li ci amal solo électorate si mooy développement onasan nga gis luy soppi seen dundin ci lu jóge ci council because council la fay dem yëpp mayor moomu ko chairman moomu ko councilor yi moomuñ ko onasan askan wi ñoo ko fay dugal te ci askan wi la war a delluwaat léegi nag fi ñu toll ci development of suñ election process wala suñ démocratie dafa war a yegg ci buñ jógee ci 2023 local election yi ban new paradigm dynamic of development la ñuy gis ci suñ council si ok loolu dafa am solo ci doxaleen bi waaw léegi maam balaa ñoo génn Banjul naa ñëw ci nee léegi MPP seen executive bi biir Banjul lan nga foog ci ñoom ci taxawaay ndax jot na MPP ñu seetaat côté boobu parce que coow li tamit bari na ci côté executive ñu jàpp ne ñu ne dañ change after the parliamentary election because they did not win any seat in Banjul ñu change leadership bi ñu ne loolu has make up di luñ fa ñàkkoon ñu executive bi liggéey nañ ñu ñëw moo tax ñu perform ci councilorship bi ñu am 7 out of 9 but mun naa jàpp ne président bi li mu gën a bëgg mooy mayor bi ñu ñëw foofu ñu laaj lan lañ ñàkk ci diggante bi ndax gaay rox yi dañ xam seen stratégie bi ñëw fatta pax yi fuñ bëggoon a jaar bi am luñ bëgga lañ xam ñu fatta wala naka la ndax waa Banjul ci boppam ñoo xool ne daal
yëfi ak lu mënta xew roxi daal moom moo fee des. waaw xam nga exécutif bi tamit ñoom. xam nga seen taxawaay. xam nga NPP as a party politique biñ gëm politique boobu is a old time politique system. understand because li tax moo la loolu tey boo xoolee rox yi ci boppam struggle na pour ñëw toog waxtaan ak électorate si. yeah definitely jógee Banjul. waaw when I talk to the regional chairman of NPP in Banjul. for several times. pour ñoom ñi ñëw. man Ibu tamit wax na benn yoon ñaari yoon. pour mu ñëw ba waxoon na ma dafa amee tight schedule. so xam nga Amadou gis nga foofu sax dafa baax tey Gambien seen boppa bu ñëw dëgg ma la élection ak candidate yi ñëw IEC dafa war a bokk ci seen programme sii ne candidates yi dañ war a reach out to the public through the medias. loolu foog naa waaw war nañ fa àgga. waaw bi ko léew mooy tey yow xoolal NPP as a party ak Banjul comme li nga wax seen regional committee bi élection bi ba élection bi jeex fan nga leen gis ñi dem topp medias yi ne dañ bëgg a wax jaay seen agenda jaay seen candidate. man Ibu si benn ñaari medium laa ko gis. understand te loolu last day si la. waaw fekk daanaka ñu war a décider. loolu mooy wax ji te executive bi ci boppam tey wiin ñàkk parliamentary is very important. and there the current li nga xam ne moom moo nekk chairman candidate la woon ci li nga xam ne moom moo nekk parliamentary election bi muy Ous Wadda daf ko ñàkk. est-ce que jàppaloo ne ñoom dañ góom ne xëj na xam nañ système politique Banjul bi xëj na ñoom i neen xamante ne. gis nga te mun nañu am seen système buñ doxal. waaw loolu laa ma ne Banjul la tubaab bi daf laa wax ne yow doon ceeñee weneen teen. di 21000 electorate yi nga xam ne ñoo registré Banjul mun naa laa wax. waaw ñu ëpp ci ñoom nekkuñ 10000 bi yëpp dëkkuñ biir Banjul. waaw nekkuñ Banjul. nekkuñ fa am na ñu doon waxal fan yii nii ñu ngi wax ne ñoom Banjul la ñooy voté te ñu ngi leen di contact. di leen vote ñaari camps yi yëpp ñu ngi leen di call. pour ñu motiver leen. ñu dem ñu votal leen. te ñooñu dekkuñ Banjul waaye Banjul laan di gis tey. te loolu dafa bari la register. waaye dëkkut Banjul. léegi nag yow soo ne Banjul ngay toog pour wax ak ñi dëkk Banjul. kii say exemple Sinthiou Alaaji. wala ki dëkk Burfut. wala ki dëkk Birkama. kooku ndax di nga mën a egg ci moom. dina jafe lool. dina jafe léegi nag media bi opportunity la pour nga mën a reach out to those people. nga wax ñi dégg. léegi nag bu fekkee yaa ngi fàttale ko démb rek. am na ku ñu call fi from Kootu. xam naa ne Banjul lay voté waaye mu ngi doon wax ne ñoom nañ dem jàppale rox yi. exactly waaw su fekkee mu ngi seetaan dina xam kàllam jàpp ma tuur bi. understand na ñu ko doon dégg démb si suba understand mu doon wax loolu. waaye léegi tey NPP as a party liñ foog ci politique ak even Banjul seen committee boobu because li feeñ ci ñoom mooy ne taxaw bëgg a won nit ñi ne mun ngaa jënd seen voters card yi wax naa la maturité politique gu Gambia ak Gambian si weesu nañ foofu dama ne. parce que loolu moo gën a fees ci complaint bi tey ñu ngi di bëgg a jënd ak voter yi ak Amadou man yàgg naa di ko wax may la man su ma nekkoon politicien being government or opposition du ma complain yëfi jënd ak voters card gis nga vote jënd foo ko dégg ñaar ñoo koy def kii jënd ak kii jaay ñooñu nag ñoo em ku pare ñëw jënd sa voters card ak yow mi koy jaay yéen a em man du ma ci complain waaye léegi nag bu desee ba ñuy decide war a decide léegi ñoom dinañ def li nga xam ne moom moo nekk seen decision waaye always and all the time coming back to NPP as a party ak Banjul seen regional committee boobu noonu tey bu fekkente ne ñoom wiin kansulo yi ndam la woon ci ñoom tey ñàkk mayoral bi gàcce la ci ñoom absolutely loolu danañ ñëw noonu lañ ko defee tamit ci LRR so interestingly ye mun ñaam mooy mun ñaam xam naa ne mu ngi seetaan waaw dafa war a ñëw nag waaw dafa war a ñëw kay dafa daw am nga yow nga ne man dama dee daw man moo ñaam mooy suma boss waaw nga ne man dama dee daw man moo ñaam mooy suma boss bu ci kanamee ñu jéem a seet nañ ko dox xam naa ne ay at midnight bu fekkee ay si ñëwut nañoo jëlee short break mun a noppale ko tuuti xaw ma ndax li dafa woon léegi te ñu ñëwaat am déet waaye bu ñu ñëw fii ba 12 dañoo jëlee short break dañu ñëwaat ci kanam wala boori 12:30 yooyu kooku MC la mu ngi jéem a doxantu tuuti yes nene interesting statistics in Banjul right kool kete ñaami coco siyata ɗum baake but eventually Banjul on kool ya believe ko rohimali will have to continue but comme nga ñinin ka mam ñaami MPP la executive la performance they have changed the executive
hoping after winning the local councils, councillorship, the target, the objective was the mayor. You know, Rohi came here on Wednesday, you know, was it on Tuesday rather? Tuesday, yeah. Yeah, she was here on Tuesday. And we tried to get Ibu, but it was impossible. So that media coverage also might have played an impact, who knows? So, but Atata Nata, Kolbe, Banjul and Kolbe desired. So what's your view on that politically and the statistics also, Mam GBM Fuja? Amadou wo fenete miyan ka kumara bagale yaje carte fayo anin ka foko media ka role min play to fenti ke min ka play media la ko wat bi yesam bi fo falungo to bi bar media la fana ka motinya bi ake tinya instantly dunia bi fayla bi so media la ko which is very important. Media is very powerful. So need man understand need ya mera ko actually ko you know, it's on the ground, so we call maybe on the ground house to house campaign. House campaign. It's better you come to the media agenda wafi, milbel agenda sanna. Maybe just how you call jang ikasi camera killing the malakiji. But who knows how many people have just viewed? Absolutely. From here, diaspora. Yeah. You met people there, maybe just how they call 10 to 15 people there, even people in the Bamboo. When there are thousands of people, millions of people all over there, they come back and okay, let me come back to you. The guys and people are not hearing you, so they will come and fix you quickly. So because MM folk and Kumayata Bakle, the Menketa Banjul as far as the elections are concerned. So once again, viewers, you're still with Eyeafrica TV on the election coverage of the 2023 mayoral and chairperson elections. Is approaching midnight in Banjul. For those of you that are watching us live away from home in the diaspora, we want to say thank you. And I have been receiving some messages that have been congratulating Rohi Malik Lo, Nyom Keji a guy, Bangla Nuyu, Boron Base a guy. So that's why it is, and many of them. So I don't know. But thank you very much to know that you are watching. So some of you are reacting online as well. Please keep your views coming. You know, we would be here with you for the entire announcement of the results. And then, you know, we would come back to the analysis in a moment. From Banjul, we'll get to the lower river region, and then, you know, also to the other areas when the IEC announced the results. So, Mam bala ñoy fix nene ma ñëwaat ci yow rek ñu dem tamit lower river region fofu ci politique ku xam foog naa ne du doon mbégteel in a Cyprus waxoon nañ ne very likely candidate UDP bi moom mooy win moom fa ëpp chance. Waaye tamit ci politique ku xam LRR xam ne UDP dem fa yàgg a teg loxo politically it's not something, it's just ci présidence lañ gis NPP ñëw surprise ñu bari win fa ci constituency yu bari ñu xala am wala ñu ëppale sax UDP. No, well, even ci presidential bi is a very small gap of around 100 something. Well, loolu but xam nga even that usually even time former regime bi dañu doon struggle Jara. Yeah. And you know, North Bank and all that, because you know those are the strongholds of the UDP as a party. All right, so suñ gisee MPP ñëw di perform at those areas dina surprise ñu bari how comes, but it's look like they have regained what they have lost maybe since in the parliamentary towards the councillorship and now in the mayoral election. Loolu yëpp wane waat nañ ko. Landing moom moo nekk incumbent bi mu ñëw mu wiinaat so moom ñu by the way moom moo nekk tamit di chairperson of the Galga mooy the Gambia Local Government Association moom moo leen jiite but di ko def from the UDP so loolu tamit lan lañ ci war a mën a jàngat ci li nga xamante ne mooy élection bi nu mu tëddee I think this moom du doon surprise ñu bari ci élection bi nu mu demee. waaw li nga wax la tey boo xoolee Mansa Konko ci wàllu nguur dan yàgg nekk ñu nga xam ne daanaka comme ni nga ko waxee ci yëfi opposition la ñuy dox ndax boo xoolee in 2016 pour fàttali rek in statistics 49,198 number of voters ñoo register woon
in Mansa Konko, while President Barrow amoon for 16,476 votes. President Jammeh mi nekkoon den incumbent amoon for 7,996 votes la amoon foofu. Mama Kandeh amoon for 5,048 votes in 2016. so boole ñoom ñaar sax président Barrow moo leen rawoon. Exactly, President Barrow moo leen rawoon. so wane rek ne ñu ñëw ci parliamentary in 2017 parliamentary ñi gis ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk UDP almost ñoo graboon all the seats. ci constituencies. The same thing repeats ci li nga xam ne moom moo nekk councillors election. Understand nga mayoral bi amoon ba landing tey incumbent bi wiinaat li nga xam ne moom moo nekk sitam mu amoon li nga xam ne moom moo nekkoon a very good figure ci bu muy win in 2018. waaw loolu la foofu nga bëggoon nga 2018 ñaata la foog naa ne waaw ñaata la amoon ak ñaata la am this time am na 17,017 votes out of 54,456 number bi registration bi yokku na compared to 2016 49 la woon comme noo ko waxee but this time am na 54,000 plus 456 so yokku na but then in 2018 moom landing Sane mu ngi amoon 10,882 votes la amoon 10,882 votes so this time 17,017 votes waaw because then comme ni nga ko waxee in 2016 49,198 voters ñoom ñoo register woon waaye total number of ñi dem cast seen votes yi was 14,993 voters ñoom ñoo demoon sànni ji seen carte yi tey comme ni nga ko waxee ci number of votes yi nga xam ne moom la am mu nekk 17,000 votes waaw boo xoolee 7,000 daanaka plus yokku na ci li nga xam ne lim amoon in 2018 waaye soo xoolee parliamentary bi weesu in 2022 lii UDP am foofu daf la détermine ne lu nu mel mun naa am because UDP ñu ngi amoon 14,286 votes lañu am last parliamentary. ñaata constituency ñoo nekk Elara te foog naa ne Elara I think is it should be on your ci paper boobu mu ngi on record don't worry dama bëggoon xam rek ñaata la UDP am ak ñaata la NPP am 2022 bi waaw loolu la 2022 bi ci waxuma ci votes in terms of seats waaw seats parce que loolu yëpp dañu gën a may more idea as to projection bu ñu yàgg a def we are all doing this because of election bi nu mu demee and we want to def jàngat ci mbir mi pour wane ne these are all things that we could have expect because Jara West NPP ñoom ñoo ko wiinoon Jara Central NPP ñoo ko wiinoon Jara East NPP ñoo ko wiinoon Kiang East UDP ñoo ko wiinoon nga am Kiang Central independent candidate nga am Kiang West UDP mu mel ni NPP moo ëppoon ci parlement ñoom jaara yi ni ñoom ñoo ci tegoon ñoom ñoo ci tegoon sax waaye number bi in figures UDP moom moo amoon the highest number because NPP mu ngi amoon 12,829 votes UDP mu am 14,286 votes waaye dafa ñëwaat mu gën a high ci councilor election yi passé councilor election yi passé si UDP dañ ñëw daanaka liñ amoon ci parliamentary bi yow looy def ñi daanaka ñi double ko understand because of Mansa Konko ci parliamentary ci councilor election yi passé Mansa Konko UDP Mansa Konko waaw dina ñëw mu érir ñu foofu xam gars yi ñaata lañ am parce que dafay baax dans su ma ñu ngi discuss this result ñu joxe leen tamit statistics bi ku nekk ñaata nga am ci élection yi fi ñu jógee xam naa ne tamit respondents yi nga xamante ne ñoom la Chairpersons waa par exemple ñoom tamit xëy na ci ñi leen ñu bàyyi xel ñu jàpp ne UDP has the highest chance of winning the seat and they have soo xoolee si councilors election yi passé NPP 4 seats lañ secure with 11,590 votes UDP ñu secure 6 seats with 13,013 votes so UDP ñu am majority foofu ñoo am majority foofu noonu understand kon tey lii bu répété daf laa leer ne UDP lii nekkutoon lu bett kenn because GDC ñoom ñoo am the other 2 seats 8 seats ñoo fa nekk now 9 seats understand around that la because 6 plus 4 plus 2
loolu mooy total seats yi nga xam ne ñoom ñoo nekk in Jara ou fi nga xam ne moom moo nekk LRR. loolu mooy li fa am tey bu ñu gisee landing mu am di number of votes yi mu am nii kon fooguma ne bett na kenn te landing tamit boo xoolee even ak lu nit ñi mënta wax ci liggéeyam ak la fa nekk bées yi parti bi mu nekk play na rôle pour moom mu wiinaat li nga xam ne moom moo nekk site bi. Okay. Wow. All right. Interesting. Nekk na lu am solo. So, Nene, just to react on that quickly before we maybe take our break and then we come back because IEC, I don't think they are coming anytime soon. Yeah. So, what's your take? What happened in LRR, Mansa Konko to be precise, landing? I think I don't think Alawino came as a surprise. I think based on the statistics from the parliamentary to the councillorship. And also the projection that was made by Chairpersons, where it and the UDP la candidate, that is London Sane, had a bigger chance of winning the Mansa Konko area council seat to be re-elected, by the way, and that's what exactly has happened. So, ngawalaje. Yeah, near London na wino GB dolma expect ko abe winner, but do not expect like a winner. Yeah, but near GB, I think majority. Yeah, expect ko London ba winner. Maybe Amado. Politically, when it comes to and UDP, of course, based on also not only politics but the statistics also. Yeah, parce que lolu tamit political reflection. Wow, lolu la wax ni. Yalong nimbe nyaming amad political fonita bakale because dol biji imamira. To be frank with you, don't be a mamira, but because in 2021 election oning, y'all no turn out okay Nyamina, although hand gap may be Yamansia. But if you can take example from Nyamina, or by election of Minka Nyamina, a funny tobacco, Mulma expect ko MPP be Biran Sola, is in Biran, what's the name of the Biran? Yeah, so Mulma expect because MPP was very new. Yeah, but the dynamics are not the same. But learning Baro tema, another win. So saying, ni MPP nat nan 2021 mi yalon koy lota den e challenge ko la fo yaje ko actually ko pour ka MP pour ka UDP bude o la pour ka je ko kasirota dole ya expect ba dole ma expect bar ko min ning sepresse même pour len katandi ko yes ya sutandi UDP la bake wo penet mi ko jama babi ke la mo la bake ba dole fna bi ke mineke e ka jele ko parti ning abita kanyadi anim parti la taram bulol ba nyaadi le anim fana fasaro fana anim fana la is very important mol ka kate fana bare Gambia carte fo is foni mam jibi a foni dal based on ntenga political party long wal based on ntenga amari long anu fana ko I will vote for amari ngalo nyam wala nga party long wala kas ba jama bala phone system ko pen bari jaranin kiyang wolle denta LRR la andum UDP strongholds road la bakare comme niajibe bari niajibe in 2016 niajibe presidential election nsa fono ko yaje ko gapo mbijel ni nata 2017 2021 gapo bijel bari biri landing kanana in 2018 landing nata ni parti jamal la nata ni parti do because atra coalition be kero o time wala no but UDP went alone as a party UDP tara bari parti mo jama balle endo sana tan ko me mele parti fon declare but itat ni fen ko la itat ni ko min sa ko kele na la bari ibodo la do tara UDP because wota mo be jikrin kata ni ko atolon parti de mi yala ko den temmenna ni lota fe da mar ni lota da mar ba bina o declare mo le fa the same as how it is now. It was only between UDP and GDC. Katandi ko UDP didn't terminate lebehi. Yeah, understand? Because in 2016, kana 2018, ota mo UDP will sembo be bubaka. So you understand? So well, hana tono fenti jeto isa fa jiko sa sabuno ko anyway ntembita jele bita haninga faye den malafina kate dusa because ika estimate dame nil nga faye iba winale ma faye iba winale so mbato nga faye so jama baka expect wol nyama so sa ni lande nata lo kotenke den aning MPP nat na ngalo MPP in 2021 ye fenko minke ye tonato minke mbe ngajal so jama baka poko fang MPP tonato minke di entire Gambia fang kono fa akata nyon tawat so akane surprise niaje MPP nata na saying in landing center nyola ni UDP center nyola UDP ya MPP bulot la Amado, Carrefour is very funny, man. Yeah. Funny tell that. But projections were made. One made tell it. Electional better attendance. So if that happens,
that indicates some people, just like Chairperson Yahya Jammeh, they knew very well UDP could they win. knew UDP will win, but mune fana biji amor wolo nindi ko. Because if MPP had win, that would have come as a surprise to many. Okay, LRR, especially. But surprise ni MPP not on coming katandiko in 2021 presidential election. MPP came. Yeah, but the dynamics have changed from the parliamentary and in this councillorship, nene. Huh? Lolu. Wow. Different? Yeah. 140. You are talking about 140. Yeah. Don't say that's not kese. Yeah, mambay mo ki mambay ga deguñ la ki mu continue wa. Ni nata jibe te kam important kese. Hana to non kate kese killing. Gambia doesn't go for kata ni. Yeah, but you look at the margin. You talk about the figures. Yeah, on han kate kese killing ni moye dangala e ka struggle kasoto. So Nico is a surprise. It's not a surprise to some people. Some people actually know the call and never win. But Rufana expect to la win no la. You understand? No, but mimbi je wala ni ko ntaka mim for mole naka mim understand am. But come for thing. These are realistic issues. From the 2021 Menketa, the margin between NPP and UDP was very small. 140 votes. That's not a big gap. But UDP came into the parliamentary and they performed well. But they came into the councillorship election. They performed much better than NPP. So now, going into this chairperson election, statistics and the core, UDP had the bigger chance of winning. So that's what we are saying. That is a surprise to MPP, not UDP, because UDP, of course, because ni MPP at 2021 election Italy win. UDP not, but UDP not the parliamentary election ya bit. In other local content ya bit. Maybe bit ni gap overall. You understand? So UDP man surprise. UDP al noko Italy be sirang win nan. Bari MPP, yeah, so that's not surprise to UDP. They can win it. But it's not surprise. It's a surprise to MPP. That's after winning the presidential election. How can that be a surprise? The statistics are there for everybody to see. You know? Understand. These understand. No. Now understand. These are things. Ma'am, the guy, okay. Wow. Did I know what you? Okay. Ma'am, you are guy ban. After ban. Li nekul yi fi xalat liñ la moy. George, yow bu ñu fonto way. Yi figo la. Understand nga. Figo bi lim la won. Election cycle la. Cycle bi commencé na 2021. 2021 presidential. NPP number bim fam ak UDP number bim fam gap bi was only 140 votes. 140 votes. 140 votes. 140. That was presidential. That presidential, Essa Fall as an independent candidate, among na 564 votes. How many open 140 votes? The am nañu and na Essa Fall. The strong base of UDP is Jara. I know. And Kiang. Understand? Legi nga ñew deglu rek de nga ñew nga am Ibrahima Abdoulaye Jammeh. Mom tam am na fa ñaata 623 votes. Te dafa endorse the candidates of UDP. Understand? Mama Kandeh amon na fa ñaata 2,199 votes la amon fofu. Jara. In Jara. Understand? In LRR. Khalifa Sallah amon fa 434 votes mu amul lu gëna ndaw. Legi nga xol Mama Kandeh mu ngi and ak GDC. Ibrahima Abdoulaye Jammeh mu ngi and ak GDC. Lolu rek lekk na 140 bi nga xam ne moo nekkoon difference diggante NPP ak UDP foofu moo tax ñi ne la ne statistically soo jëlee even comparison of presidential bi advantage bi is in the hands of UDP nga ñëw parliamentary election UDP change the dynamic with figures councillors UDP change the dynamic with figures that is an open significant conflict that it was an advantage for UDP ñu win than NPP and that's what also the survey have shown. Of course. You know, so it wasn't a surprise. UDP has after a presidential election, after these guys declare the projection, and then the difference is about 100 and something. You understand? MPP expecting to win for this parliamentary election. NPP, they were participating. You understand? And it's the responsibility of every political party to participate in election. That's what I'm saying. So UDP also play their card. Second, no, this is not about their card. No. UDP is their stronghold. It's their dominance. They were the incumbent too. I think the surprising results would have been if
landing lost. Yeah, if Lamin had lost, that would have been a surprise to many. Surprise. You know, but in every with election, him winning, that's not a in surprise. every election, incumbent be more the advantage of winning than any other person could know. Talk less in a strong L of the party that he is representing. Exactly. So ultimately, dafa add to him. So it's not a surprise Landing has won. If he had lost, MPP won in that region, that would have come as a surprise. Just like as it happened in 2021. Many are saying, how was MPP able to win in Jara and whatever, in Kiang? But, you know, that was a surprise. But after that happened, you could say, UDP learned from their mistake. They came and the parliamentary, they had more vote despite MPP winning. All of the UDP le card play la Kenya la mistake le card play or the card and they couldn't left a win na le. So that's it. So MPP mi yalam koy winter in presidential election wol ya lonne ko andi ba tabi kana kata ni kon telbe winner ko tang. So UDP le card play nyami wol nata katambi MPP tati but to nyalam is their stronghold. UDP le stronghold le ngo understand. But karte fo yo ka foni le mam iko dado mo stronghold ni ka mol la moy outside mol ka mimfo nin siran nano people are maison almost siran nandi ko maison non katandi ko UDP nyanta wala bari ika mini moy nteka mini moy outside wol bi kan landingol dol ko de katandi because kamne ke katandi ko ma fon ya le katandi ko wo ma fon akarte ning asa manipulate no in anyhow wala kamol convince pour kanana kam bari imaja kere nyami so ngole fo carte fo fonital wota mol kamne fo brikama e west coast mol ka ko yes west UDP is a win on west coast but we stabilize na me for that nil is a win no which we understand but mol coming for outside nte kolum nte kol fo ite tante MPP ya expect le ko after 2021 pre election of win italia expect ko so sai je middle talti if they are going to win all those you understand no UDP finally mistake all la na de la card play in politics is about number and figure. A number of 140 votes munta nek sa difference at any political party, a big political party like UDP, understand bu nga xamne mo win all local councils in 2018 2017 understand nga bëgg ñew nga lose ci loxom 140 votes ci presidential nga fogg ne koku ya ko uppalé doole fo may la bo xolé tay Ibrahim Abdoulaye Jammeh daf la leer ne ñi ko sànnil yëpp tey boo leen demee seet ñàkku ñoo bokk ci ñu nga xam ne supporter wala sympathiser UDP lañ on a ça Essa Fall bi mu ñëwee as an independent 75% of ñi ko supportoon they are victims of lan jamono nguur Yahya Jammeh te ñoo ñëpp tey benn mun ngaa xalaat ne ci election mun nañoo bokk ci ñi nga xam ne génnuñ UDP on a ça loolu yëpp tey day bokk ci lu nga xam ne boo ñëwee ci statistics of analysis li mujjee ci li nga xam ne moo am ci election cycle bi muy councilors election ak parliamentary election advantage bi nga xam ne moom la fa UDP am ak Chairpersons sauvé dem waxtaan ak nit ñi wane ne ñoom ñi ëpp ci ñoom landing lañ jox gët landing lañ bëgga seetuñ lu fa landing def wala lu mu fa deful waaye ñoom wane nañ rek ne landing lañ àndal understand léegi nag nga ñëw ñi fa dëkk ñoo la mun a réetal kooku lan la def ba ñoom ñu óolu ko yaakaar ko jox ko this high number of 7,000 difference diggante 2018 ak 2023 xoolal loolu. Okay. Loolu parti bi daf ci play role. All right, thank you, ma'am. Yeah, nim parti flow be role play MPP role play le UDP role play le. Bari ni ngata jibente kada mem foyte yewo understand fana would la understand although gap nim man siya bake which I understand but MPP le expectation of that mola ni ko tumo mine presidential election win so itele maje ko ka ko ni 110 wala 140 mim biyero they are expecting to double up. That's their intention. That's the problem. That's the problem. Ngolo foyt and think. Wala kena quote. Ama yo coming for only figures. One day, atinyate bulo konol. Atinyata le. Presidential example 140 votes. Mom mu ñew ci mayoral election bi rek onasan nga wala chairman election mu ëppalé 3260 votes. More difference NPP ak UDP. The last figure. Expect even 1 million as a Okay. All right. Thank you. Let me say good morning to all of you right now watching. It's already Sunday, the 21st of May, 2023. We are coming to you live from our studios in Banjul, and especially for those of you that are watching away from home.
We are talking about the 2023 local government elections, precisely the mayoral and chairperson elections, process. And we are here waiting for the announcement of the results of yesterday's election. And already we have confirmed and heard from the IEC that the Banjul in Banjul rather, it is Rohit Mariklo who has emerged as the winner of the elections, defeating the NPP candidate Ibu Fai, and of course in the lower Ibu region in Mansa Concourse to be precise, also it is the incumbent London Bisane that has won the council seat at the expense of the NPP candidate, that is Keba Dem of the NPP. So these are so far the announcement that has been made and confirmed, if you like, endorsed by the IEC. So we are waiting to hear from the 6 other administrative areas or council results in the Kanifi municipality, in the West Coast region, in the North Bank region, in Kerawan, of course, in the Central River region, North and South, that is in Kuntauru, and in the Janjambure administrative area, and the last but not the least in Basse. So we are waiting to hear what would be the outcome of these areas from the IEC. So apparently, as you can see, the situation is very calm and quiet right now at the IEC. So if there's any indications that the IEC is about to announce the results, we will let you know, and our team is on the ground. You heard from NC, and we'll get back to her anytime soon. But I know at Harvard Mark, that is at 12 of course at midnight, or should I say at 12:30, I don't know, Nakala. But in next 10 minutes or so, we want to take a break and come back in later on to continue the coverage. Any moment from now, nañ jël a short break, then ñu ñëw noppale ku tuuti jéem a ñëw àndaat ak yéen the rest of the night. Comme IEC ni ñu koy annoncé, xam ngeen ni ñu koy doxalee saa yi nekk nii lañ koy àndee ak yéen ba bor set. Ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun. Daanaka yëf yi lu bari des na. Waaw, so ñu ngi xaaragum IEC daal pour ñu wax ñun naka la. So Nene Bojang, very, very soon, we'll be a break. So just to remind the viewers, IEC, the announcement full follow, and sign the Batula, 6 more to go, and then new work at any time, we'll come back and make sure analyze and continue, and then we will be with the viewers for the entire process. Eyeafrica TV. So Nebula reiterate Banjul and Mansakonko already confirmed by the IEC. Aparaka pake Amadou Kante, aparaka pake Mam Jibi, commune Tembenna, Kibaro Miyalonko, Abejanto, Wolonindiko, na baturo baturunka IEC Damal, Batu Ibajalako, Nitelia, Kibaro, Fintindi, na Mulbe underground jeto, Bajalako, ni MC Chamol, Salinkino Pruka, long, Monevcaring IEC law funnel. Bari kalam tande katandiko, alne Eyeafrica TV, lon to Mumina Banjun Tanatanane, a mintikla as a winner, Wolo Rohimalik Loti. Mi yalonko ntara LRR binkata jaran kiyam banko kanti min fana diklawda wala landim bi sanati wolle be siran nin tamani kam fo sannan nala bari kayin kibaro be mdaka be kumfa anyama altara ay Africa fi pour kaje ko dinkra woro min to koma pour ka be senandi jumallon siran tiwtoji pour sanji nala wala sanji lul nala pour ko fanna tamandi abetata ngal tentu ngal jayi atal miyan ko ala watol jani pour ka transfer ka kibaro jibe a senema anyi nyaaro abetema e ka bonan Eyeafrica kunda baro membe e banjun sate kono banjun banko ka e gambe banko ka baraka ba kene boja musibe yimbe men anit naw ha joni ko Eyeafrica TV won ngi darde fendo minuit jem yoni ha tegi mintaji noga e go fendo no men hollire non tum fendo ko IEC men fo habbi be fuddi ke halde resordirin no be wadiri non be halni en Banjul no nanir don non kadi men haltani ke on nani kadi IEC no halir no wonde ma Banjul mom ko Rohi Malik lo kanko wini election on ton dow Ibu Fay mo NPP darni on e der Banjul
joni ko noon kadi noon ɓe holleri kadi Mansa Konko London Besade mo UDP kanko en kombeno kanko gagni e nder LRR walla Mansa Konko kanko gagni Keba Dem candidate mo MPP darne joni miɗen habbi place ji jeego heddi ɗin kamɓe kadi ɓe haalnayi ko hono ɗum no yaari kono mbawi mi andi no heddi taw seeɗa haɗa ɓe wadde finalise results ɗiɗon mbala hiɓe ara ɓe holla jama on walla ɓe haalna yimɓe ɓe hono élection ji ɗin woni min faala fotade seeɗa rek so min foti ke seeɗa to min aray min yaada e moon ko heddi ko si Allah jaaɓi fof no woniri no inchallah min holla on walla kadi nana noon hoore mum yiya noon hoore mum kadi ɓayi ko noon woni waɗi ha min jooɗi ɗo min jarnon kadi fota kala ka wawto wonirde ko wonɓe kadi leydi Gambia wonɓe ka ɓaaw leydi walla wonɓe yaasi fof ɓe daara men through online and all that min salmini on fof min jarnon kadi moƴƴa noon no woni ɗon e accirde hakkille Eyeafrica TV surtout jemma élection hannde nder Gambia fayda sa minen ko joni ko subaka woni ɓay dimanche on naati ha paari no wata wonde wo min yaada e mon ha yesso si Allah jaaɓi suko defee rek mam ci tenk rek ne fu mu nekk nii ñu ngi xaarandi AIC pour ñu continuer li nga xamante ne mooy process bi ñu tënk rek ne ñaari place lañ ñu waxagul mooy Banjul ak Mansa Konko liñ ci jàpp rek li nga xamante ne mooy werte woor ci AIC ni nga ko waxee mooy Banjul UDP ñoom ñoo fa teg loxo ak fi nga xamante ne mooy Mansa Konko seen candidat ñu fa taxawal ñoom ñoo gagné élection yi soo ci tënk rek balaa ñoo jël short break bu ñëwaatee continuer waxtaan bi incha allah. waaw jërëjëf Amadou am na solo comme ni nga ko waxee ndax AIC ñoo fi nekk pour fësalal ñi lu officiel ci lépp lu doon xew ci suba ba tey te xam nañ ne réew mi moom koy na ba kaatong fu waay nekkee jamono bii comme sport counting la xam nañ right now parti yëpp gàdda nañ seen numbers yi war nañoo am correct figures of numbers ba xam ñan ñoo nekk winners yi waaye none of the parties moo amut right pour war a announce wala declare benn ci candidate official winning lu dul AIC ñu def ko te ci AIC la ñoo sukkandiku ñu ne as a credible media house ak practicing journalist pour mun a jox suñ audience yi ak suñ followers yi ak suñ viewers yi results yi nga xam ne moo jógee AIC loolu nag day tax ñiy fàttali comme ni nga ko waxee lu bëri ci li nga xam ne daf fi xew ndax élection du luy xëy rek am élection dañ koy waajal te suñ koy waajal daf ñuy fàttali yi weesu suy weesoo tamit daf ñuy xememloo yi ñëw naka lañ ciy duggee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy bàyyi xel tey boo xoolee ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ declare right now as winners yëpp ñoom contest nañ in 2018 ñu win ñoom ñoo nekkoon incumbent amaat nañ opportunity pour ñu jox leen second chance 5 years lañ saafoon seen last term this time around 4 years la ñoo saaf ku ci nekk ci ñoom kon am nga tax ak responsibility waaye du ñoom rek boo xoolee ren candidates yi nga xam ne dañ bokk ci ñi contestoon in 2018 9 of them right now ni ñaar ñoo ci am opportunity pour amaat li nga xam ne moom moo nekk chance muy Rohey Malick Lowe Banjul Ibu Faye Banjul Bakary Badji KMC Talib KMC Landing Bi Sagne ke naka LRR ki nga xam ne moom moo nekk Malamine Bojang North Bank Saliou ki nga xam ne mooy Jaawo naka nu mu tuddati muy Jaawo nekkoon GDC léegi nekk NPP moom tam contest na woon in 2018 Alaaji AS Boy contest na woon in 2018 ci ticketu NRP this time around mu dem ci li nga xam ne mooy independent Fodé Danjo UDP chairman bi in Basse moom tam contest na in 2018 this time around mu contestat kon da ngaa gis ne 9 of them bokkoon nañ ci nga am 2018 ñu ngi woon ci race bi tey dellusiwaat nañ ci race bi ñaar ñoo ci am opportunity pour war a bokkaat ci ñi nga xam ne dinañ continuer seen administration ñeneen ñi tamit dañ xam seen feet ci kanam tuuti ndax nañ demal second chance am déet loolu ci kanam lay doon nee ne Saraxule just to update them we will be taking a short break but we'll be right back but of course in Banjul and Mansa Konko has been confirmed already. Thank you very much Amadou Noire Siri owatina wada ka sunka woron pagarwa kunu ka ko khibara hebe go mo sasan kunu Kenya nangri Banjul karake ado LRR gaten jara do kiyang ni ke kamma khibara kebe go mo gade Kenya ni sonon kube gara korna me go ken kare Kenya ni Rohey Malick Lowe ayanda Banjul wutu korna me ken aya ma sasan kunu nangri sasa masino nagati masino kare kebe garini kenga genno xibaar ku gar humbe kita AIC kinye ke kam Kenya ni serebe ga Mansa Konko igati nonda LRR landim bishane anda nunga ko na mengutu keta ko AIC gara ko mo kombe nangir sasa masino na hati makara ko kebe garini ga ko kene xibaar ku gar humbe kita sasan kunu kha
xana ñu do batenga ay xewar gabano maybe onati no kunu tummi kenyan to kono wa ay siduku ko ngana bogurini wona ku khasenu nda kada aga nyana mo gombe o ere saro wati ngo kuni tambe ke wotna kada kanu war siri gacce jarama kaga wati be wutuna waro Eyeafrica batenga television kara kanu war siri xawnwar gacce jarama dafa nek anyhow nga mun na wati babu sa gacce jarama sa suma boy bi ci sonana sonana motax way ñu gërem leen bu baax sant leen ci ni ngeen ñoy bay xel say nek fi ci Eyeafrica TV xamna ñu bari du ñak ne ñu ngi tok seen kër yi di ñu sétane parce que dañuy bëgg xam yëf yi nu mo démé ñu gërem leen bu baax ba ci safo bi waye tamit ci kolte bi at this juncture dañoy jël a short break noppale ku tuuti ñëwaat àndaat ak yéen ci election coverage bi inshallah fii ci Eyeafrica TV comme niñ koy àndee ak yéen saa nekk ci election bu jotee ci biir réew mi. Well viewers, once again thank you so very much for watching wherever you are. We appreciate your company, and at this moment we want to take a short break, but we will be right back to continue the election coverage, and when IEC is about to come and give us the rest of the announcements that are expected for any moment from now. So thank you very much. Keep watching Eyeafrica TV, and we'll be back in a moment. Thank you very much. announce njureef yi muy joxe results yi li ngeen di gis noonu mooy IEC ci makkaanu IEC fi nga xam ne foofu la Aliou Momar Ndiaye war a daal di siwalee njureef yi maanaam results yi tukkee ci rek jongante yu ñu jógee ci ngoon léegi nga xam ne ba ñu ndar képp ak léegi ñoom ñëpp ñi ngi foofu doon joxe di xaar léegi nag taskatu xibaar yëpp ñi ngi foofu di taataan li nga xam ne moo jëm ci results yi joxe waale nañ fii ñaari njureef benn bu muy foofee ca Banjul nga xam ni Roxi Malick Lo moom la waa Banjul tabaat foofee ca Mansa Konko foofu joxe nañ results yi nga xam ne mooy landing bi Sané moom la gars yi tabaat ndax ci noonu la daal demee wéetuma fi nag benn yoon ni ki niñ ko doon defee ci suba ak léegi ki nga xam ne mooy maam ji bi mi ngi fi ma ànd feek tamit sama beneen naataango di Mamadou Mohamed Niang moom it miin ngeen ko lool ci kër gi moom it mi ngi fi noonu la ñu koy defee ci IEC si makkan ba tamit ki nga xam ne mooy Mariama Thiam mi ngi foofu dinañ ko jokk ci kanam ànd fa moom waaye tamit lépp loo xam ne lu tukkee foofu ndax boo gisee gars yi ñu ngi waaj a ñëw toog ngir jox ñu result ci waaye laata loolu rek dañuy continuer waxtaan bi saa bu ñu gisee ñi nga xam ne rek ñoo di waa IEC tàmbalee jox waaw kay mi ngi noonu Aliou Momar Ndiaye sax ñëw na su ko defee rek ñu daal di dem ak moom. Members of political parties are welcome back and colleagues. So we have three more results to announce, that of Basse, Jajamuri and Kuntewo. Welcome, sir. Thank you, Bob. In the result of results, I, Aliou Momar Ndiaye, Chairman of the Council, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate the time of 28 May 2013 for Basse Air Council is as follows. Mamadou Cissé, NPP, 28,902 votes, 28902. For Banjul, UDP, 8,907 votes, 8947. Haji Kamano Ture, Doi, 3,796 votes, 3796. There are no invalid votes. This was confirmed by Lamin Chow and Officer in the election area. This results were witnessed and endorsed by Guru Esa, agent for UDP, Ibrahim Dua, agent for UDP, Dr. Demba Sawali, agent for NPP, Lamin Yahya Jammeh,
agent for NPP, Yahya Jammeh, agent for GFA, Amina Bayan, agent for PPP, Yahya Jammeh, agent for PPP. Having received the highest number of votes in the Basic Area Council's chairperson election of 2023, Muhammad Sisi has been duly elected as chairman for Basic Area Council. The date May 2023 and Monday, chairman. Here are the results for the Basic Area Council chairmanship as declared by the Chairman of the Independent Electoral Commission. Mahamadou Cisse, NPP, 28,902 votes, 28902. For the Banjul UDP, 8,947 votes, 8947. Alhaji Karamo Toure, PDOIS, 3,796 votes, 3796. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin Cham, returning officer in the Basse administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou A. Sarr, agent for UDP, Ibrahima Diba, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Yahya Jammeh, agent for NPP, Ijatu Jallo, agent for GFA, Aminata M.R. Bajan, agent for PPP, Mustafa Jaban, agent for PPP. Having received the highest number of votes in the Basse Area Council's chairperson's election of 20th May 2023, Mahamadou Cisse has been duly elected as chairman for Basse Area Council, dated 28th May 2023, and signed by the chairman of the Independent Electoral Commission. The number of results. I, Edmund Ndiaye, Chairman of the Electoral Commission, hereby give notice that the number of votes cast was given to each candidate in the chairman of election of 28 May 2023 of the Gambia Area Council is as follows. Haruna Bari, GDC, 2,614 votes, 2614. Alagi H. Boy, Independent, 1,458 votes, 1458. Suleiman Sawane, NPP, 11,924 votes, 11924. Malik Chow, UDP, 8,225 votes, 8225. There were no invalid votes. This was certified by Amadou Sal, officer in the area. This was witnessed and endorsed by Modu Asar, agent for EDP, Ibrahima Diba, agent for EDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Yahya Jammeh, agent for NPP, Ijatu Jallo, agent for GFA, Amina M.R. Bayan, agent for PPP, Mustafa Jaban, agent for PPP. Having received the highest number of votes in the Gambia Council, Chairperson election of 28 May 2023, Suleiman Sawane has been duly elected as chairman of the Gambia Council. Unit 28 May, signed and Monday. Chairman. Here are the results for the Janjanbureh Area Council chairmanship as declared by the chairman of the Independent Electoral Commission. Haruna Bari, GDC, 2,614 votes, 2614. Alhaji A.S. Boy, Independent, 1,458 votes, 1458. Suleiman Sawane, NPP,
11,924 votes, 11924. Malik Sow, UDP, 8,225 votes, 8225. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmadu Tal, returning officer in the Janjanbureh administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu A. Sar, agent for UDP, Ibrahim Diba, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jammeh, agent for NPP, Ijatu Jallo, agent for GFA, Aminata M.R. Bajan, agent for PPP, Mustafa Jabang, agent for PPP. Having received the highest number of votes in the Janjanbureh Area Council's chairperson elections of 20th May 2023, Suleiman Sawane has been duly elected as chairman for Janjanbureh Area Council, dated 20th May 2023 and signed by the chairman of the Independent Electoral Commission. The result of results. I, anyone Jai, chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the chairman election of 20th May 2023 for control area council is as follows. Sierra NPP, 13,681 votes, 13681. Abdullah Keta, GFA, 1,227 votes, 1227. Alan SB Sila, GDP, 10,365 votes, 10365. There was one invalid vote. Results were certified by Ahmadu Tal in the Janjanbureh administrative area. This results were witnessed and endorsed by Modu Esar, agent for UDP, Ibrahim Diba, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jammeh, agent for NPP, agent Jallo, agent for GFA, M.R. Bayan, agent for PPP, Mustafa Jabang, agent for PPP. Having received the highest number of votes in the Contemporary Council's chairperson election of 20th May 2023, Sir Dora has been duly elected as chairman for the Contemporary Area Council. 20th May 2023, signed. Here are the results for the Kuntur Area Council chairmanship, as declared by the chairman of the Independent Electoral Commission. Sehu Jawara, NPP, 13,681 votes, 13681. Abdullah Keta, GFA, 1,227 votes, 1227. Alhaji SB Silla, UDP, 10,365 votes, 10365. There was one invalid vote. The results were certified by Ahmadu Tal, returning officer in the Janjanbureh administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu A. Sar, agent for UDP, Ibrahim Diba, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jammeh, agent for NPP, Ijatu Jallo, agent for GFA, Aminata M.R. Bajan, agent for PPP, Mustafa Jaban, agent for PPP. Having received the highest number of votes in the Kuntur Area Council's chairperson's elections of 20th May 2023, Sehu Jawara has been duly elected as chairman for Kuntur Area Council, dated the 20th May 2023 and signed by the chairman of the Independent Electoral Commission. Okay, thank you very much, Chairman. Thank you very much, sir. So that's it for now, and we'll keep you posted as results take place. Thank you very much.
mi ngoog su ko defee rek ñu dellusiwaat ak yéen mbokk yi gis ngeen AIC ñu ngi noonu ci seen makkaan bi ca foofee ca AIC doon rek joxe li nga xam ne mooy njuréef yi jot a tukkee ci li nga xam ne rek moo di ci élection bi waaye laata may ñëw ci sama gaay bu fekkee ki nga xam ne mooy MC Thiam moom muy ndaw lu ñu nekkal foofee ci fi nga xam ne mooy ci makkaanu AIC bi bu jàppandee rek ñu jokk ko daal di waxtaan ak moom mu daal di ñuy indilaat njuréef yi li fa tukkee ñu doog nag dugg ci waxtaan bi su ko defee rek ñu daal di jàngat li nga xam ne moo di li jot a rek ruuse fi waaye boo xoolee daal di nañu joxewaale li nga xam ne rek moo di foofee ca Basse Area Council joxe nañ ko joxe it njuréef yi tukkee ci Janjanbureh Area Council ak foofee ca Kuntuur Area Council muy ñetti gox yoo xam ne joxe nañ seen njuréef yi dinañ ci dikkaat ngir joxe li nga xam ne mooy kii yi ci kàllaamay kocc waaye laata loolu bu ñu mënee rek jokk ki nga xam ne mooy MC saa bu jàppandee rek dinañ ci daal di dikk balaay loolu nag ñu daal di ñëwaat ci njuréef yi balaa may dikk ci maam ji bi moom mi ngi fi dinañu jàngatal li nga xam ne mooy risol si fi jot a tukkee ak ki nga xam ne tamit mooy kii di Mamadou Mohamed Niang moom it dina jàngat laata loolu ma ñëwaat ci maam gis nga daal dinañ joxewaale ñetti gox yoo xam ne joxe nañ ko ci ay results yu jógee ci li nga xam ne mooy yi lay jongante joxe nañ Basse Area Council joxe fi nga xam ne mooy Janjanbureh Area Council ak fi nga xam ne moo di Kuntuur Area Council waaye fu ci nekk ci yooyu bu ñu xoolee njuréef fi ni mu tëddee dafa mel ni fi nga xam ne moo di Basse foofu NPP moo jël raw gàddu gi maanaam moo win ñett yëpp ok ci loolu lañ bëgg a ñëw donc léegi ban jàngat ngay ñëw def ndax boo xoolee ci ñett barab yooyu yëpp ñu ñëw buy fekkee Kuntuur Area Council la fi nga xam ne mooy Janjanbureh Area Council ak Basse Area Council Basse Area Council incumbent bi defe naa UDP la nekkoon Fodé Danjo waaw ok nga ñëw tamit Janjanbureh niki noonu waaye soppeeku am na ci yile jongante ban jàngat nga ci am maam waaw jërëjëf Mohamed comme ni nga ko waxee élection moom nii la rek saa yuñ ciy yegg dañ ciy bàyyi xel ci jàngat ñetti gox yu fasande ko yiñ indi léegi boo xoolee benn ci gox yi moom lañ xaaj ñaar muy Janjanbureh ci boppam lañ xaaj muy Janjanbureh Area Council ak Kuntuur Area Council ndax boo xoolee soo demee ci presidential li nga xam ne mooy voter register benn nombre moo fay nekk mooy Janjanbureh administrative area mu am a number of voter register lu toll ci li nga xam ne moom moo nekk 119,000 voter register 606 votes moom moo nekk ci Janjanbureh ñi gis ñi commencé Janjanbureh itself Janjanbureh gis nañ Aruna Bari former councilor la woon moom moo nekkoon deputy chairman bi ci ticketu GDC la wiine woon councilorship 2018 ren mu contest as a councilor waaye unfortunately gis nañ ne ñàkk na ci taxawaayu 12,000 ci li nga xam ne moom moo nekk 1,227 votes la am su ki nga xam ne mooy Seeku Jawara moom moo nekkoon chairman bi moom ci GDC la wiine woon in 2018 mu bàyyi GDC mu dem NPP taxawalaat ko this time around tamit mu wiinaat ci 13,618 votes ki nga xam ne moom moo nekk Alhaji SB Silla taxawal li nga xam ne moom moo nekk UDP moom mu am 10,365 votes mu nekk nag yokkute ci UDP ci fi nga xam ne moom moo nekk Janjanbureh Area Council ndax number biñ fa am c'est huge gap bu nga xam ne performance bu baax la ci seen taxawaay mu nekk lu nga xam ne tamit jàngat war na cee am ci lu yaatoo yaatu ndax boo xoolee council election yi weesu xool parliamentary election yi weesu xool presidential election bi weesu performance yi UDP bu munee ñëw tey si chairmanship and mayoral election mu am this number of 10,000 votes loolu foog naa ne jàngat bu yaatu daf ci war a am ñu ñëw ci Basse fi nga xam ne foofu la ñuy ndar keppale muy area bu nga xam ne tamit suñ ko bàyyee xel boo xoolee presidential li nga xam ne moom moo fa amoon ci number of voter register ak NPP ak party président bi li mu fa amoon Basse the number of voter registered is 118,210 vote ñoom ñoo register in Basse as an administrative area ñi gis NPP ñi am fa 28,902 votes jël li nga xam ne moom moo nekk raw gàddu gi wiin fa Alhaji Karamba Touré taxawal PDOIS am 3,796 votes Fodé Danjo former chairman bi moom mu ñàkk am 8,947 votes da ngaa gis ne ci incumbent chairman yi taxawoon ak mayor yi
kenn moo ci ñàkkagum mooy Fodé Danjo waaw moom nag ñoo ci moo ci ñàkkagum mi ngi waa léegi ban taxaw seetlu nga ci am ndax boo xoolee incumbent boo ñëwee fi ci mel ni Banjul nga xam ne foofu UDP Rohey Mike Lowe moo fa taxaw winaat na nga dem landing bi Sané winaat na léegi kon boo waxee ne Kuntawur tamit Salif ki nga mooy Seeku Jawara winaat na léegi nan ngay jàngatee kon fi nga xam ne mooy foofee ca Basse foofee nga xam ne incumbent bi maanaam ki fa nekkoon moom moo jotaguma ñàkk ci ñi nga xam ne mooy incumbent yu jotoon a taxawaat ci jongante yile ban jàngat nga xam ne yow mënees nga ko ci def waaw jàngat biñ ci mën a def rek boo xoolee tey in statistics of analysis ci élection yi passé dalee ko ci 2021 presidential election NPP lim am after 2018 because election is about cycle yi 2016 moo jeex in 2018 ñu jógee fa 2021 ñëw start another election cycle boobu nag dafa am dynamic bu mu change ci Basse dynamique bi mu change mu commencé soo xoolee NPP number of votes yi nga xam ne moom la amoon in Basse out of the 118,210 votes NPP mu ngi amoon li nga xam ne moom moo nekk 75,378 votes understand nga UDP bi nga xam ne in 2018 moo indi woon Fodé Danjo mu am 9,902 votes gap bi dafa yaatu loolu rek daf laa won ne UDP mu ngi ñàkk a trend in fi nga xam ne moom moo nekk Basse ñu jógee fa ñu ñëw parliamentary understand nga am URR NPP mu am fa 32,968 votes la NPP am foofu noonu UDP ñëw am fa 9,457 votes dafa mel ni seen 9,000 boobu lañ téye ba tey understand nga da ngaa gis ne sa Fodé Danjo li mu am soo ko compare ak ñoom li ñu am ci parliamentary amaanaa sax buñ ñëwee ci kansulo gis nga dafa drop because ci parliamentary bi ñoom ñu ngi amoon 9,457 ci tey kansulo election Fodé Danjo am 8,947 understand nga the same thing la trend boobu continuer ci li nga xam ne moom moo nekk cycle 2021 election biñ nekk in Basse ci li nga xam ne mooy election yi fa passé gis nañ ne UDP mënutoon a am benn seat in Basse out of all seats yi fa nekk NPP moo win 12 GDC win 1 PDOIS win 1 UDP number of votes yi mu amoon in Basse ci council election yi passé April 15 is 5,247 votes kese la UDP amoon ci council election yi dafa mel ni waaw Fodé éeg na tuuti moom as an individual as the former incumbent mooy incumbent chairmanship bi moom mu am lu toll ci li nga xam ne moom moo nekk 9,000 ci li nga xam ne mooy 8,947 votes. léegi li nga joxe nii yëpp maanaam statistiques yi la ak ni élection bi demee woon ci si ku ci nekk li nga ci amoon waaye léegi lan moo war a mën a tax moom mënul retain li nga xam ne mooy boobu toogu waxuma la ci vote yi waaye ndax ci dem bi li mu ànd ak UDP foofu wala NPP dafa ëpp UDP foofu sabab bi ci sa jàngat gis-gis lan nga mën a foog te moo waral Fodé Danjo mën a ñàkk Basse ci boo mën a def tuuti jàngat waaw xam nga ci jàngati analysis yi because election figure daf dee reflect te mooy wan nit ñi ñoom lan lañ bugga ak ci lan lañ nekk understand nga uute nañu moom ci political affiliation understand nga mooy ne moom mu ngi UDP ñoom liñ gëm foofu ne NPP lañ àndal because loolu lañ wone ci presidential election wane ko ci parliamentary wane ko ci council election léegi nag ku nga xam ne yow political affiliation nga am ak borom doo gis development ci moom doo gis lenn lu nga xam ne is visible. nga baal ma rek maam ma ñëwaat di ñu defee ñu fekki MC ci makkaanu foofee ci IEC ñu daal di wax ak moom ci njureef yi nga xam ne moo jot a ruusee fi léegi MC ñu ngi lay nuyu di la fàttali rek yaa ngi foofu ci makkaanu IEC teewal fa Eyeafrica TV li nga xam ne mooy risol si ñu jot a joxe léegi ci ñetti gox yooyu muy Basse Janjanbureh ak Kuntawur Area Council nga daal di ñu koy tënkal ci nasaraan soo noppee tamit daal di ñëw ak ñun ci kàllaamay kocc waaye da ngay njëkkee li nga xam ne rek moo di nasaraan bi MC. jërëjëf Garmi di fàttali nit ñi rek ba léegi ñu ngi fii nii si nga xamante ni thank you so much Garbi Rada
We're still here at the IAC in order to wait for the results that are coming here, being declared by the chairman of the IAC, that is Momandai. So it started with Janjambure. We have 3 area councils that have already been announced. That is Janjambure, Kuntawur, and also Basa Area Council. So with Janjambure, Haruna Bari, the candidate for GDC has 2,614 votes. Suleiman Sawani of NPP have 11,924 votes. Malik Sow, who is the UDP candidate, got 8,225 votes, and Alaji A.S. Boy, the independent candidate, got 1,458 votes. So in this case, in the Janjambure Area Council, the Suleiman Sawani of the National People's Party NPP has been duly elected as chairman of the Janjambure Area Council, announced by Chairman IEC. From Janjambure Area Council, go straight to Kunta IEC. From Janjambure Area Council, go straight to Kuntawur Area Council. nañ ko jokkuwaat ci kanam ñu waxtaanaat ak moom waaye laata may dem ci Mamadou Mohamed Niang di ñëwaat ci maam ji bi su ko defee rek li nga xam ne mooy njureef yi fi jot a tukkee ma daal di koy tënk rek ci kàllaamay kocc foofee ca Basse Area Council candidate bu NPP am na fa lu toll ci 20,000 ak juróom-ñetti xob yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak ñaari xob la fa daal di am su ko defee rek ñu ngi may xamal ne MC mi ngi waat ci line bi ma delluwaat ci moom laata may dikkaat ci mbir mi MC aywa. Council njuree fi nga xam ne moo fa tukkee muy risol si foofee ci Basse Area Council NPP seen candidate bi am na lu toll ci 20,000 ak juróom-ñetti xob yu toftal juróom-ñeenti téeméer rek ñaar ci rek ay xob maanaam ci ay vote lañ am foofu ñi nga xam ne mooy UDP seen candidate bi mu ngi am juróom-ñetti junni xob ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar loolu la fa daal di am PDOIS ñoom tamit seen candidate bi am fa 3,000 ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn xob ci ni ñu ko wanee ni NPP candidate bu ñu taxawal foofee ca Basse moo jël raw gàddu gi foofee ca Janjambure Area Council GDC ñoom it seen candidate bu ñu samp am na fa 2,000 xob yu toftal juróom-benn téeméer ak fukk ak ñeent independent candidate bi daal di fay am 1,000 xob ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett NPP daal di fay am fukki junni xob ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent UDP daal di am juróom-ñetti junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci noonu foofee ca Janjambure Area Council NPP ñoo fa jël raw gàddu gi ca Kuntawur Area Council NPP seen candidate bi am na lu toll ci li nga xam ne rek mooy fukki junni xob yu toftal juróom-benn téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn ca ñi nga xam langue bii di GFA ñoom tamit daal dinañu am lu toll ci junni xob ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar UDP daal di am fukki junni xob ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom foofee ca Kuntawur Area Council NPP nag moo daal di jël raw gàdd gi Mamadou Mohamed Niang gis nga num demee ci ñetti gox yu ñëw yëpp muy Basse Area Council Kuntawur Area Council ak ca Janjambure Area Council yëpp ki nga xam ne mooy ruling party bi di NPP moo ko daal di France maanaam moo daal di rafale foofu yëpp ginnaaw ba nga xamee ne nag ñàkk na Banjul ñàkk fi nga xam ne moo di foofee ca Mansa Konko waaye nag dafa mel ni lim ñàkkagum fii dabuwaale na ko ci ñetti yële ginnaaw buñ la nuyoo lan ngay mën a jàngatee yooyu njureef nga xam ne NPP daal dina ko am foofee ca Janjambure Basse ak fi nga xam ne mooy ci Kuntawur Area Council ginnaaw nag ba mu ñàkkee Banjul di capitalu réew mi ak fa nga xam ne mooy Mansa Konko. jërëjëf Karim maa ngi laa nuyu bu baax di nuyu maam ak suñu toppaay ci suba bi léegi ñu ngi leen di nuyu am nañu mbégte si ñoom bu baax a baax si topp bi. yëkkatil sa mic bi.
aywa clip may biñ miin maa ngi la nuyu bu baax gar mi di nuyu maam di nuyu ñu topp Eyeafrica TV ñu nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp di fi taataan seen xibaar yi wértu woo xam nga fii rek lay amee soo élection bi depuis suba liggéey bi rafet na bu baax ñu ngi leen di jaajëfal si leen rafet na maam mu génnoon ak ñun ñu nekkoon Banjul ak yéen ñu fi toogoon yëpp lii la askan bi di xaar si yéen moo tax saa yu nekk rek ñu topp Eyeafrica TV am na solo bu baax si résultat si ak nu moo amee sant yàlla bu baax si élection jàmm bu mu am ba bañ agsi tey si compte yi mu ngi jaaxaloon ñu bëri waaye xam nga lu olof yi di wax rek loo bañ ma agsi rek bu ko jàppal bis jàppaloon nañ ko bis agsi na tey ñu ngi si ay compte am na solo bu baax wax nga comme noo ko waxee léegi si Basse NPP raawoon jël neen fa ndam ne foofu du bett kenn because waaw lu tax daf si am da si bokk président Barrow dafa am développement yu bëri yu mu def Basse yoo xam ne ni dafa am ñaari nguur yi fa jaar defuñ ko so loolu mun naa jàpp ne mais bi interest yooyu moo tax yu waaraa topp ko fa te itam bu jógee fa so loolu ni mun naa rafet njot na loolu moo tax because tey soo fa demee amoon na yoon yu jafe yu métti woon yoo xam ne pour jaaram fa daf doon nekk problème donte la sax yu bëri des na fa waaye traité na si yoon bu dem photo ak yeneen so loolu bokkoon ak développement yi mu def basé brique beeg yooyu noonu so da ngaa gis ne am nga président bu nekk da nga am area yu nga xam ne yow da nga ko dee moom loolu réew moo dem la ne area bi daf ko dee moom yemul si dëkk fa rek dama foog ne sax li tax URR topp ko du dëkk fa rek ba den gis seen bopp tam si lii nga xam ne mooy nguuri président Barrow gos yoon yu mu fa tabax ak brique bu nga xam ne Samba Diallo brique bu leen joxoon ay tolof depuis lu yàgg mu ñëw def ko fa naa développement yi mu am URR so moo tax tey résultat yi du bett kenn te ifin sax ñi nga xam ne la fa win bettul leen because incumbent bi xëy na bi mu fa doon nekk moom time boobu noonu UDP ak NPP boo NPP sax amagut waaye président bi ak mu ngi woon biir UDP loolu taxoon ku fa nekkoon daal di wéenoon li nga xam ne moo fa nekk waaye gis nga tey ak développement yi fa Barrow président Barrow def yëpp so looloo tax gis nga tey ñu bëri dem nañ jàpp si seconde li mu am ñoo xam ne dafa yàgg ànd ak ñoom ñu dëkkee fa ay Gambi Saara yooyu noonu so dooleem bi daal soo ko doon seet président Barrow dooleem ak forum boo ko doon nata URR la waaye yi si des yëpp daanaka lu mu fa comme Kuntawur lu mu kële fot yëpp ten plus la soo boobu da ngaa gis ne doole bu mu fa ëppa doole UDP bariwul nga ñëwaat Janjanbureh itam foofu itam di same thing waaye doole président Barrow boobu URR la because gis nga nu wiite 28 ak 8,000 something different bi dafa bari trop waaw développement yi mu fa amal la daal moo fa amal ok tey boo doon def jàngat nga méngale ko ak njiit réew mi fu mu ñàkk gum ndax boo xoolee capital bi muy Banjul yitteloon na ko lool ndax gis nañ sax ci jamonoy ci campagne bi moom ci boppam sax demal na fa boppam defal na fa boppam campagne mitin na fa wax na fa addu na fa waaye ba tey gis nañ ni loolu doyul ñàkk na ko donte ko sax nag Janjanbureh jël na fii tey boo doon méngale loolu ndax njiit réew mi risol yu mu amagum nii ak ñaar yu mu ñàkkagum Banjul ak fi nga xam ne muy Mansokonko donte ko foofu it bëggoon na ko ban jàngat ngay xam ne nga ci am ak it nag ngay fogee noonu la ko njiiti réew mi di jëlee. waaw ak du mu demee président Barrow ku nekk xamoon ne dafa soxla Banjul dafa soxla woon KMC dafa soxla West Coast LRR sax foofu maanaam bu fekkoon ne si sago rek soxla na yëpp ba yii daf ko soxla bu baax a baax parce que ñooy city mayor si ak city council si so président bu toog si réew da ngaa bëgg a élif sa city council si soo loolu soo ko élif rek amuloo loolu ne soo yum soxla woon la ba tey soo bàyyi xel présidential campagne bi dem na fi fu place yu bëri parce que tey mun naa la wax ne sax génnoon na amoon na lu mel ni too dem na fi ba Basse maanaam doxantu na si daal campagne na si lu saf-saf waaye nu ko Banjul yittele woon ak KMC West Coast dafa utee trop dëgg dafa utee ba dëkk ni ñoo nekkul benn ak am nga nit yi taax ak nit yi si kaw daf dee utee tuuti soo léegi da ngaa gis ne fii dafa am looy def gars yi mun la teg bàyyi si biir soo loolu mooy problème bi parce que fii dëkk bi dundin bi fii la métit bi gën a nekk pour mu leer soo loolu bokkoon na si li tax président Barrow pour mu gañ fii Banjul West Coast KMC problème am la bu ko fii ñi fi dëkkee ñoo gën a bëri si réew mi soo ko doon bàyyi xel te ñi bëri sax foofu leen jógee ñëw
but the problem is mooy ne condition yi nit ñi dëkkee fii soo fekk jeexital la si result yi fi dee génn depuis after 2021 parliamentary council si nga ñëwaat amaat lii di mayoral elections yi boo lii problème bi mooy ne fii dund bi dafa métti pour mu leer second li gis nañ ne tam everything mu ngee yokk si nguur gi te yokk kuréel buy am noonu fii ñoo ko dee gën a yëg dund bu gën a seer fii ñoo ko dee gën a yëg parce que lii problème mu mooy ne tey soo fi cegoon lu ngaa génnee dépense nga dem si àll bi soo moytu sa beneen dépense moom mun na nekk si àll bi sax 2 fan si ñoom oo 3 fan soo métit bi always si town bi la day gën a métti te town bi ñoo gën a xool soo duñ dee may ki nekk si kanam dara on les mu def ñoom luñ bugga soo dafa am nag ay problèmes yi am si réew mi si diggante élection 2021 ak léegi mooy ne dafa am tuuti loo xam ne xew na si nguur gi càggante yi mu war a taxawoon askan bi si mbiri dund gi si mbiri luwaas yi si ba pare leneen di yokku te duñ dee gis kilifa gu génn ñëw jooyal askan bi lu dul ay activistes yi nga xam ne benn ñaar ñett lay nekk c'est problème bokk na si li gën a fédabloon nit ñi bokk na si li gën a doyloon nit ñi si lii nga xam ne mooy nguuru président Barrow bi because lii problème solution si moo bëriwul si soxla nit ñi ba pare anytime yokku mu ngi am si kaw nit ñi gis nga loolu saa réew mu am rek président bi dafaa ñàkk capital bi because in jël exemple in Sénégal dëgg la sa président Sall depuis mu ñëw musta win Dakar ba tey soo li ñu la dee wax mooy ne ñoom ñoo gën a face problème si foofu noonu soo président nag boo xam waaye gis nga bu mu ko ñàkkee dafa dellu si waat riit système bi xam lan mooy problème bi dëgg-dëgg mu xam ko ne loolu si ndaw ñi la because ndaw ñi ñoo génnoon di ñaxtoog yooyu noonu so lii problème yi nag nguuri président Barrow mooy ne National Assembly dafa foofu la nekk waroon a njëkk a nekk force waaye ñoom force bi mooy ne nit ñi ñoo génnut but lan mooy problème nit ñi génnut yow yaa war a xalaat loolu lii problème nit ñi génnut mere neen sa nguur because lii problème seen soxla nit ñi doxul si mere neen sa nguur because sa nit yi seen waangu yow génnuloo wax ak sa askan mere neen sa nguur effectivement mu ngay yokk génnuloo taxaw wax mere neen sa nguur mais bi yaa ngay def dara sax si dund bi aussi lu nekk waaye yow génnuloo taxaw wax gis nga tey soo demoon si askan bi loolu la nekk di complain nguur gu nga xam ne nii lijjantuut askan bi toppatoon askan bi génnoon wax ak askan bi loolu bokk na si li nga xam ne ni moo tax tey bu sànni carte jotee si capital bi ñoom dañ dee téye seen bokk dem jox ko opposition bi den loolu leen dañ gën a prépare dañ jox ko li nga xam ne mooy nguur yes because li ñu doon yaakaar si nguur ak taxawaay bu ñu doon yaakaar si nguur dañ ko gisut taan gis na open sécurité ne nguuri président Barrow communication amul si te loolu bokk na si li nga xam ne nii moom la nit ñi di jooy te am nga dama la wax ne foog nit nguur da nga war a taxaw sa na askan lii mënuma ko yàgg neen ko foog na lii mënuñ ko soo gisee président Barrow always mu ngi ñàkk si capital bi rek askan bi si capital bi dañ gisut taxawaay boo xam ne nguuri président Barrow gi taxaw na ko si capital pour dimbale leen parce que yokk yi dafa bari te yokk yi diggante yi gàtt la de nekk daanaka si biir élection nga yokkal nit ñi loo xam ne nii daanaka moom dépense ñoo am électricité fële wota fële crossfert yi fële soo yokk yi dafa bari trop si biir réew mi ba pare yow doo dee wax ak nit ñi da ngaa xëy rek def ko soo this is the problème nguur yi président bi lu bari dimbale def nañ ko si askan bi si dund bi su lu nekk am na luñ si def ay millions bot nit ñi xamuñ ko because the problème is mooy ne amul sens pour mu am ministre wala directeur bu mu war a ñëw taxaw askan bi ne lii ak lii la waroon a jar si su nguur defu doon nangam bu ko amul sens te nag ay nit soo leen jiitee da nga leen war a jege di wax ak ñoom waaye di problème is mooy ne ñoom waxuñu ak nit ñi waxuñ nit ñi luñ def si seen yan solution leen si def waaye dañ bàyyi nit ñi si biir nit ñi dañ dem ba foog na ñi maay tey la te second li mooy ne nga gis ni ku nga xam ne da ngeen doon ànda bu njëkk sax booy si yoon bi la doon taxaw di la ñaan ay liifa di ñaan liifa yooyu soo mu am kum jege wala mu jege tuuti président o mu am tuuti benn si xëy rek nga gis kooku noonu booy mu ngi laa romba ay 4x4 nu ko gars yi di waxee wala nga dégg ne mu ngi tabax ay kër soo yooyu yëpp dafa bokk si li discourage nit ñi fii nii si capital bi so this is the problem mooy ne depuis parliamentary council ay mayoral yi yëpp yooyu nit ñi ñu ngi ko toppa di xeex te ñoom de doon know fu problème bi nekk exactly xamuñ ko bu ko fu problème bi nekk ñoom li ñu doon xalaat mooy ne ñàkk génn nit ñi bu ñàkk génn nit ñi it's not da nga war a dem mit nit ñi rek waaye dafa war a am yow loo si play ñoom nag benn rôle rek leen si play mooy fekkiwaat nit ñi wax ak ñoom comme ni ñu ko defoon 2021 and jamono boobu ak jamono bii dafa wute bi dafa teglante ñett yi nga xam ne ni yaa ngi ko technique yi te xamuloo lii problème bi so problème bi mooy ne foog ñu xam lu naxari nit ñi
génn ànd si ak nit ñi waxtaan ko ak nit ñi ba loolu leen amul sens. loolu la ñu am mi ngoog dinaa dikkaat si yow laata may dem ci maam di fàttali rek mbokk yi yéen a ngi bàyyi xel Eyeafrica TV noo ngi fii ci suñu makkaan wi ci Wellingara di leen digtal lépp luy xew fi nga xam ne mooy jongante gox-goxaan yu ñu nekk ni le ci atum 2023 ni ki duñ ko dooree woon ci juróom-ñetti waxtu ci suba ak léegi ñoo ngi fii ba ñoo ngi léegi ñu ci gaaw gi lañ ko tàmbali ba tey ñu ngi ci dibéer gi di wëy di leen rek digtal lépp loo xam ne rek moo jëm ci wàllu élection yi ni ki niñ leen ko waxee risol ci tàmbali nañoo génn joxagum nañ leen lu toll ci juróomi gox yoo xam ne jox nañ leen ko ci Banjul la fa tukkee yëg ngeen ko foofee UDP moo fa daal di win fi nga xam ne mooy Mansakonk UDP moo fa win Janjanbureh NPP Kuntowur NPP fi nga xam ne mooy Basse NPP léegi nag yeneen yi ci des it ñi ngi foofu di leen xaar rek saa bu IEC daal di tàmbalewaatee waxtaan seen makkaan wa suñu ndaw yaa ngi fa dinañ ñu daal di jokk ngir rek ngeen mën koo daal di seetaan fii balaa may ñëwaat ci maam rek damay ñëw jeexalaat ci Mr Niang yow dafa am lu ñu seetlu ñu bari am na jàngat buñ ci def yow it ma bëgg nga defal ñu ci jàngat mooy li xew ci Banjul ndax Banjul boo xoolee lu tax ma insiste fa nag ndax mooy capitalu réew mi ndax Banjul boo xoolee ci presidential election yi njiiti réew mi am na fa ak xob yu am solo te boo xoolee sax moo fa daal di wiin waaye boo ñëwee ci li nga xam ne mooy jongante néegu député yi foofu noonu njiiti réew mi dafa lajji da amu fa benn toogu amul ko fa ñu ñëw ci council yi mu am fa mu jël juróom-ñaari ci juróom-ñeent maanaam 7 out of 9 moom moo jël 7 yëpp foofu moo fa ëppale waaye ñu dellusiwaat tey jii ci li nga xam ne mooy mayoral élection yi mu daal di fay ñàkk nan nga mën a jàngatee Banjul seen xeetu li nga xam ne mooy voting wala seen xeetu li nga xam ne mooy ñoom ni ñu doxalee ci wàllu élection. well xam nga balaa ñoo waaj a dem wax naa ñu naka dee prédict leen ni di capital leen te dañ commenté si seen biir bot nag dis élection dafa xawoon a métti foofu te dafa xawoon a ñaaw doxalin bi yàlla def na council bi maa ngi fa woon demoon naa fa tey sax ñu ngi fa woon bot dafa am doxalin ñaaw yoo xam ne nii dafa am si dis mayoral élection bi dañ ko jox tension bu mu wartoon a nekkee noonu goo gis nga niti Banjul naxa dee prédict leen maa ngi la ko doon wax fii ma ne leen ñëw na ni si council si NPP am na si bot ñu moytu tam si lifin bi ci mayor bi parce que niti capital leen dañ dee seet seen interest fu mu nekk te dañ dee sot te dañ dee def te duñ ko booleeg wax xam nga teg dafa ëmb lu ne te ñoom loolu mooy seen système duñu wax this is the problème waxoon naa leen ko de ma ne leen Banjul ñu moytu ko de ñu Banjul la ñu gëmante leen ñu gëmawante leen waaye dis politique bu gën a koo dajji because lu fa xew tey si suba ay négoce yi nga xam ne ñu ngi fa woon di jaxasoo si politique jaru ko waaye yàlla def na ñaari candidat yi yëpp ku si ne bu moo sànni buñ ko interview wax na loolu waaye si play bi si suuf demeewul noonu te am naa yaakaar ne ëllëg ak gannaaw ëllëg dina am ñu rus te jaru ko woon because li élection rek la dafaa dem te ñoom dañ yàgg a bokk te wax naa ne Banjul yow sa dëkkut Banjul nga am àdduna ak li si biiram kii dëkk Banjul sax amul si néeg bi moo fanaan ñoom kooku leen lay gën a considéré den yow ko den gomante woon den óoluwaat ko ñoom bokk leen den xamante amul ku xamul moromam soo politique nag dugalante ne leen ba nga xam ne ni stratégie bi du mix waa Banjul mooy tax nga wii non gis nga kii daanu nii tey dafa waxoon ne am na 10,000 bu génnut naka la ñoo def ba 10,000 boobu génn wax na ko booba zone 10,000 boobu pour mu génn da nga war a lijjanti ndax 10,000 bi dafa yëgut moo tax génnut waaye lan la téye ba génnut ba du loolu nag doo ko defee ak créer tension wala créer fexe rek noo indi ay peut-être am nga ñu bëri peut-être ay pion la ay something like that but bul indi pion bu nga xam ne dafa jaxase ay nit ko always ñiy fal ñu dee nekk si mbedd bi di coow ñooñu ñu ngi si kër yi toog su fekkee dem nga seeti ñooñu itam boo leen seetee dafa am lu leen tax a toog war nga koo xam ndax ñàkk a yëg kon ma ko waxee si gannaaw moo tax wala am na luñ mer wala am na lu ñu waroon a am amuñ ko soo yooyu yëpp loo war a lijjanti la soo su fekkee da nga ko lijjanti da nga war a xam lan mooy exactly problème bi te beneen tentation bi génnut si kansu si dem woote si waaye léegi dañ bëgg mu génn si li nga xam ne mooy mayoral bi bon nu ma ko gisee mooy ne yuusun dat xam li taxawoon xam 10,000 bi génn si niñ ko waroon a user parce que dafa mel ni dañ ko use pour séparer booy dañ ko use pour séparer wala dañ ko use pour foxar ni
so loolu dafa xaw a doy waar so jaxase na Banjul te xam naa ne dina ñoom foog ñu oote war waxtaan ko ñoom ay mbokki neen leen te politique dis mayoral election campagne bii nii fekk balaa ñoo sànnee carte ba tey am na lu fa xew lu nga xam ne dëgg-dëgg du doon baaxoo doon di xew Banjul ak nguuri 22 years bu ñu fa amoon bi nga xam ne ni président bu dëgër leen amoon président bu amoon sañ-sañ waaye terewul daf leen daan tegal candidate ñu ko fa ñu ko nu yàq bu naxari dem indi ñoom candidate bu ñu gom so loolu yëpp dafa waroon a bokk si jàngat bi laajtale ñoom candidate bu ñu gom so nga indil leen ko teg waaye Banjul ñoom dañ li ñu leen xamee woon so wax tuuti jëf lu bari this time na wax ji bëri na trop waaye terewul ñii decide neen ba delloo wax neen foroxe mi ngo maam ci Banjul lay ñëw ak yow boo xoolee Banjul ki nga xam ne ñaari candidate kese moo fa nekkoon bi la yoon wuteeg 2018 nga xam ne bëri woon na ay candidate ak ay independent sax waaye boo xoolee bi la yoon moom ñaari candidate kese ñoo ci am kenn ki UDP ngemb ko te moo ko ngemboon 2018 ki la nga xam ne independent la woon 2018 di bu fay waaye bi la yoon njiiti réew mi moo ko ngembo ndax si langam gi la bokk muy NPP boo xoolee ak ñi ko dar ñëpp ak ndimbal lu mu am yëpp ñu ko support ñëpp ci ay ñu ànd ak moom dalee ko ci président bi dalee ko ci vice président ñëpp dar ko ci campagne bi gis nañ président bi demoon na ak loolu waaye teewul incumbent bi di Rohey Malick Lowe teewul loolu yëpp win na ko ci margin boo xam ne bari na ndax winee na ko ci lu toll lu mu dee junni carte lu teg rawee na ko kon ba tey margin bi xaw na bari lan nga foog ne loolu la njiiti réew mi jàngul ci Banjul wala lan nga foog ne Ibou Faye as candidate bu NPP lan la jàngul ci moom mi nga xam ne Banjul la dëkk pour waroon na mën a xam ne loolu mooy doon galgal bu mu mën a galgalee Rohey Malick Lowe bu wuteeg bi mu def nii ba far la ji. waaw jërëjëf ñoom ñaar yëpp nekkoon nañ candidate in 2018 te boobu la farajaay démocratie ci réew mi gënoon a métti tey ndax li tax mooy Ibou independent la taxawoon Rohey amoon tey advantage bi Ibou am ni yëpp tey moom amoon na ko in 2018 dafa àndoon ak président àndoon ak vice président àndoon ak nguur in 2018 because of jamono boobu after 2016 presidential 2018 président Barrow moo campagnal candidate yi United Democratic Party yëpp ci campagnal United Democratic Party candidate yooyu Rohey was one of those candidates mu amoon that opportunity tey Ibou am that opportunity nekkoon li nga xam ne moom moo nekkoon incumbent naka nekkoon opposition then because opposition in a sense ne independent candidate moo nekkoon time boobu candidate moo nekkoon incumbent understand nga muy Laay Ba understand nga waaye moom Abdoulaye Ba dafa taxawaatu woon bi mu taxawee moom moo amoon li nga xam ne moom moo nekk second place sax ci li nga xam ne moom moo nekkoon élection boobu moo toppoon ci Rohey Ibou jëloon third place parce que moom amoon na 2292 votes te taaytoon na sax seen diggante waaw exactly moom moo Rohey mu ngi amoon 2836 votes Ibou mu ngi amoon 1871 votes waaye léegi da ngaa gis ne after 2018 presidential cycle bi dafa change in 2021 presidential cycle bi bu mu change before 2021 presidential Rohey ak président Barrow ak government ñu taxale ko Rohey continuer ci parti bi nga xam ne bokkoon na ci président Barrow campagnal ko den as a président understand nga mu nekkoon opposition ci uutoon li nga xam ne mooy local council because 2016 bi UDP di ñëw amuñu woon doole ci li nga xam ne moom moo nekk council si waaye da ngaa gis ne ñoom dañ am doole ci council si in 2017 mooy councilors election yi naka parliamentary election 2017 ak councilors ak mayoral election in 2018 understand nga léegi bi loolu amee ñu gis 2019 la président Barrow ak UDP taxale ko mooy jamono 3 years late early 2020 mu form parti muy NPP parti boobu ñëw presidential ci Banjul boobu tamit mu am li nga xam ne moom moo nekk record bu mu fa am out of the voter register yi nga xam ne ñoom ñoo amoon in Banjul gis nañ ne NPP dafa amoon a good number of 11,820 te jamono boobu sax Rohey sokkoon na ko ba mu xëm understand nga because defeat bi daf ko métti woon ci lim campagne yoon biir Banjul ak yooyu expect gu toon ne président Barrow dina ko wiin biir Banjul understand nga moom as the mayor taxawaloon UDP foofu UDP amoon li nga xam ne moom moo nekk only 4,088 votes lañ amoon gap bi bëri woon
mu nekkoon a huge margination diggante NPP ak UDP waaye ñu gis cycle bi nu muy continuer parliamentary ñëw in 2022 ñu gis tamit parliamentary UDP win nañ benn seat muy Mamadou Ba waaw Banjul North understand nga 3 consequences la understand nga the other 2 independent candidate ñoo ko win muy Mohamed Touma Ndiaye ak Abdoulaye Ndiaye ñoom ñoo ko win waaye between NPP ak UDP mooy race bi understand nga ba tey ci loolu NPP amoon ak alliance ami 3,679 votes UDP am 3,039 votes mu nekk a gap difference of 640 votes waaye li demoon sànni ji nekkutoon lu bari woon ci élection boobu boo calculer 3,000 roughly around 6,000 moo nekkoon nit ñi nga xam ne ñoo génn sànni te 600 moo nekkoon seen difference mu am ñaari candidate yu nga xam ne ci parliamentary bi dañ amoon ñoom tam significant seen taxawaay muy Mohamed Ndiaye ak Touma Ndiaye endorse Roxi ci élection bi understand nga Touma mu ngi amoon li nga xam ne moom moo nekk 1,538 votes Abdoulaye Ndiaye mu ngi amoon 1,262 votes understand nga loolu moo xew ci parliamentary bi léegi ñu jógee fa ñëw ci councilor election tamit ñu gis ne mu nekkaat lu nga xam ne it was very interesting in Banjul because interesting in Banjul mooy in 2018 UDP moo winoon majority of councilor yi ci Banjul around 4 or 7 moo ko winoon yeneen yi independent la woon because then NPP amutoon moo amoon the majority example li ëppoon ci councilor yi daanaka ñoom la woon ak independent waaw just majority example buñ jógee foofu councilor election bi am 15th April 2023 bi ñu gisaat race bi ñëwaat diggante UDP ak NPP kese la yenn candidate amut ñaari parti rek ñoom ñoo dem NPP secure li nga xam ne mooy 7 seats UDP secure only 2 seats waaye number bi tamit gap bi melut noonu boo xoolee NPP 6,116 votes lañ am UDP am 5,297 votes la UDP am léegi nga gis ne difference bi dafa nekkoon margination bu ndaw ci seen diggante just around 1,000 plus votes moo nekk seen difference waaye number of voters yi nga xam ne ñoo turn out on ci councilor election yi dafa reflect mooy comme ni ko ñang waxee ni Ibu ma ko interview loolu la wax mu ne tàggatam mooy dem grab number bi nga xam ne ñu ngi toog Banjul te demuñ sànni ki because soo xoolee Banjul 21,373 votes ñoo register ci presidential 2021 moo nekk di cycle bi ñu nekk ni right now that number 11,413 voters kese ñoom ñoo dem sànni ji karta ci councilor election bi nga am a number of 9,960 voters yu nga xam ne ñoo ñu ngi toog demuñ sànni ji mooy di estimation of 10,000 bi la Ibu jox understand te bi fi Roxi ñëwee tamit wax na ne ñoom ñëpp understand nañ la te Roxi understand na ne councilor election bi dafa different ak mayoral ak li nga xam ne moo nekk chairman election because councilor bi ward bu nekk dafa am ku fay taxaw ci ticketu parti understand nga am na kuy nekk ci ward bi Mohamed mun na nekk xaritam ñang nekk xaritam mu xool mu decide ne noo xaaral ma sànnil ko ñang dafa different ak mayoral bi nga xam ne Banjul nim em yëpp ñaari candidate ñoo taxaw muy Ibu Faye ak Roxi understand léegi nag foofu dafa des ci décision yi waa Banjul ci ñoom léegi lan mooy seen interest ci ñaari candidates yi waaye coming to figures and statistics of lii xew da nga gis ne race bi ak tight bi diggante UDP ak NPP dafa nekkoon gap bu ndaw always and all the time waaye NPP moo doon jël li nga xam ne moom moo nekk always advantage bi di win li nga xam ne mooy UDP waaye Roxi change na dynamic bi tey because of ku nekk amoon na expectation ne boo xoolee li xew parliamentary xew ci li nga xam ne moom moo nekk councilor election yi mënoon naa nekk indi advantage of NPP pour ñu win waaw loolu moo nekkoon seen advantage pour ñu win jàngee ci élection yi passé waaye nonetheless of li mujjee xew ci tey results yi ñu gis ni mooy ne Roxi dafa win ak gap bu nga xam ne even 2018 bi Ibu Faye nekkee an independent candidate amutoon gap bu yaatoo nii bi xewoon diggante mag Roxi fooguloo tamit maanaam waaw maanaam fooguloo tamit booba candidat dañ bari woon loolu
bokk na si xam nga bële candidat yi bari woon na waaye bii ñoom ñaar kese la waaw loolu it count waaye boo xoolee tamit number of registered votes yi 2016 la ëppoon 2021 ba tey 2016 Banjul ñu ngi amoon 22,731 voters ñoo register woon understand almost more than 1,000 voters register nañ ci lu yokk ci li nga xam ne moom moo nekk ren 2021 presidential election léegi nag da ngaa gis ne gap bi ren waaw 665 waaw ren mi ngi ko rawee 1,307 votes waaw 1,307 votes waaw junni xob ak ñetti téeméer rek waaw 1,307 votes waaw exactly moo nekk di correct figure of gap bi nga xam ne moo nekk diggante Ibu ak Rohey waaye loolu yëpp tey mun nga koo méngale ak exemple comme analysis yi la ña ngi doon jox léegi boo xoolee Ibu bi mu nekkee an independent candidate Banjul am ci moom hope ak yaakaar ne ñoom bëgg nañ ku leen solval seen problème understand nga Rohey àndoon ak li nga xam ne moom moo nekk président àndoon ak parti bu nga xam ne jamono boobu noonu amoon nañ 31 seats in parliamentary understand ñu bëri ñu ngi leen doon bàyyi xel amoon ministerial post yu bëri ci government président Adama Barrow nit ñi joxoon leen gët ñu bëri bëgg associate ak parti bi understand nga daf doon yomba pour mu wiinoon at that moment waaye coming back to 5 to 6 years after loolu su fekkee candidate boobu nekk incumbent bi mun naa ñëw am a gap of number of 1,307 votes ci digganteem ak ki nga xam ne mooy opponent am bi ànd ak tey président bi mu àndoon ak 2018 ànd ak government bi nga xam ne tey moo nekk di ruling government win ci presidential election a huge gap margination bi nga xam ne diggante UDP ak NPP in Banjul mënuloo koo calculate because 4,000 or 8,000 if my memory serves me understand 4,088 ak 11,820 mooy gap boobu dafa bëri understand ci ku la win loolu ci presidential election léegi nga gis ne loolu tey ban jàngat la mun a jox tey réflexion yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Gambian si surtout ma résident yi Banjul dafa am luñ soxla lu nga xam ne government nekkul di leen jox their needs wala candidate bi nga xam ne moom moo nekk di incumbent mayor daf leen nekk di jox seen satisfaction as residents of li nga xam ne moom moo nekk Banjul xam nañ ne she is the president of Refela is an organisation bu nga xam ne jigéen ñi lay taxaw understand nga ndax jigéen yi Banjul ñoo am interest buñ gis mu leer leen ne tey ñoom seen interest la pour ñu war a toog ci lépp lu jëm ci benefit interest yi nga xam ne mayoress bi dina leen ko jox maa ngi ko doon wax ci ginnaaw ma ne ok NPP tamit man gëm naa ne lenn mu ngi ci ñoom all time politics lañ amee ba tey seen politique dafa yàgg exactly all time politics in a sense ne tey boo xoolee Rohey lu munta xew jigéen waaye maintain na strain bi ak challenge bi ak constraints yi ak difficulties yi la ñan di wax yëpp waaye mu ngi doon reach out to the public through the media understand te maa ngi koy wax léegi ma ne la ne tey Banjul this 21,000 voters yi ñu la wax ne ñoom ñoo register in Banjul soo demee xool 10,000 bi yëpp dëkkuñ biir Banjul ñu bëri ñu ngi si combat bi waaw su fekkee rally ak meeting nga foog ne mooy tax nga reach out them you cannot reach out to them dañ ñu war a dégg ñu xam sa programme xam sa agenda waaye people like us contact nañ teamam from the regional chairman understand nga down to campaign manager bi pour ñu génn wax ak public bi because it's our role and responsibility as media personnel ñu reach out to candidates yi ñu ne leen dañ bëgg ngeen reach out to the public waaye ñun ñëpp li ñu la wax mooy ñu ngi house to house dañ tight nii na peut-être ma ne these people they don't have in the interest of ñoom ñi soxla electorate si te loolu is a political weakness to a political party like NPP because man yàgg naa di ko may leen ne the margination of win bi NPP am in 2021 amul kenn ci executive member si NPP ku ko liggéey Gambian si ñoo decide on ne understand dañ pare jox président Barrow second chance seetuñu woon ku leen waxal dégluwuñu woon ku leen waxal li leen ñitteloon loolu lañ génn ñi def ko ñang mu ngi koy wax léegi di excuses that they take mooy ne nit ñi nekkuñ di génn exemple in Banjul 21,000 ñoom ñoo fa register boo xoolee even election bii understand nga ñaata nombre moo demut sànni gi bari na léegi li demut sànni gi boo xoolee number of vote cast is 15,000
291 votes out of 21,000 ñaata nit ñoo demoon sànni ñoo ñëpp bu fekkee NPP lañ support lan moo tax ñu toog seen kër yi that's the question to ask bu fekkee ñoom dañuy wax ne nit ñi nekkuñ di génn sànni ji moo dee daaneel NPP every day waaye ñooñu nekkuñ di génn dem sànni da nga leen waxut lu tax ñu war laa déglu ba ñu jóg ni ñu jóge woon 2021 dem sànni président Barrow ñu gisaat di parti that they believe ñu dem da sànni seen candidate boobu noonu understand nga one secondly mooy bu fekkee constraints yi nga xam ne nit ñi ñu ngi ko dunda lii is local government waaye local government munta effective te teguloo bët ci central government because central government moo nekk di super power understand nga of every governance of every country léegi nag nit ñi dañoo bàyyi xel ci central government ñu ne président Barrow lañ fal as a president mu appoint Mohammed as a minister appoint Ñang as a director bu fekkee ñun dañ am problème ne tey ni ko Ñang waxee nii nawet how many months before election lañ increase li nga xam ne moom moo nekk cash power every Gambian is a victim of it léegi nag yow mi nga xam ne NPP nga support wala government nga nekk seen pro li nga mun rek mooy ne come on my friend man ak opposition man ak ñi àndut ak nguur ñoo am ci bi dëkkam bu bés jotee pour ñu ne nañ sànni mënatuma dooleel ñii because li taxoon ma dooleel leen mooy ñu solfal ma sama problème waaye ki nekk opposition moom always dafa gis ne liy faj problème am mooy mu dem duma la ci mbañ gàcce yi mooy ci bés yu mel nii mën a san wan la ne la moom de ba tey gëm na ne mënuloo jiite liñ la dénk moom moo ko mën a jiite te suba élection yu mel nii accès dafay am that's the reflection of Banjul li fa xew te dem na ñëw na Ibu Fay ñi ko sànni doomu Banjul lañ doomu Banjul ñoo ko bëgg rox yi ñi ko sànni doomu Banjul lañ doomu Banjul ñoo ko bëgg waaye lan mooy problème mu 2018 nguur gi àndoon ak ki nga xam ne mooy rox yi 2023 ñoom ñoo reject ki nga xam ne mooy Ibu Fay mi ànd ak nguur gi ànd ak tey ki nga xam ne moom moo nekk Ibu Fay loolu mooy laaj bi nag léegi nguur gi ñoom ñoo am pour tontu laaj boobu ci Banjul waaw si yow laa doon ñëw sax waaw dafa am benn waaw laaj boo xam ne boobu laa la bëgg a laaj ba tey ci li nga xam ne mooy mbiru Banjul ndax yow yaa ñu teewaloon foofu sax Banjul ci bi njiiti réew mi daal di defee li nga xam ne moom la ko doomi réew yaay am maanaam sànni li nga xam ne mooy xobam bi mu noppee génn na yëkkati ay kàddu bi mu janoog yéen taskatu xibaar yi daal dina wax ni na ñëpp vote ci jàmm waaye bu fekkee moom moo wiin muy candidatam bi ñu liggéey bu fekkee sax wiinut maanaam feneen moo wiin nañ pare ñoom ñëpp ñu liggéey léegi nag rox yi moo wiin ndax yaa ngi xaar président Barrow wax ci mu waxoon foofu mu doon lu mu dëggal maanaam jox loxo rox yi na ko sama jigéen sama rakk léegi nag yaa wiin congratulation waaye léegi nag ñëwal ñu joxante loxo ñu liggéey Banjul man ak yow. exactly Mohamed xam naa loolu la ñoo xaar nekk na lu ko xam ne lu am solo la force ba njëkkee si misa jëm bi message bi mu wax ba mu sànnee carte su ko campagne woon mun naa am lu ëpp lii very 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 good message la joxe si exemple bu am solo wone ne si àdduna bi réew yu bëri ñu ngay dem élection opposition dafa nekk si biir kaso au journaliste au activiste amul Gambia and absolument dëgg loolu moo am amul Gambia te jàmm mu ngi fi te ku si nekk yaa ngay dox li nga sant journaliste yi waaye wane fa ne foog ñu advocate jàmm ba pare sàmm ko so loolu kàddu yi am solo la kàddu kilifa la joxe tey bu mu sànnee waaye lii problème bi dañ ko gis ci jurin bu mu doon wëral bu moo jàppale mbërëm yi te xam nga gi nga wax daf day ñàkkaloo nit lu bari de te moom daf ko dee wax ne mun ngaa moom sa parti ba moomuloo nit ñi ba nit ñi nag sooy wax ak ñoom xam nga fii dañ fa ne giite ngaas mooy politique su fekk dew ma ne maam amut lii maam dëkkut fi maam du nangam ñi tàcc non loolu mun na laa ñàkkuloo sax yow si ñi la sopp politique dangaa wax nit ñi li nga leen bëgg a defal ak li nga leen bëgg a defal ak li nga si mun ak fu nga leen bëgg a yóbbu bu ko àdduna du dara lu dul yaakaar message bi is very important bu mu ko wax daf ma dugg because loolu mooy jàmm bu ko gis nga jàmm kenn amul njëgi jàmm te lu ñoo wax ni yëpp jàmm moo tax. waaye est-ce que luy du message buy yem si làmmiñ rek moo tax ma laaj la ndax foog nga ni ni nga ko gisee noonu yow mi ko gis ak lu ñuy wax facial reaction maanaam nit ki buy wax dara nga xool xar kanamam gi léeg-léeg di nga mën a jàng ci li muy wax ndax lu nekk ci xolam bi la wala ndax loo xam ne daf koy wax rek. non bu muy sànni beneen président Barrow laa gis. waaw man si lu ma gis mooy ne lii beetut ko. maanaam xadar bu mu amoon si campagne maanaam ñàkk Banjul beetut ko. because nu mu waxee si council si. ak bii dafa ute council dafa mel ni amoon na ëpp ne dina wiin because nu mu si waxee gis nga ko
waaye bii boobu nga wax ne ñoom opposition leen si dañoo dem uti te dinañ bëgg nañ pour ñu win bot bii dal gum ñëwee ak result si lu xew mun nga bu la neexee yow nga ne bettut ko ak nu mu doon campagne ak nu mu doon waxee si biir campagne bi ak nu mu waxee tey bi mu sànnee carte ba génn si la neexee nga ne lii du ko bett gos mu ngi mel ni waxi ku nga xam ne ni la mu ngi sóoraale luy ñëw pour mun a léegi gëm naa ne dina liggéey ak moom parce que seen diggante naxariwut kii suma sista la ko kii suma broda bot di problème ñu ko jegee ñoom ñoo nekk di bundu xadaal saa waay léegule parce que roy mu ne lu bëree bëri biir Banjul dafaa jékki rek gis président di romb du ko yëg te ak nu munta demee fay dem si gox alkaali bi kansula bi député bi ifin buñ bokkul si yow war nañ ko mën a yëg am nga droit nag yow dem def si loo neex waaye dafaa tax gox boobu ne comme que ñoom la yàlla def ñu ne fa te ñoom ngaa liggéeyee booy lépp looy def rek fexeel nga jox leen message bi mu àgg si ñoom soo das di problème ñaareel bi comme maam wax na ko gis nga NPP all time politique ban non seen cuune gi daf ma jaaxal imaginal yow yaa ngi 2018 la woon élection bi sey bi tas ñoom ak UDP 2019 ren 2023 yow si nekkoon lañ nga xam nga lu olof yi di wax lañ ci songo du dee maye doole loolu nag NPP ñoom noonu leen di def lañ ci songo loolu lañ ci songoo rek du maye doole du tax nga daan combat te ñoom loolu leen dee def gos yow nga nekk si nguur soxla KMC soxla West Coast soxla ba West Coast moom maybe kooku jóg xàcce woon na ci parti bële ba ñëw si yow foofu war nga koo maintain moom nga gérer ko yaa ngi soxla West KMC soxla Banjul nga toog ba élection daj sa mons nga door a indi mbër si parti bu amee réew soo na ñoo xam nañ politique su la neexee nga ne non est-ce que xeebuñu woon gos man in 2 years danaa fee nit ñi dinañ xam ne kii la kooku ku fa nekk bu defee fukk man maa nekk si nguur kooku def 20 ko politique da ngay defante si yu baax foofu la compétition bi nekk ba du wax ba fii nag benn aada politique leen am parti bi nangam kii nangam bu nit ñi tàccu la nga foog na yaa si nekk non loolu dafa politique yi xasante politique yi ŋaañante politique yi ñii den bëri affaire ñii den bëri ay dama waxoon naa ko gars yi ñu génn si yooyu yóbbu réew mi fen te dafa ñu gën a indil problème te nag dinañ si génn parce que loolu jigut nag 1 2 3 dëgg war nga koo bàyyi seet beneen wee waaye lañ ci songoo moom du mayee doole seconde li mooy ne man du ma amee lu mel ni nguur soxla place bi ñaata at xam naa ne ki fa nekk dama ko fa bëgg génne mënu ma ko utal wujje bu ko teg feggoog moom bu ne benn mun a ñaar bu ne ñaar mun a ñetta nga xaar ba mu des sa moon su nga door a indi teg dëgg su fekkee ne xam nga politique tam yow man waaw mo te NPP lu gars yi de wax ñu bëri UDP lañ jógee mu ne leen kon cuune UDP yi ñoo dem NPP gos yow nga ne amee everything ba léegi mun loo yeewu si élection gos benn élection leen fi yeewu di mooy 2021 te loolu maam nu mu la ko waxee fii nit ñi ñoo decide ba di si ñoom ki seen xarañteef guñ liggéey ba am ko gos after that noo ne we know our problems ñoom loolu leen doon our problems is nit ñi ñoo génnul soo ñu ne ñoo ngay fekkee nit ñi tey soo bàyyee campagne bi yëpp daanaka si house lañ ko def but what is the problem nit ñi génnuñ loolu isan open secret ñi xam ne ko dëkk bu doxadi la te génnu sa nit ñi génnuñ wax ak ñoom doo gis directeur bu génn layel président doo gis ministre bu génne defend agenda ak politique yi président doo gis alkaali bu ko def doo gis chef bu ko def si président yow doo leen gis sa plateforme yi dégg naa sax seen benn mbokk mu la ne campaign manager bu nga xam ne full one year demu si plateforme radio ak plateforme télévision nga ne kooku daf laa wiinal ñoom lan la leen foog ne all time politics yooyu noonu dañ foog ne nit ñi just politique is money non politique is desire and léegi ni nit ñi den eewu soo leen joxee si xaalis den koo lekk dem sànnil ku leen ne an Banjul lu nekk dégg nga fa ñii ñi ngay jënd naa gis nga fi sa last night sa ñu bëri ñu ngi ko wax si TikTok bi li nangam yooyu du ma si dugg waaye gis nga decide neen jox neen ko roxi te ku ne xam na ne président Barrow am na développement bu mu def Banjul ba war si problème lan mooy problème bu ki ne xam na ne Banjul nu mu mel Banjul project bii nii loolu mais yow defu ko fa le central government ñoo ko fa def ba tey nga foo mun a dem Banjul nga mun a toog si suuf ba tey sax bu ñu demee campement di xaar roy ñu ñëpp bu ñu sonnee si concrete bi leen toog mën a DG time di mënu ko def Banjul so what is the problem ba ñoom mënuñoo génne that 11,000 ñoom lan la soo kon dafa mel ni mais moom xamoon na moom xam naa ne jigéen ñi bu ko gis naa ay xuloo yu bari ma fekk ko fa léegi naa jigéen ñi ñëwoon naan
moo jàppale jigéen ñi moo jàppale nangam te dafa am lu mu ceeñ mu ne bu njëkka loo wax jigéen ñi la ko waxoon waaye léegi nag ndaw ñi la. waaw nee na boobu mooy doon maanaam mandatam bi. waaw mandat bi ndaw ñi la. soo da ngaa gis ne foofu itam fu am solo la parce que ndaw ñi den am solo si réew. te fii ndaw ñi ñooy fal ñooy folli. yow léegi xëy ndaw ñi is very lack in this country te ndaw ñi 2021 ndaw jigéen ak góor ñoo fal président Barrow. ba pare seen en 2021 ba léegi mën ngaa compter ñaata ndaw ñoo am xëy yan programme la nguur googu amal ndaw ñooñu. ba pare ndaw nga baal ma ndaw ñooñu ngay wax seen ñàkkum xëy. ki nga xam ne moom lañ dénk ndaw ñi mooy Bakary Badji. yes moom mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndaw ñi. bu dee society sport bi boobu dox na. waaye maanaam xëyi ndaw ñi ci xëyu ndaw ñi foofu xëy am nga li problème bi da ngaa créer gis nga ñëpp mënuñoo dem si office waaye si fekkoon ne tey after 21 gis nañ ñi créer a very big kër gu nga xam ne dañ ko tabax comme xooli Eyeafrica bi mu am métier bi ñu defaat beneen mu am métier bi nga jël fa ay nit dañoo xam ne kii de kuy raam du la boot moom bu amee oto du la fi bàyyi pot façon yi xememteef yooyu noonu ak façon yi ñemeloo nit ñi ak façon yi bugguloo nit ñi ak façon yi yaakaarloo nit ñi loolu moo amul waaye dem rek toog lu rey président Barrow ba pare président lu mu teg politique foog mu génne ko politique amul ay kóllëre yii nii politique ku liggéey da ngaa liggéey ku liggéey mu dem ku liggéeyul mu dem uti ku mun a liggéey ba politique bu nga xam ne nga ne yow doo bàyyi kenn yow ñi jas la nga sëpp jële nga bàyyi fa ñuy tax ñu jas la ñu ñëwaat pel beneen tànk bi nga xalam léegi nga ne ba léegi da ngaa continuer ak ñoom politique xamul loolu de politique da ngaa liggéey gagné munoo ko mu bàyyi la bot fii politique say li simple base bi mooy problème bot ifin lu sonn ko am nii sax because of président Barrow bot du daanaka ay ministre am ak nii an ñooñu kenn génnul difen ko kenn génnul wax layal ko kenn génnul wax lu muy def si réew mi non ñoom ñëpp ñu ngi a teg loolu mooy ban façon nguur da ngaa liggéey mënoo ko nga dem keneen ñëw mi ko naa del soit yow Mamadou Mouhamed Niang bokk yéen a ngi bàyyi xel Eyeafrica TV ñoo ngi fii ci fi nga xam ne mooy suñu makkaan di leen digtal lépp luy xew ci jongante yi gox goxaan yi ci ñaar fukki fan dëppoo ak gaawo ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett muy élection yi nga xam ne ni ki ñu koy waxee Mayoral and Chairpersons élection ci loolu lañ nekk ba ñu xëyee ci juróom-ñetti waxtu ñoo ngi woon sànni ubbi woon nañ li nga xam ne mooy mbañ gàcc yëpp ngir askan wi dugg fa ngir daal di sànni li nga xam ne mooy seen i xob wala sax dénkaane seen i kaddu ci ñi ñu doy ngir ñu jiital leen seen gox yi loolu nag bañ ci jógee daam nañ ci wàllu li nga xam ne mooy wàññi xob yi bi ñu ko wàññee nag ba noppi léegi li ci des nag mooy kuréel gi nga xam ne moom lañ daal di jox doole ngir ñuy joxe lépp lu ruusee ci wàllu élection ñuy siiwal njuréef yi maanaam results yi ñu koy announce muy IEC ñoom nag ñi ngi joxe jot nañoo joxe juróom ci li nga xam ne mooy juróom-ñetti administrative areas yi defe naa léegi kon mënees nañoo jàpp ne ñett moo ci war a mën a des ngir ñu joxe ko juróom yi ñuy joxe nag moom jàllagum na ni ki ni ma leen ko waxee fi nga xam ne moo di ci Banjul bu fekkee yow mi ñuy seetaan yaa ngi ñuy soog a def ci Banjul fi nga xam ne foofu la kii UDP taxawalee Roxi Malick Lo foofu noonu nag ki nga xam ne nag moo di Ibu Faye am na fa juróom benn junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom ak li nga xam ne rek moo di juróom ñeent fukk ak ñaar la fa daal di am ki nga xam ne nag moo di Roxi Malick Lo daal di fay am juróom-ñetti junni ak lu teg ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent moom Roxi Malick Lo nag moom lañ daal di tegaat ci bopp fi nga xam ne moo di ci Banjul foofu moom lañ joxaat ñaareelu kayam ca Mansa Konko ki nga xam ne mooy Keba Dem di NPP moom daal dina am lu toll ci fukki junni ak ñett ci ay xob yu toftal juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar landing bi Sané ca UDP foofe moom moo daal di am lu toll ci fukki junni ak juróom-ñaar yu toftal fukk ak juróom-ñaar ci ay xob moom nag moom moo daal di wiinaat fi nga xam ne rek moo di ca Mansa Konko Basse Area Council ki nga xam ne moom la fa NPP taxawal am na fa lu toll ci ñaari li nga xam ne rek mooy ñaar fukki junni ak juróom-ñett ci ay xob yu toftal juróom-ñeenti téeméer rek ñaari xob loolu la fa daal di am ki UDP taxawal foofu daal di fay am
juróom-ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaar la fa kookuy am ki fa PDOIS taxawal daal di fay am lu toll ci ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn foofee fi nga xam ne nag moo di ca Basse Area Council ki NPP taxawal moo fa daal di jël raw gàddu gi ca Janjanbureh Area Council nag GDC kañ fa taxawal am na ñaari junni ak juróom benn téeméer ak fukk ak ñeent ki ab independent maanaam koo xam ne moo taxawal boppam am fa junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett NPP ku ñu fa taxawal daal di fa am fukki junni ak benn ci ay xob yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent UDP ku ñu fa taxawal am fa juróom-ñetti junni yu toftal ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom foofii nag ca Janjanbureh Area Council NPP ñoo fa jël raw gàddu gi ca Kontowar Area Council ki fa NPP taxawal daal di am fukki junni xob ak ñett yu toftal juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn GFA am fa lu toll ci junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar UDP ku ñu fa taxawal am fa fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom foofu itam ca Kontowar Area Council NPP moo daal di win foofee ci juróomi nag council yi wala gox yu ñu joxe waale ni NPP ñu daal di jël ñett yi ñaar yi dem ca UDP Banjul nag moom muy capital bi UDP moo ko win Roximali Lo moo fa nekkaat man sa konko nag foofu itam UDP moo ko daal di win Basse Janjanbureh ak Kontowar Area Council nag foofu yëpp la NPP daal di boole moom daal di faxas su ko defee nag result si ba tey des na IEC ñi ngi seen makkaan bi maanaam seen barab bi seen headquarters yi xam naa ne bu leneen war a ruuseewaat foofu rek suñu ndaw li di Mariama Thiam ñu gën koo ràññi ci MC mi ngi foofu dinañu daal di digtal lépp lu bees lu fa rek daal di ruusee su ko defee rek dañuy continuer waat waxtaan bi ak suñu ñi nga xam ne ñooy suñu naataango yi di Maam Jibi ak Mamadou Mohamed Niang Maam Jibi ci yow fi may ñëwee ak yow mooy ci diggante NPP ak UDP ndax NPP UDP moo ko mag bu baax a baax am ñu bari sax léeg-léeg yenn ci UDP dañ naan NPP ci UDP la juddoo ndax kii moom NPP wala ki sos NPP UDP la génnee bokk bari na sax ñi nga xam ne dañ bokk NPP ñu ci bëree bëri UDP lañ nekk tey jii boo ma doon jàngatal ci élection yi ñu jot a jàpp yëpp ndax boo xoolee ci élection yi ñu génn yëpp benn élection kese la NPP win UDP win boo xam ne win na ko win bu bëree bëri waaye yi ci des yëpp win bi bu fekkee sax NPP dafay am majorité waaye da ngay gis ne majorité bi du ko tax a demee noonu da ngay gis ne boo ci génnee ñum lëkkaloolu maanaam coalition yi waaye NPP ci jëmmi keseem da ngay gis ne li muy rawee UDP ci yenn élection yi boo ñëwee ci li nga xam ne mooy National Assembly élection yi noonu la fa demee ci local government élection yi itam ci council yi buñ boolee lépp boo boolee li NPP am waxuma nga boole ci coalition bi waaye NPP rek as a party ak li UDP am da ngay gis ne lu ko NPP rawee du ko tax a bëri lan nga ma mën a waxal tamit ci parti boo xam ne yow yaa nekk nguur te lu ñuy wax ne rek nguur mooy daal di yor doole ji mooy yor daanaka jumtuwaay yu bëree bëri moo koy gën a yor opposition léeg-léeg sax ci wàllu aminam du demee noonu waaye ba tey mënoo koo xëy na duma ni nga ko bëggee si ñoom ni ñu koy waxee ndax gis nañ fi njiiti réew mi ci campagne bi mu génne woon fii way bu bees wala sax mu woyaat fi way boo xam ne yàgg nañ di ko fi way duma ku man sa morom duma waaye teewul ba tey ni nga bëgg a jekkoo kujje gi rawatina ñi nga def yow ne ñooy sa kujje ndax boo xoolee ci seen jongante yu bëree bëri UDP la ñuy gën di tudd ci seen meeting yu ñuy dem yu bëri lan nga foog ne NPP loolu la jàngut wala loolu la xamut ci UDP wala loolu la xamul ci Gambien si ngir mën koo campagne yi ngir war a mën a am li mu bëgg ci kaw UDP ci lu dul rek di dem si ay campagne di jox xar beeg UDP moo def lii ak nangam ak nangam ak nangam. waaw xam nga UDP ak NPP doom ak baay la doom nag ak baay ci kër daanaka jàngat ci liñ gis rek lañ mën a wax ñin xajuñ ci diggante bi to an extent of indi analysis yu bari lu dul li nga xam ne moom moo nekk gis-gis joxe ci comme ni nga ko waxee ndax tey boo ne NPP ki ko sos wax nga ko léegi muy président Barrow UDP la jógee moo nekkoon seen député trésorier understand nga UDP ñoo ko génnee ci mbooloo teg ko mu taxawal leen ci coalition 2016 coalition 2016 UDP amoon ci gët tey UDP is among the oldest political party yu nekk ci biir réew mi understand nga and is among the biggest opposition party right now ci biir réew mi léegi parti boobu moom kay mooy biggest waaw loolu laa wax moo tax ma ne is among the biggest political parties yi nekk ci biir réew mi opposition political party because yeneen political party yi nga mun a wax
example APRC dafa deflex right now because ñoom ñoo rule on 22 years PPP dafa deflex léegi ñoom ñoo rule 33 years understand lu dul loolu opposition booy mën a wax tey UDP la doy mun nga ko wax waaye NRP mu ngi ci nguur understand moo président Barrow ñoo ànd depuis 2016 ba tey léegi ñëw ci laaj bi NPP UDP waaw NPP UDP is a very dynamic interesting drama or dreams seen diggante ndax li tax maa la loolu mooy ñun ñëpp ci Gambian yi nekk fii balaa NPP di sosu ki njëkk a dégg ci turam mu wax parti bi ni muy tudda mooy di secretary general and the party leader of UDP mooy Ousseynou Dabo moo ñu njëkk a wax ne président Barrow dina sos parti bi nii la muy tudda waaw loolu laa wax xam nga tur bi mu waxoon mu jut ñëw understand National Development Party la waxoon understand because time boobu gars yi ñu ngi am seen blueprint plan bi mooy National Development Plan mu ne National Development Party la parti bi di tudda parti bi mujj ñëw tudda National People's Party understand léegi waaye loolu yëpp daf lay won ne booba sëy bi tas na ci biir kër gi ci diggante jëkkër ak jabar wala diggante doom ak baay because Ousseynou moo ñu waxoon ne Adama seen Adama la buy naaj buy sedd seen Adama la Adama nañu Ousseynou papam la understand nga ci politique kon moo tax may la NPP ak UDP boo dégloo even ci waxi Talib sax tey bokk na ci gaaral na ko ne Ousseynou wala UDP ak NPP président Barrow bu buggee ñoom ñëpp ñu liggéey réew mi foog ñu toog waxtaan understand te président Barrow moo mën a jiite loolu waaye tey jiite loolu fii politique toll ci diggante ñaari parti yi wax nga ko léegi 2021 dañ gis a big margination gap bu xew diggante UDP ak NPP ñu ngi lan 400 and something thousand UDP ñu ngi 200 and something thousand ñu ni dañ leen double loolu passé ñu ñëw ci parliamentary NPP moo jël majority of 18 seats UDP am simple majority jël minority leader of 15 li nga xam ne moom moo nekk seats ñu ñëw ci council election understand nga waaye da ngaa gis ne ñoom ñëpp bi ñoo dem ci presidential election ñaari parti yëpp ku ci nekk lim doon ut mooy naka lay amee nguur because UDP lim gëmoon mooy ne kii ñun ñoo ko indi in 2016 mu dem ci coalition understand nga wiin nguur ñun ñu ko génne woon askan wi xam ko buñ demee against ko 2021 Gambian si mun na ñoo óolu UDP doon génne crowd global adduna bi yëpp doon bàyyi concentration ci UDP ne the biggest opposition party in the Gambia plus naka against the incumbent President Barrow with his new party National People's Party mu nekkoon public concentration nit ñi bàyyi ci xel ñu dem gis dynamic bi change ci NPP victory bi nga xam ne moom lañ am ñu ñëw 2022 parliamentary election bi am comme ni ma ko waxee léegi ñu gis gap bi nga xam ne am na mu nekk a very tight gap te boo xoolee figure and numbers ci administrative areas yëpp daanaka bariwut waaye lu ci ëpp sax da ngay gis ne UDP ci Greater Banjul bi exemple Banjul gap bu ndaw moo fa nekkoon seen diggante KMC and UDP moo win West Coast UDP moo win understand nga dem Mansa Konko mu nekkoon a very small tight race CRR LRR ak URR NPP win ko understand nga with only 3 difference of li nga xam ne moom moo nekk seats ñu ñëw 2023 April 15 council election UDP moo nekkoon incumbent ci council si yëpp boo xoolee out of 120 councillors UDP ñoo amee woon 62 councillors ci élection biñ génn nii NPP doon dem pour uuti councils xam ne ñoom ñoo nekk incumbent xam nañ ne ñoom ñoo nekk government lead central government bi waaye central government ak local government moo am in local government ñoom ñu ngi dem di uuti because opposition lañ ci masan te ñang mu ngi fa woon président Barrow nii la ko waxee because loolu moo nekkoon the reality of what was on the ground ñu gis soo xoolee race bi ci 2023 council election bi tamit li ëpp ci diggante UDP ak NPP la UDP sax ñoo ëppoon number of candidates yuñ taxawal ñoom taxawaloon nañ 102 candidates in between seen candidates am ñu withdraw bañ mujj a desee 99 candidates waaye unfortunately fiñ mujjee mooy 44 seats lañ mujjee win NPP as a party mujjee win 54 seats understand nga
plus ñoom seen ñiñ àndal ñi am 62 seats waaye comme ñaari parti yi la ñoo wax da ngaa gis ne foofu tam NPP win na waaye dafa différence ak UDP bi nga xam ne 2018 councilor election ni mu wiinee woon yeneen parti yi GDC moo ko jege woon ci 25 councilors san doy am lim am APRC am lim am waaye moom moo jëloon li ëppoon with 62 councilors léegi ñu ñëw nag ci tey fi ñu toll ak li ñu fi indi ci parliamentary ak ci councilors ak right now boo xoolee ñoom ñëpp ñoo demoon tête à tête in a sense ne 8 seats lañ doon xaccoo san nga fu NPP taxawal UDP taxawal na ci juróom-ñetti administrative areas yëpp right now as you said compté gum nañ ñaata 5 san nga UDP win na ñaar yu nga xam ne incumbent lañ ci woon NPP wiinagum li nga xam ne moom moo nekk ñetta jël exemple benn ci incumbent yi muy ki nga xam ne moom moo nekk Fodé Danjo jël nañ place am san nga jël tamit place yi ki nga xam ne moom moo nekkoon Janjanbureh waaye Janjanbureh foog naa ne di former chairman taxawut san nga waaye da ngaa gis ne with even that li ci am solo rek mooy ne win bi UDP ñoom ñoo ko winoon in 2018 waaye tey in 2023 NPP win nañ ko san nga loolu is a plus to the party waaye parti bi dem na ñëw na seen dream and seen aspiration yëpp moo nekk ne ñoom liñ bëggoon mooy win Greater Banjul yi ok Janjanbureh waaw Janjanbureh Seeku Jawara moom moo winoon Janjanbureh moom moo continuer win fi nga xam ne moom moo nekk waaye moom fu naa dafa jógee Janjanbureh dem fi nga xam ne moom moo nekk Kuntawur Kuntawur waaw Seeku Jawara waaw because Janjanbureh ñaar la ok Janjanbureh beneen bi Janjanbureh dañ ko def ñaar because Kuntawur la waaw moom moo winoon moom moo waaw exact Siara Sa Kuntawur léegi da ngaa gis ne Janjanbureh the winner then was Ibrahima Janko Sane UDP moom moo winoon waaye Ibrahima Janko this time around taxawut ki nga xam ne moom moo nekk Malick Sow moom moo taxawal UDP waaye dafa ñàkk waaye da ngaa gis ne coming back to that léegi NPP as a party seen interest moo nekkoon win KMC win Banjul win West Coast right now ñàkk nañ Banjul from the final resources yi nga xam ne moo génn ci IEC léegi nag lan mooy doon seen fate ci West Coast ak KMC because buñ luusee ñaari sites yooyu dafa mel ni ñoom fail nañ seen examen because seen target yëpp moo nekkoon président bi waxal na ko boppam ne bugg na control council yi mooy comme ni nga ko waxee ak ni ko ñu waxee yëpp ci campagne am yëpp interest am moo nekkoon ne win KMC ak Banjul because mu ne development dafa war a am te development pour mu am foog local government mu liggéey ak central government te pour mu liggéey ak central government moom dafa soxla ay mayor yu nga xam ne wala ay chairmanam yu nga xam ne moom dina liggéey ak ñoom hand in glove waaye léegi nag bu fekkee exemple yow da nga bëgg a contrôle li nga xam ne mooy local government te local government election is about cycle boo génnee ci presidential parliamentary ngay dem boo génnee parliamentary yaa ngi dem ci li nga xam ne mooy local election parliamentary ak léegi is almost a year plus because 2022 lañ jógee ci li nga xam ne moom moo nekk parliamentary election ñu jógee ci parliamentary election nga daanu ci place yi nga ne yow da nga ko soxla muy West Coast ak KM Banjul gap bi ak margination bi sa diggante ak incumbent bi muy UDP as a party lu ndaw la waaw loolu la moo tax may la parliamentary amut fa mosan ñetti site moo am Banjul NPP dafa conteston ci ñaari sites yi benn site bi mu bàyyi woon ko PPP dafa bokkoon ci alliance bi mooy Mohamed Ndaw former National Assembly member bu Banjul understand nga léegi da ngaa gis ne Banjul South waaw Banjul South understand nga léegi da ngaa gis ne yow comme am nga interest ci local government understand nga te leer na la ni local government moo amee development bi nga ne moom nga bëgg a jox sa askan da ngay prepare sa bopp ci loolu mooy comme li nga wax as a party exemple tey nga am a national campaign manager of a political party
parti bu nga xam ne yaa nekk in ruling government understand nga sa national campaign manager du dem ci télé du dem ci radio du dem ci newspaper doomi parti bi ñoo ne kooku toog na lu mat at amul radio interview amul television interview kan nga convince ci agenda parti bi kan nga convince ci programme and policy of that party te dama ne la every political party buy rule government neexaayu nguur gi ci political party bi la war a feeñ ci askan wi am na ku nga xam ne du xam kuy liggéey ci nguur waaye political party baa koy jëriñ ba mu foog ne mana sàng political party bi li mu koy defal nguuram moo koy defal nguuru Yahya Jammeh ci 22 years ci APRC am na ñu nga xam ne musuñoo dem ci office yi kenn waaye dañ doon am bénéfice ci APRC ba tax bu Yahya Jammeh jóg ñu topp ko. ma dimbale si am beneen maire am na ku ma boole ñu kool ko dafa amee ay xale dañ génn jamono seen yaay waaye bu ma ko koolee am nga lu ma waxee ñang time mi APRC la loolu time mi jigéen bi magam dafa dee bàyyee ko ay xale amut seen biir school ma ne ko am na maire bu ma gis daal fan naa def di taxaw si yooyu waaye bu ma ko koolee wax ko dafa ma ne su doon time mi APRC loo bëgg doo àgg sa si nguur gi dina sotti waaye man fu ma bokk nii ñii moom plaanuñ dara so imaginal kooku I don't talk to that guy but I know ne loolu la ma ko waxee the paradigm of political structure of a political party ci réew noonu la war a mel dëgg mooy li nga wax ne parti bi dafa war a am njëriñ waaye yow parti bu nga xam ne yow wax naa la ko fii si nomination ma leen la UDP nga xam ne opposition leen nekk xam nga ñaaw toog na fii ne ñoom seen 20,000 lañ jox seen council yi gis nga léegi politique dañoo ne politique xaalis moo ko def yes because foog nga am nit ñi da nga leen jëli di nga leen toogal xaalis bi side boobu la but xaalis pour ñu votal la nit ñi dañ koy lekkat sa dem leen NPP mais bi ñu ngi joxoon 300,000 lu ma dégg su fekkee ne council bi ñu ngi wax ne ay millions ñaar mu ngi laa wax ne ni moom ñoom 20,000 lañ jox 20,000 yooyu noonu Greater Banjul yi ñoom ñoo wiin kon loolu du xaalis loolu is something so gis nga si biir nit ñi ñoo am lu leen métti dafa am dund bi dafa métti dëkk bi métti te gisuñ ku taxaw layal leen si te loolu nag nguur la waroon a nekk waaw xam nga nguur ci fi nga waxee mooy fi ma doon waxee léegi dama ne la all these political parties are government in waiting yes xam nga government ngay dugga ñi génnee la ci système politique ne la léegi yaa ngi rule government nga wala san nga da ngay moytu lii da ngay moytu lale waaye bu politique taxawee ñoom ñëpp tey dañuy teggi seen professionalism as civil servant wala san wala as political appointees muy ministre ak muy directeur yi ñi dem politique yi léegi nag political party bi tax yow tey ñi appoint la as a minister ñi appoint la as a director dama day gis ci réew mi opposition yu bëri sax sometimes dama day xalaataat ma ne ñii man mënuma understand exemple yan façon nit lañ xam nga lu tax tey ñi nekk opposition tey ëllëg bu ñu nekkee ci nguur wala ñi nekk opposition tey démb ñu ngi woon ci nguur te dañuy jël benefit and advantages of government waaye whenever they out of government ñu ne non warta demee noonu léegi nag kan lañ nekk di nax ñun électorate si booy li gars yi da war rek ku lo xorom rek day wax waaye boo logee sugur noppi ñun électorate yooyu ñuy nax nag mën san nga bu élection jotee la ñuy manifeste suñu réaction ñaar moo ci mën a am mën san man I am a Gambian mën san I am a registered voter man may xool nag léegi what is my benefit tey pour ma dem cast suma vote pour ne wane ne man soxla naa change wala ma toog suma kër ne man I am a silent voter because lii am neexuma mënuma ci dara lan laay def mooy ma toog jàpp sama loxo te élection saa yu amee ma ne la boo gisee voter turnout bi xamal ne nguur a ngi dee bul ci sonn de because opposition bi ak ki nga xam ne farut ak nguur always moom dafaa dem cast vote am because gëm na ne loolu mooy kaddu bi mun a tax mu dëggal wax est-ce que ñàkk expérience am duy feeñ ci élection yi maanaam mu doon parti ndax it NPP du parti bu yàggu fi NPP lu koy xaw a jàppale ngeen baal ma lu koy xaw a jàppale sax est-ce que du lu nekk ci nguur waaye juddu fi ay at ci ginnaaw war fee ñëw war fi war a mën a am lu am ak ñàkk expérience bi te bañ a tamit di jàng est-ce que ñoom sax dañ dee jàng si luy weesu ndax bu ñu doon jàng si luy weesu ndax boo xoolee presidential election ak margin bi nu mu bëree ci digganteem ak UDP mu win lu bëri
teguñ ci ay weer wala sa ay weer lañ ci teg ñu dem ci yeneen élection yooyu lam ci bëggoon amu ko si te boo xoolee Sidi Ndiaye ki nga xam ne mooy seen député spokesperson bi di NPP moom dafa ne woon dañoo sweep all the polls ci National Assembly election bi dafa ne woon di trend will continue maanaam li ñu jógee si presidential election bi noonu la ñuy continuer waaye ba ñëwee foofu demeewu fa noonu ndax soo xoolee sax absolute majority yi pour ñu am ko si National Assembly bi soo gisee seen coalition bi waaye NPP rek absolute majority bi sax des na pour ñu am absolute majority est-ce que benn ñàkk expérience la amaguñ fi sax expérience ndax biñ taxawee léegi ñetti élection lañ fi demagum wala benn élection cycle sax lañ fi demagum maanaam 2021 ba 2023 te élection yooyu yëpp à part presidential élection yi si des yëpp sooy xool dañ ci lajji gi maanaam incumbent ñoom ñooy nekk maanaam ñooy nekk di ruling party te dañuy génn lot of resources ngir mën a invest ko ci ngir mën a def dara waaye boo xoolee at the end of the day disappointment daf lay nekk ndax boo xoolee lu toll ni presidential election ruling party amuloo benn député even a single seat amuloo ko ci capital bi nga jógee foofu noonu ñëwaat ñàkkaat mayo bi ñàkkaat nga Manso Konko aujourd'hui te Manso Konko ñëpp xam nañ ne Manso Konko dara la si Gambia Manso Konko boo déggee Manso Konko ñu bari xam nañ Manso Konko ak tamit Banjul nga ñàkkaat foofu waaw yoo xam nga colonial place la waaye léegi est-ce que loolu man dama bëgg a xam waaw ok léegi expérience la wala def lan la lu ma la mooy ne ok gis nga political party do they am experience do they ñàkk experience politique is about willing understand tey da ngaa gis political party bu yàgg ci nguur jóge ci nguur du mun a amaat nguur di dabu nguur dal na PPP understand APRC bu mu jógee ci nguur 22 years tey fan la mujjee di flex waaye léegi dama ne Mohamed ñi nekk NPP yëpp ci political party lañ jógee te ñi ci ëpp UDP lañ jógee ku leen di duma du UDP moo tax ma ne la est-ce que du cuune ñoo fa dem laaj bi not about experience because tey the secretary general and the party leader mooy kan président Adama Barrow moo nekkoon di assistant treasurer of UDP waaye nga baal ma maam waaye boo xoolee tamit NPP ñu ko séq da ngay xool tamit ñi nekk ci bopp bi ndax ay ñoom docteur Sabali Dr. Sabali was the deputy party leader of GDC ok and deputy party leader fii tam ok waaye da ngay xool second deputy party second NPP ba léegi amul deputy party leader ok waaye léegi da ngay xool Demba Sabali moom nga xool political history da ngay xool political background am lan la def si politique lan la achieve si politique bi mu toppee GDC lan la indil GDC lan la mos a wiin si politique ban position la mos a ñuy boo xam ne daf ko ñefe bañ si politique maanaam waxuma political compensation maanaam ànd nga ak man ma def la ministre waaye boo xam ne yow yaa dem taxaw élection waaw nga tamit faaw am nga loo fi ngay laal point waaw loolu laa bëgg a wax xoolal ñu si nga xool seen political background loolu la ma ne li ngay wax noonu Demba Sabali dafa ñëw join NPP ci last congress bi la am secure place waaye ñi sos NPP ak ñi tax ñu ne NPP yëpp dañ nekkoon ay kàngam ci political party ñoom Maam Mañik was ci ñi nga xam ne dañ bokkoon ci yaakaari GDC Sidi Ndiaye National Assembly member la woon ci nguuru président Yahya Jammeh mu bokk ci ñi nga xam ne dañ bokk ci founder NPP Dembo by force bokk na ci biggest political opposition yi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguuru Yahya Jammeh bu ma tafoon naa sax moo jur turam waaye xam nga tamit est-ce que xam nga tamit maam ñi daan ànd ak Yahya Jammeh ñu ci bëri mënuñ politique ndax Yahya Jammeh politique bi mu daan politique du politique gu tactique politique gu doole la woon defal ma lii du ma la defal lii non waaye even with that bëri da nga gis defal ma lii du ma la defal lii boobu waaye maanaam politique boo xam ne stratégie tactique yaa ngi wax Sidi Ndiaye comme nga baal ma naa la may bàyyi nga yëgali yaa ngi wax Sidi Ndiaye boo xoolee li muy def as néew ci NPP ñu bëri defuñ ko ñu bëri bu ñu doon def lu Sidi Ndiaye di def amaana ndax Sidi Ndiaye moom lu métti fa mu dëkk NPP dina fexe ba dajale ko ba jox leen ko waaye fi mu ne nag fi mu ne nag waaw loolu laa lay wax ni maanaam ku ci nekk waaw fi nga ne nag waaw ku nekk dafa am foo xam ne foofu sa base la maam waaw fi nga nekk yi war naa ne sa base tam waaw loolu la xam nga Sidi Ndiaye politique am li ci ëpp bu dee day ut doole moom comme li nga fi mu dëkk la koy ute waaye fii la ko nit ñi gën a xamee te fii la gën a toog fii la gën a am relation tey exemple mu ngi woon fi Bakary Badji doon sànni KMC lan la fi am as a base is a question to ask West Coast
years ay at yu bëri balaa Jammeh di fi jógee fi Jammeh jógee ba bu yàggul nga jógee suñu ci alaaji kilifa yëpp macha allah kon kooku tey si Greater Banjul sax waroon na fay am political brains waaye léegi nag liy wax ji mooy UDP NPP as a party macha allah booy ñëw ci ñoom structure bi ngay wax noonu macha allah expérience bi ngay wax noonu lépp dafa am lu ko muur lu war a tax lu war a fay mooy nga baal ma nekkuñ di la dégg su ko defee dinaa ñëwaat si yow ñang si wàllu NPP rek xam nga NPP ñu bari ñu ngi naan moom moo nekk di ruling party bi ko waaye nag ñu ci bari li ñuy wax mooy élection yi ñu fi dem yëpp ginnaaw presidential election yeneen ñaari élection yi fi ñëw yëpp muy National Assembly election ak si élection yi ñu nekk nii yëpp bii sax jeexagul waaye council yi jàll nii gis nañ ne UDP score na fa lu bëree bëri loo xam ne neexul NPP National Assembly election tamit noonu UDP score na fa loo xam ne neexul NPP ndaxte soo xoolee si histoire réewum Gambia mennum NPP nga nekk si ruling party yaa mos a ñëw gulet si ñoom nga dem taxaw élection ci benn gox ci mel ni capitale bi nga ñàkk fépp maanaam amuloo fa benn sax single seat soo doon xayma lu mu am si combo yëpp West Coast boo ko doon boolee bariwul noonu tey li ma laaj maam ji bi laa laaj rek ñàkk expérience la wala it ñàkk xam nu ñuy doxalee wala nan la demee wala dafa nekk parti boobu xam ne bopp sa bopp la ba faruñ sax tàll li nga xam ne mooy parti bi wala it ndax it lu ci bari sax si National Assembly election bi balaa ñooy wax ne nit ñi génnuñ am na beneen lay bu ñu indi woon mooy independent yi ñooy yàqaloon maam dañu taxawal fii am ñeneen ñu taxawal fii seen biir lañ génne waaw est-ce que loolu yëpp tamit du jël si ñu ñàkk expérience bi rek wala am na leneen loo xam ne mi ngi ci biir les waxul if in movement su ñëwee nekk njiiti movement bi su wiinee dafa war a mel ni parti loolu nekkatul xale nga UDP ñaata yees mu ngay ut lifi mu ngay ut nguur so mais bi NPP moom dafa judd si biir nguur balaa moo judd fekk ki ko jiitee am na nguur waaye soo bàyyi xel baraw movement baraw youth men yooyu moo njëkkee kenn dootul ooyee NPP parti bu ndaw parce que parti bu ndaw mooy buy raam di uti nguur waaye parti boo xasee am nguur nekkatuloo parti bu ndaw ñaata parti leen rey dugal leen seen biir parti number one GDC moom gaayam yi ba second député bi sax foofu la jógee problème bi mooy ne si moom leen gis loolu parce que liggéey toog ñàkk liggéey toog waaye bu moo ko amee nag foofu kër gu nga am ne duñ la dàq soo defee soo defut looy def da ngaa dem di lekk di naan di génn di dem man tey óor na ma ne dina am NPP yu nga xam ne ni sax they will celebrate this victory yu xeew Banjulagum nii sax yes maanaam ay ñu bokk NPP daneen célébrer sax yii nii maybe sax some high rank ay director or something they will celebrate this victory yu am ni boot parce que Banjul ak yi waxagum noonu yëpp te yéen waxagu sax nit ñi xam nañ lu xew ñun dañ tënku fële rek waaye man sax yooyu dañu waroon a tënki buum gi rek ñu wax lu xew nit ñi xam nañ lu xew waaw yaa ngi dégg waaw ok kon ñu xaar gars yi rek soo yooyu movement sax bu eggee si nguur rek dootu lu ndaw parti buy tuuti dafaa fekk amul nguur parti bu am nguur dootuloo parti bu tuuti parti bu mag la gérer parti bi leen defut kon ñàkk expérience ak seetaan njiiti parti bi dafa seetaan ñi fa ne ku xëy lijjantiwu la ku gonti liggéeyu lijjantiwu la te ñoom ñi ngay am loolu ak loolu tey parti bi moo tax ñoom ñuy tedd te jëriñun parti bi dara te si problème man su ma noon ba président ba after the election parti bi yëpp laay tasaat xam nga da congrès dagan na fekk time bi jot noonu déet ba dinaa ko doon laaj ay si wala ma dénkaane place nga jëm ko def yëpp naa ko doon génne that's the problem because lii problème mooy ne président Barrow si kan maanaam pour liggéeyal ko comme Gambien bi pour mu liggéeyal président loolu nekkul si Barrow ko Gambien bi dafa bëgg lu yomba te dafa foog boo amul ay giitangaas yi soo ko bëri loolu duñ la liggéeyal kon président Barrow mi ma gis bu fekkee ceeñu système bu mu nekk nii waaye waxuma la parti bi sax waaye ñu mu dénk place sax duñ ko liggéeyal dañoo ñëw tardé si réew mi parti duy tuuti parti bu demee ba jël réew nekkatu parti bu ndaw bu ifin bi judd woon tey am réew du parti bu ndaw ñu ko seexa ñooñu la war a wax dëgga ñooñu la war a liggéeyloo ku mun def ku munut bàyyi politique nag nit ki da ngay am bës lu ma la waxee nii comme wax ngeen ko si Sidi fii leen ko xamee
time APRC lu mooy non xam na lan la ma ne caamen fële non xam naa caamen lifin la sax caamen time boo sax NRP ak GDC dañ ko fi doon sonal recently nii la rek bu mu ñëwee ci GDC liggéey leen defut dañ liggéey te kenn waxul la liggéeyu leen boo xëyee duñ ko lijjanti boo gontu duñ ko lijjanti that's the problème dañ fa nekk rek ñoom di faj seen soxla yi ñi ngi am luñ bëgg loolu la maanaam nekkal fa seen bopp ok so this is the problem mi ko bokk yi na gis ba pare itam sori de seen alliance yi mën a président ba kaas yu bëri dañ war a toj de alliance lan moo njëriñ si seen alliance yi mooy ay 17 parti yi ñoo tudd nii alliance yooyu noonu lan la jëriñ pàcc bu ma bëggoon ñu dugg anam alliance bu nga xam ne 2021 tam maam wax na ko fii 21 Gambien si ñoo decide du benn alliance du dara léegi tegal alliance bu nga xam ne nii my friend ñu ñëw si alliance bi waaw ok mbokk yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV noo ngi fii ci suñu makkaan di leen digtal lépp luy xew ci jongante yi goxaan yi ni ki niñ koy amalee muy ñaar fukki acca na jàll rek su ko defee tey nii la dañuy bañaale lal fii ci Eyeafrica TV gars yi ñu bañ lal de waaw noonu la bu kenn tëddi am na ñu ko waxoon mi moo ko waxoon njiitu réew mi waaw nañu ataaya bu kenn tëddi waaw mi ngi noonu su ko defee rek bokk yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV fii ci suñu makkaan di leen nar a jox special coverage ñu tàmbalee ko ci juróom-ñetti waxtu ak léegi bi nga xamee ni ubbi nañ polling station yi muy mbañ gàcce yi ci réew mi yëpp gis ngeen ndeysaan dafa mel ni ñi ngi war a ay si ñi ngi waaj a ñëwaat ndax gars yi tàmbali nañoo ñëw di jóg ci Makka waaw yooyu moo des waaye yàlla na doon noonu rek su ko defee ñu mën a teel a jeexal ndax day maam ñu gërëm it sant suñu naataango yu nekk foofu muy taskatu xibaar yi ndeysaan nelawuñu taluñoo dem seen kër yi ñu ngi toog li ngi rek daal di taataan ay xibaar mën koo baaxee askan wi moo tax nag taskatu xibaar lu ko waay wax ci lu rafet yelloo na ko lu ko waaye jaajëfal yelloo na ko waaye ci kanam rek gars yi ngi noonu xam naa di waajal gars yi ñu ngi gar bi li nga wax noonu dama la koy dëggalal tey président bi daf leen sant Rohima Lo bu ñëwee daf leen sant ñaar ñu am na ñu bëri ñu ma taata waaye ñoom dégg naa seen kàddu Rohi sant na taskati xibaar yi gën afta bu mu santee mbokki Banjul waaye président Barrow doon jaajëfal na taskati xibaar yi parce que na ne yëg na ne nit ñi génn neen te loolu suy am taskati xibaar yi moo tax so he pass tey very good message la joxe waaye boobu su ko defoon si campagne yi rek moom gongo moom fan naa noo doon am lu mu ngoog waaw ni ki di ko waxee rek di leen gërëm ñoom fu ñu nekk bu baax a baax ñoom taskatu xibaar yi waaye nag di ci xaasal ngërëm nag suñu lu ñuy wax rek kuy xalam di ci jaayu barke bi yaay borom di ci gërëm wala sax di ci xaasal ngërëm suñu naataango wala bu ñu nekkal foofee ci makkaanu AIC di Mariama Thiam ñu gën koo xam si MC Thiam ak Ba Sini Kanté ak Seku moom it ñi ngi foofu ñoom ñoo ñu nekkal foofu rek waaw gis nga waaw kay. tey nag mu ne danga ko génne de. waaw moom ñoom jàmbaar lañ. noonu la mi ngoog su ko defee xam naa ci kanam dinañ daal di dugg fi nga ci kanam dinañu dugg foofu. ci makkaan bi ngir daal di continuer li nga xam ne rek moo fa daal di ruusee su ko defee léegi defe naa dese nañ ñetti administrative area wala yoo xam ne yooyu war nañoo indi seen juree fii. ginnaaw ba ñu joxe juróom joxe nañ des na Kanifing West Coast ak fi nga xam ne. def na non man sa kon sa joxe na Kerewaan waaw Kerewaan moo des Kanifing ak fi nga xam ne mooy West Coast Region te defe naa nag léegi West Coast Region ak KM ndax léegi njiitu réew mi ñàkk na Banjul te nag ñett yi bëgg na ko lool ndax wax naa ko dégg naa mu ne su ma amee West Coast Sidi Cissé ma am Banjul Ibou Faye ma am KM Bakary Badji lu may waxati ma dara nii la ko waxee woon léegi nag ñàkk na Banjul léegi mu des KM ak fi nga xam ne moo di West Coast Region ñu xool rek ndax France daal di xëddin wala dafay daal di am. mi ngi noonu mbaaru su ko waaw mën naa loolu yëpp mën naa nekk su ko defee ñu ko waa léegi maam dafa am lu am solo lu ma bëgg ñu ñëw parce que dem nañ fi ñetti élection dem nañ fi presidential election dem fi national assembly election ñu ngi si local government election te ku nekk xam na election dafa seer élection luñ ci expenditure bi rek dafa seer moo xam IEC la moo xam National Council for Civic Education la media bi ñun ñu toog fii nii rek lu ñuy def nii rek dafa seer léegi dama la bëggoon laaj benn affaire mooy fooguloo woon ni élection Gambie mënuñoo defandoo yëpp benn yoon ngir mën a save resource ak it coow ngir tey boo xoolee njiiti réew mi
bañ ko falee léegi 2021 talul liggéey lu dul campagne ba 2023 ñetti at daanaka campagne la ñetti at rek ko dese wala ñaari at daanaka mu jeex kañ lan nga fi mën a liggéey meew yeeg kansul yeeg yooyu yëpp fooguloo ne jekkul woon benn at ñu organise ci élection yëpp benn yoon nga xam ne mu jeex yeneen at yu ci des yëpp nga xam ne liggéey mooy war a am ngir ñu mën a save resources li nga war a mën a maanaam presidential election mayoral election national assembly election bu ci nekk mu am budgetu boppam bu ci nekk budgetu boppam te xam na ne election ay millions gis nga gars yi noonu xam naa ay si seen chairman bi léegi mu ñëw waaye laata mu ñëw rek maam ci laaj bi ma la jox noonu nga ñëw ci. talk to them about it ñoom seen boppa draft nañ li nga xam ne moom moo nekk law bi pour mu dem ci national assembly bi pour ñi indi ko as a act of parliament pour réew mi ñu xool election cycle bi tey rek maa ngi ciy waxtaan ak benn kansulo karamu kii nu mu tudd Habib Cissé bu New Jersey one Ibo Town because soo xoolee man yow ak Gambian bi yëpp sometimes election xoolal delayance bi ñu dee indi ci réew economically loolu mu ngi woon si dëkk bi danaa dañ ko change non ever since lii moo fi nekk non ok donc doon sànni député lii sànni waaw loolu laa waaye nguuri Jammeh bi mu ñëwee 22 years cycle bi waaw jawar moo am waaw léegi nag soo demee ci developed countries yi ak democrat countries yëpp election cycle mun loo ko def benn foog ñu waxante dëgg ñaari election moo mën a am because ñaari nguur moo am central government ak local government central government ak li nga xam ne moom moo nekk parliamentary central government ngay tabba président mun nga ko boole ak national assembly election understand nga noonu la doon demee local election nga boole mayoral and chairman election da ngaa gis ne ñaari election cycle ngay am ci at mu nekk understand nga because léegi da ngaa gis ne loolu sax daanaka jege nañ ci ndax li tex mooy mayoral ak chairman 5 years la doon nekk waaye léegi 4 years la ñuy am 4 years bi boo ko xoolee léegi ñu ngi leen elect this 2023 dafa jege ak 2026 bu jegee ak 2026 bu dajee ak presidential election sax dafa ànd nekk benn election understand nga léegi nag da ngaa gis ne loolu tey mun naa indi di relationship of tey nga mun a boole mayoral ak councilor election benn election nga am presidential ak parliamentary election benn election bés boo demee war a sànni waaye tey ñun suñ election cycle ak maabul bi ñoo use nii IEC tamit problème boobu lañ am foog ñu dem ci paper balloting non maabul mun loo def loolu déedéet léegi li xew mooy maabul expenditure bi ci nekk léegi box yi yow kenn non san nga war a dem ci maabul ñu jox la doom non san ne la dema nga sànnil président sànnil councilor bu fekkee yow benn per boobu président bi rek nga tal da ngaa dem dugal fa ñaar yëpp rosar nga loolu war a iso safe pour ñu waxante di réalité léegi da ngaa gis dem jox ko ñaar yëpp toog exactly loolu moo tax ñu la waaw loolu problème la onosang léegi pour ñi génn ci système boobu foog ñu dem ci paper balloting paper balloting nag mooy Mohamed candidate la ci parliamentary Mod Ñang candidate la ci presidential boo duggee yaay jël paper Mod Ñang jël paper Mohamed benn box ngay dugal paper yi bu ñoo dajji dinañ xam ku taxaw parliamentary ak ku taxaw président ñu compter ko ñu dem suñu yoon loolu am na ci réew yu bari sax noonu lay demee de Kenya loolu moo fa nekk waaw am na réew yoo xam ne noonu lay demee Kenya loolu moo fa nekk léegi da ngaa gis ne IEC moo tax ñoom tam li ñu wane pour ñu change suñu élection cycle sax Nigeria sax defe naa noonu la ñuy def de waaw Nigeria seen élection bi passé loolu moo fa xew na sànn da ngay boole presidential ak parliamentary loolu moo fi nekk su ma koy sànni de pour xam naa loolu moo fi nekk exactly loolu mooy démocratie bu nga xam loolu mooy démocratie waaye xam nga time boobu noonu ndax maabul yi moo fi nekkoon waaw waaye maabul yi bu fi nekkee tamit xëy na mun nañoo xëy na day fii néeg bi président la néeg bële exactly loolu moo mun a am wala léegi lu ñoo def mooy presidential na sànn nga candidate bi fa taxaw moom dafay am candidate ci parliamentary waaye léegi independent candidate bu taxawee nag àndut ak président àndut ak parti bi léegi xam nga foofu problème ñëw na loolu moom nit mënu ko ci maabul exactly ci maabul waaw comme li nga wax rek ñu dellu rek ci li nga xam ne mooy paper balloting waaw ndax loolu maa ngi jàpp foog na defe naa ay si ñu ngi wax ne wàllu maabul si bii mooy laas léegi waaw léegi nag est-ce que kon duñu xalaat 2026 élection waaw est-ce que nag buñ koy introduce duñ fexe tamit gën koo yombalaale ndax tamit maabul si ñoom dañu wax ne dafa seer
ba ndax plot box yi nga xam ne dañ koy defar dafay share expenditure waaw pour save nag resources est-ce que tamit du gënoon a jekk tamit presidential election ak national assembly election ñu jéem koo boole benn yoon ni ki ni ko maam waxee local government election yi ñu boole yëpp benn yoon ndax boo xoolee biñ jógee ci council yi nii matagul bu matee weer si lay yem ñu war a ñëwaat ci local government election barki démb la mat weer waaye dégg naa maabul si bii mooy last 2026 lañ ko war a introduce waaw waaw te loolu suñ ko bëggee def foofu léegi ñu ngi ko commencé ko jàngal askan bi waaw mooy national council for civic education am nañ ci rôle la te rôle yi IEC sax mooy ok man dama koy wax may leen ne man de believe naa ne this is the last election cycle bu nga xam ne ci 2021 moom mooy mujje tey sax bu ma génnee dama ne leen suma voters card bi sax dama ko war a sànni waaye ma dem ba mu yàgg waaw loolu la waaye bàyyi élection gënalut kenn ci doomu réew bàyyi élection ñaar moo koy sabab nit ku génn àdduna wala nit ku tekki nombal tànkam wala it ku def njee jàpp la waaw loolu mooy tekki nombal tànk waaw loolu mooy tekki nombal tànk loolu la waaye xam nga tey ñun ñëpp ñi ñuy élect bëgg nañ ñu saaf ñu bañ jeexal seen taam moo tax may la bàyyi élection loolu daanaka kenn du ko dee éeni waaw accidental yi la mu amee léegi nag moo tax may la loolu bokkut sax ci concerned citizen buy xalaat ci élection yi réew nga gis nit toog ci place nga ne dama yàkkamti mu dee wala dama yàkkamti ñu dàq ko wala dama yàkkamti mu def jéyee mu jóge fa man ma jël place moo tax may la man du ma ko dee boole sax ci élection waaye is part of election because lu munte ñàkk la saa yu nit ki demee ba tëlee wala mën a tuta def wala dem na ba ñàkk bakkanam élection bu nu mel dina am exactly waaw loolu sa coobere bopp lay doon waaw waaye léegi li ma wax mooy kenn du ko fi def ñi ni bëggee kenn du resign waaw yombut boobu loolu moo tax may la ñëwagul waaye gars yi ñu ngi tàmbalee léegi nag loolu moo tax ma ne la su yegsee it's very important as you say tey exemple 15th April council election bi ñu def tey boo xoolee économically ban njëriñ la am depuis ñi élect councilor yi ba tey mënuñoo dem into office mënuñoo am benn sit-in because ñii tey ñoo leen war a élif pour ñoom ñi liggéey léegi soo boole woon élection yëpp mu nekk benn bés du benn dépense lay doon benn dépense kese ñoom ñëpp ñu xëy ànd dem liggéey konoon jeex na exactly waaw léegi mut na weer la understand nga today is only 20 on the 12 April on the 12 April lañ leen fal maa si ku mel ni honorable Khalifa Sall wax na ko ne lan mooy njëriñu mais chairman naka councilor election bi ñu defoon because councilor yi bi ñu leen élégué ba tey ñu ngi toog liggéeyu lu tax mënuñoo liggéey mooy mais yooyu ak chairman yi ñoom ñoo war a lead councilor yi ñoom dañu war a fayeeku weer yi councilor lan weer bi weesu nii non foog ñu swear in into office non ñene la ñene waaw ñu fi nekkoon incumbent waaye ñu fayeeku kay ñooñu seen taam jeexagul ba ñu swear in bés bu ñuy swear in ñii ak mayo yi ñooy ànd swear in benn bés onasan ñoom seen taam commencé bés booba noonu léegi nag dafay baax ñun ñëpp as doomi réew onasan nga IEC jiite ko as a independent electoral body pour gunge ñu ci yii yëpp tey ñuy waxtaane ñoom xam nañ problème bi onasan yi tombé weeru ko ñu pare nañ ñu ne pour soppi ko bu nga xam ne si nga tombé non ma ne loi bi dana la may élection cycle bi sax ñang bu ceeñee loolu du am waaw onasan élection cycle bi bu ceeñee 2026 xam nañ kañ la onasan ñu ne présidentiel ak parlementaire la ñu boole kenn du ko def ci biir weeru koor buñ jógee ci 2026 léegi da ngaa gis ne présidentiel xam nga léegi at dem na daanaka présidentiel buy ñëw ak local election buy ñëw dafay jegewante waaw soo moytuwul mun naa nekk sax weer bi del si beneen bi ñëw onasan because of durable bi ñii 4 years kese la ñoo saaf ñoom léegi nag 4 years yooyu dafay méngoo ak jamono bu président bi di jeexal moom tam 5 years am onasan léegi da ngaa gis ne élection yi mun nañoo ñëwaat ànda te loolu yëpp tey pour xool naka lañ war a def ba suñ démocratie mu change ba suñ élection cycle bi mu change because economically wax naa la ko may la tey ñaata nit ñoo ñàkk resources one public holiday la ñaar nit ñëpp ñu ngi concentré ci élection bi onasan ñii toog di seetaan yëpp bëgg nañoo xam lan mooy final results yi ba ñoom ñëpp ëllëg réew mi bu amee jàmm altine ku nekk xëy dem doxi liggéeyam onasan moo tax élection bu amee am na ko fi waroon a ñëw sax tey indil ñi bernde mu ne ma ne waaye buñ commencé déclare results yi c'est moom Lamine la dëkk after foofu dafa am chaos bu amoon diggante NPP ak UDP ba moom jigéen la óoratul yaayam ne ko ne jaratul pour nga génn onasan wala ma lay war a non comme élection lu mën a xañ ci réew onasan nga yooyu laa lay won moo tax ma ne la dafa baax te gis nga dem na ñëw na yëpp ci fi nga doon waxee dafa am solo
suñ political party they are very responsible. mi ngoog maam ki nga xam ne mooy Aliou Momar Ndiaye mi ngi ñëw noonu maa nañ dellu siwaat si waxtaan rek waaw su ko defee moo ngi noonu ñu ngi koy daal di gunge wala di ko escort dar ko mu ngi noonu di toog su ko defee rek su jëlee kàddu ñu daal di bàyyi mu daal di digtal ñu yeneen results yàlla na fekk ne nag yi des yëpp la ñu war a jox muy Kirewaan ak fi nga xam ne moo di Kanifing ak West Coast Region xam naa su dooree wax rek ñu daal di koy bàyyi mu daal di indi li nga xam ne rek moo des wala sax results yi nga xam ne dajale waale na ko foofu pegg ko war ñu koy jox mbokk yi yéen a ngi doon di seetaan Eyeafrica TV mi ngi noonu ñoo gis nga leen toog nañ noonu IEC ci amaan bi moo toog noonu di Aliou Momar Ndiaye ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa IEC ak taskati xibaar yëpp a ngi toog léegi di ko déglu moom su ko defee rek ñu xool lan la indi ci lu results yu bees ba xam benn la indi wala ñaar wala ñett yëpp yu des su ko defee xam naa fii ak ci kanam rek dinañ xam nu mu demee waaye xam naa daal lu mu yàgg-yàgg yi tamit boo moytuwul bii mooy gën a gaaw kansula yu génnoon nii ak yeneen élection yi ndax bii moom fi mu toll nii ñaari waxtu moo tegal defe naa fanweeri simili ak juróom-ñeent acca ñu ko daal di doxal bàyyi ko mu wax. Thank you, Bob. Once again, good morning to you all. Presentation of results. I am Ndiaye, Chairman of the Electoral Commission. Hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the chairman's election of 28 May 2020 for Kawan Area Council is as follows. Mayoral I.L. Bojang, UDP, 52,472 votes, 22,572. Babu Kebe, Independent, 2,475, 2475. Papa Tunka, NPP, 24,430, 24130. There were no valid votes. The results were certified by Hadisia Job George, officer in the Krewan Review area. This was witnessed and endorsed by Mohamed Isar, agent for UDP, Ibrahim Diba, agent for UDP, Dr. Demba Savali, agent for NP, Dr. Yahya Jammeh, agent for NPP, Yahya Jammeh, agent for GFA, Dr. Emad Bayan, agent for PPP, Dr. Jammeh, agent for PPP. Having received the highest number of votes in the Kawan Area Council's Chairperson election of 28 May 2023, Papa Tunkara has been duly elected as Chairman for Kawan Area Council. This is 28 May 2023, signed Aliyu Chairman. Here are the results for the Kawan Area Council chairmanship, as declared by the Chairman of the Independent Electoral Commission. Malamin I.L. Bojang, UDP, 22,572 votes, 22,572. Babu Kebe, Independent, 2,475 votes, 2,475. Papa Tunkara, NPP, 24,130 votes, 24130. There were no invalid votes. The results were certified by Hadi Sidat George, returning officer in the K1 administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu A. Sar, agent for UDP, Ibrahim Diba, agent for UDP, Lamin Yahya Jammeh, agent for NPP, Ijatu Jallo, agent for GFA, Aminata M.R. Bajan, agent for PPP, Mustafa Jaban, agent for PPP.
having received the highest number of votes in the Kerouan Area Council's Chairpersons election of 20th May 2023, Papa Tunkara has been duly elected as chairman for Kerouan Area Council, dated 20th May 2023, and signed by the chairman of the Independent Electoral Commission. Hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the world election of 2023 for Caribbean Council is as follows. Bakari Y. Baji, NPP, 42,432. Go to 432. Khalid Ahmed bin Suda, UDP, 56,094. 56094. Palmodu Jalawan Mo, Independent, 5,092 votes, 5092. There were 6 invalid votes. Results were certified by Joseph Koli, representative in the Caribbean area. This result was witnessed and endorsed by Modus ASR, again for UDP, Ibrahim Dua, again for UDP, Yahya Jammeh, again for NPP, Yahya Jammeh, again for DFA, Emad Bajan, again for UDP, Mustafa Jamal, again for UDP. Having received the highest number of votes in the Caribbean councils in the election of 20th May 2023, Khalid Ahmed bin Suda has been re-elected as mayor of the Caribbean Council. This is 20th May, you have to resign and nominate chairman. Here are the results for the Kanifing Municipal Council mayoral elections, as declared by the chairman of the Independent Electoral Commission. Bakari Y. Baji, NPP, 42,432 votes, 42432. Talib Ahmed Bensouda, UDP, 56,094 votes, 56094. Pamodu Jenaba Mbo, Independent, 5,092 votes, 5092. There were 6 invalid votes. The results were certified by Joseph Collin, returning officer in the Kanifing administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu A. Sar, agent for UDP, Ibrahim Diba, agent for UDP, Lamin Yahya Jammeh, agent for NPP, Ijatu Jallo, agent for GFA, Aminata M.R. Bajan, agent for PPP, Mustafa Jabang, agent for PPP, having received the highest number of votes in the Kanifing Municipal Council's mayoral elections, having received the highest number of votes in the Kanifing Municipal Council's mayoral elections of 20th May 2023, Talib Ahmed Bensouda has been duly elected as mayor for Kanifing Municipal Council, dated 20th May 2023, and signed by the chairman of the Independent Electoral Commission. Yes, thank you very much, Chairman. Thank you very much, Esa. So that's the results for now. We will come back to post you with the following stuff. Thank you so much. Thank you. goxub fi nga xam ne moo di foofee ca Kerouan joxe nañ tamit gox bile di kiyam mu des léegi benn gox muy West Coast Region ci gox yu ñu jot a joxe laata may jokk suñu naataango MC foofee ca makkaanu ay si xam naa gars yi nañ fexe nuñ ko jokkee bu fekkee dina jàppandi waaye laata loolu man ma daal di tënk li fi jot a rek ruusee laata may duggaat ci waxtaan wi ak Mamadou Mohamed Niang ak maam Jibi ca Kerouan Area Council foofee nag
ki UDP taxawal mi ngi am ñaar fukki junni xob ak ñaar yu toftal juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ki independent bi daal di am ñaari junni xob ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom NPP daal di am ñaar fukki xob ak ñeent ñaar fukki junni xob ak ñeent yu toftal téeméer ak juróom-benn fukk foofii ca Kirawaan Area Council NPP moo daal di jël raw gàddu gi ci Kanifing foofii nag NPP kim taxawaloon di Bakary Waye Badji am na ñeent fukki junni xob ak ñaar yu toftal ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar loolu yi la daal di am Talib Ahmed Ben Souda di incumbent bi te UDP taxawal ko mu daal di am juróom fukki junni ak juróom benn yu toftal juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ay xob la daal di am foofii ci KM independent bi di ki nga xam ne mooy Pa Modou Mbow daal di am juróomi junni yu toftal juróom-ñeent fukk ak ñaar foofii nag incumbent bi di ki nga xam ne mooy Talib Ahmed Ben Souda te UDP taxawal ko moo daal di jëlaat la ko KM dénkoon dañ ko daal di dénkaat kon nag mooy doon mayo bi ci juróomi at yu ñu daal di dëgmal lan nga jàngatee mbir mi. waaw moo at mi solo solution bi comme ni benn moo des nag foofu mu des parce que mooy gën a riche. waaw jëlal mic bi. xam booy clip mic bi yeneen xibaar génnaat na yu amati solo parce que ay gox la yoo xam ne ni yu am solo. fàtte mic bi de. waaw. North Bank. boobu tam xibaaram bi ñëw na wane ne NPP ñëw ko gagné waaye foofu itam soo bàyyi xel race bi mu ngi xaw a lifin Papa Ndiaye xam nga nekkoon na fa councilor si bu jeex ni Farafenni woot si ticket yi GDC foofu la nekkoon mu jéggi mu bàyyi ko dem NPP UDP tam topp si koom daanaka because 22,000 waaw 22,572 waaw ak 24 xam nga foofu tam métti woon waaw race bi métti woon na foofu but finally NPP jël nañ ko but ñu ñëw ci KMC fu nga xam ne ni moom gàb bi dafa am doole dëgg-dëgg xam naa ñu bëri xaaruñ doon gàb bu mel ni si diggante bi ñu spécial gars yi NPP nga ne woon 4 appui la waaw man 4 appui laa joxoon combat bi waaye dëgg-dëgg bi moom du 4 appui waaye noonu li toog si biir bi la 13,600 bu ko foog naa dina tayit bi mu dafa doon mel ni North Bank waaw dëgg-dëgg jël moom si ñaari kaam yi bu doon am 4 appui laa ko joxe woon waaye gis naa ne bii du 4 appui waaye dafa toog si dënn bi loolu lañ gis fii because 57,000 ak lu teg ak 40 ñaata 56 ak 42 waaw 56 ak dëgg-dëgg nekk na loo xam ne dina bett waa NPP yi bu baax a baax parce que kenn nekku doon di xaar dëgg-dëgg lii di résultat yu mel nii fii si Kanifing municipal council. waaye foogaloo tamit waroon nañ koo xaar ndax li council yi wane ci KMC ak tamit ki ñu doon joganteel Talib Ahmed Ben Souda nekkul cuune ak it ñi ko ngembu tamit duñu ay cuune waaye boo xoolee juróomi at nga def ko ci barab di fa liggéey donte que am na ñu doon génne ne defut lii waaye waa KM dafa mel ni joxaat nañ ko bopp ndax lu mu winee tey firndeel na lépp loo xam ne ñu ngi ko doon waxal ci ne gars yi dafa mel ni daal wax jooju dañ ko dummooy ndax tey jii nga am lu toll ci juróom fukki junni ak juróom benn yu toftal juróom-ñeent fukk ak ñeent nga am ko ci ay xob ci koo xam ne président moo ko daroon ay ministre ñoo ko daroon ay député speaker ñoo ko daroon ay speaker ñoo ko daroon ay borom daraja ndax président mu ngi ko doon wax bu leen tiit yéen ñi ngeen àndal nangam ak nangam ak nangam loolu yi teewul mu am lu mu am ni ki moom Talib ni mu ko doon waxee sax mu ne moom mi ngi jongantewul ak ki nga xam ne mooy Bakary Badji waaye dafay jongante ak Gambia government tey jii mu ñëw am lii si seen kaw dafa mel ni ndam la lu rëy loo xam ne ni Talib am na ko UDP am na ko waaye tamit defeat la ak gàcce gu rëy goo xam ne NPP am na ko. alright balaa ñoo ñëw si Bakary si boppam ñi ñëw si Talib moom nga xam ne moo wiin soo ko cegee xel dafa mel ni dafa dabulaa lu mu am si council parce que council soo boolee 15 ñu am yëpp KMC maam foog naa is 30-something,000 la woon 32,000 so moom rek mu ñëw am 56,000 kon dafa mel ni moom liggéey na léegi problème bi mooy ne because fii ñu bëri lu ñu doon wax gars yi NPP mooy ne seen nit ñi ñoo génn est-ce que tam loolu mooy lay bi parce que nit ñi génne neen ba léegi waaye dafa mel ñu génn ñoom mbaa du ñu génne sax du den dem si Talib you can say that because nga wax loolu because tey ñoom avancé nañ de soo ko segee ak Risoli council si ñoom seqee nañ jéego tuuti bu ko fa naa foo leen amoon fii KMC
soo seetee seen total du doon bëri. kon Bax rek. NPP as a party 3 la am. waaw 3. London Corner Dibakunda ak. non pour seen total amount bi rek laa miinoon laa bëggoon dafa mel ni Bax rek du mën a seen total amount bu foofu noonu yëpp moom lu mu am. waaw in council 2023 NPP 2023 councillors election NPP 2023 council ñoom ñu ngi am 22,043 votes. so ba léegi foofu sax yokku neen waaye seen yokku bi dafa ànd ak daanu. boobu daanaka njëriñ bi bariwul noonu. waaye dem na ñëw na mooy ne benn avantage talib am na ko gar bos ñi ak talib am na ko Bax am na ko ba tey talib moo ko gën a am bu ko tey talib ñu bëri dañ laa wax ne man du bëri na ñoo dee dégg du ma UDP but moom dama ko like something like. waaw loolu reflect na si waaw loolu reflect na si. waaw kay lii gis nga. soo ñaareel bi mooy ne talib am noonu loolu la Bakary amut. waaw ok soo loolu talib am na saa ba seconde li mooy ne soo bàyyi xel bu mu sànnee dama déglu message bi mu xaw a message bi am solo trop parce que mu ngay boole dem na bene si nekkee ne moom pour mu wiin du am jàmm moom mu ñàkk a wiin si time bu nga xam ne ni xamaguloo ndax di nga wiinam de soo dëgg nu mooy communiquer tey dafa jaar yoon teg na ko si yar ak teggin dëgg loolu moom ñii ñëpp ñu ngi koo dégg kenn déggut fu mu wax bu ñaaw te sax daanaka wax at yi yëpp kenn déggut sax moom muy wax daanaka mu ngi woon si ruqam rek waaye bu mu génneeg léegi dëgg man am na plateforme yu bëri yu ma déglu waaye man déggu ma mu wax ñaaw candidat opponent am bi ku mu doon jàkkaarloo di Bakary dégguma ko si wax dëgg yàlla xam mun na am mu am bu gos mun loo déglu yëpp waaye tey message bu mu joxee bu mu sànnee message la bu nga xam ne nii message bu dal la te kàddu kilifa la fa wax parce que kàddu la yu nga xam ne mu ngi wane na daal moom jàmm moo ko gënal yëpp bu fekkee ne sax pour mu jël place bi dafaa tax loolu du am jàmm bu mu am place ku dem ba emale loolu dëgg jàmm waaw ba tey ñoo ma bëgg ñu analyse lii taxaw ci tuuti muy KM ndax KM nag dafa soxaloon njiiti réew mi muy Banjul muy KM ak West Coast nag léegi moo des ñaako gum na ñaari waaw West Coast nag moo des léegi est-ce que it Bakary Badji ñu ko dar sonaluñ ko tamit ndax mu lu doon niru li lay jàppale maanaam saafara su la jural sax jàngoro ndax bu la njiiti réew mi di indee si politique boo xam ne seen meeting bu ñu dem ñu ngi si UDP rek taalib lii mbalit project nangam taalib moom mu ngi ci ay programme am meeting bu mu dem mi ngi tegal gars yi programme am lii laa bëgg a yokk su ma ñëwee lii laa bëgg a def ñi la ñoom ñi ngi waste seen time yëpp ci indi ay lii moo ko fi def ak scandale ak nangam est-ce que du loolu moo dem ba taalib gën la nekk ci nit ñi moom di leen tegal ay project ci jamono boo xam ne nit ñaa ngi xiif nit ñaa ngi sonn dund gaa ngi metti nit ñi di teg ay policy ak ay programme yow nga nekk fi topp ci deru jàmbur rek moo def lii ak moo def lii est-ce que du seen way of campaigning moo wutee ba loolu dafa feeñ tey ci résolve si waaw wutee na sax du ko soo ko bàyyi xel spécial président bi si jëlee kaddu di wax ak ñeneen wutee na trop ak ñoom suñ jëlee kaddu di wax parce que xam nga gar mi dafa am ñu nga xam ne ni boo ko toppee daf lay tardeel yow indi li nga pare pour def loolu moo gën a important wax naa ne fii dinañ jël opportunité mooy nguur Yahya Jammeh bi fi nekkoon su buggee win UDP maanaam ŋàññi leen ak wax leen boole leen ak askan bi ba askan bi daw ñëw soo léegi itam dafa mel ni itam di séem boobu la président Barrow jël ba 2021 ñun ñu ngi fi woon ñu ñëpp ba lu gënoon a ragaloon nit ñi ñii suñ fi wiinee nangam leen la def ñun suñ fi wiinee doo leen fi nangam ñii daneen fi génn ñële daneen fi génn soo dugal yooyu si boppi nit ñi yoo xam ne nii yow muus kenn mënu fee nekk président muus mu nekk Wellingara nga génne ko fi loolu passé na si réew mi loolu nit mënu ko loolu dama ko dee wax gars yi loolu képp mënu ko fi te ku fi UDP si fi nekkoon government dana jox Pël Fuuta voters card mu votal ko loolu cosaan la si réew mi dana jox xale ku xamul ni ñoo voté loolu foog mu am loolu ku fi ñëw da nga koy def nañ waxante dëgg rek UDP si fi ñëwoon ne dafay fexe téye nit ñi comme ni leen ñi fi nekk ci nguur ñu leen di téye but problème bi mooy ne su nekkee ne nit ki yuus nga lii doxul nga yuusaal li doxul soppil wee nga jël beneen wee boo xam ne ni dina du jaxase nit ñi waaye xam nga da xoolal rek gar saa yoo demee mit lu nit ñi di tàccu yëpp mooy dal leen si kaw paa bi boobu bu mooyee ne paa bi mu dem nekk xalifa ñu ñu ngoon si ba façon ñëpp a yuuxu loolu du campagne bi nguur kay bu leen kii maa ko samp bu gañee yéen bundu seen yoon bi nii
council moo ko war a defar dina make sure mu defar ko kon liñ fi war a wax dafa bëri waaye dañ foog ne wax ni ki nii tooñ ni ki nii wala gaaruwaale li mooy tax nga win non affaire bi du foofu nit ñi da nga leen a wax lu leen a jëriñ wax dig leen di leen yaakaarloo so loolu moo si nekk waaye nag bu ñu demee ba nga xam ne ni Bax lu dal NPP si parliamentary ak council rek loolu moo leen dalaat rek moo fa nekk rek Bax rek mooy candidate bu mun a am lii si NPP pour mu leer balaa nga ko doon leer ñu taxawal keneen without Bax lii mu génnee ko 42,000 bi du génn. waaye ñoom it ak liñ defal Bax yëpp topp si ginnaaw. ma ne la ifin wàcc bu leen mu neen wàcce asamaan si bañu ma loolu mu am lii waa naa si yàlla beneen candidate bu dooroon a Bax doo agsi fu Bax agsi nii pour mu leer. waaye ñoom xam nga monsieur Niang tamit lii dañ taxaw seen bu si gars yi war a def tamit parce que soo xoolee tey député speaker mi ngi si ginnaaw Bax speaker mi ngi si ginnaaw Bax ministre of agriculture mi ngi si ginnaaw Bax président lañ wax sax président bi si boppam mi ngi non président bi ak nguur gi yëpp mu rek mu jeex benn Bax waaye teewul tey ma la mooy ne am nga talib lu ko may chance 30,000 votes yoo xam ne gàpp bi non talib lu ko may chance talib lu ko may chance mu ngi ñëw na KMC utee na ak lu mu ko jëlee woon si yang ko bokkali loolu ku nekk xam na ne utee am na ba seconde li gis nga dal ak yar ak wax bu am njëriñ dafa am solo Bax lu ko may lii yëpp dalam ak yaram moo tax moom mu am lii waaye bu NPP soboon indi keneen ku dul Bax 10,000 sax duñ ko am kon ñoom ñi sant Bax bu baax ba kii Talib xam nga ne yow Talib 4-3 years dégguloo ko doo ko dégg sa sorojo muy wax mu ngi si ruqam bi seconde li campagne bi nu mu doon communiquer ak nu mu doon waxee nit ñi ak lu mu pare defalaat nit ñi dëgg loolu gën naa tax nit ñi sawar ci moom waaye nit la koo xam ne man dégguma kàddu gu ñaaw mu jógee ko si gémmiñam pour mu leer est-ce que tamit moom Bax si boppam amul lu ko xaw a yàqal bokk na ci xam nga moom it ndaw ñi am na mere nañ ko ndax di ngay gis ñu bari ñu lay wax ne la man du ma ko fuutal ndax dama ko mere gisuma sama bopp ci moom ndax moom lañ fi dénk ndaw ñi te tey xëyu ndaw ñi tey la gën a métti te yow sax wax nga ko fi bi nga doon lim ne ndaw ñi amuñ xëy te moom moo nekk jëwriñ gu ñu dénk wàllu ndaw ñi waxuma ci tàggat yaram ci sport de waaye ci wàllu ndaw ñi nga gis ne ndaw ñu bari ñi ngi jël baag wee di dem ñàkk xëy di dem feneen ak feneen ñàkkum xëy yu ci bari noonu est-ce que bokk du facteur boo xam ne moo gën a tax ndaw ñu bari mbiru Babacar Badji safatu leen comme 2018 nu meloon donte que sax 2018 tamit résultats yu mu amoon soo koy méngale ak léegi nii ren léegi moom yokku na waaye boo ko doon méngale ay 5,000 la amoon ren am na 40,000 foofu am est-ce na que tamit si wàllu nga fi waaw loolu yow imagine ministre yi fii fi gën a néewle lu ñu leen a jox sport si la bokk ak agriculture soo imagine daanaka ministre yu tan sport bi leen dee gën a jox njëkk den li fi nii moo tax dama noonu dañu war a créer ministre bu nga xam ne dafa yore ministre of youth rek sport bokkul si parce que lii problème bi mooy ne moo si ñi gën a tuuti la bokk yow koo xam ne sport bi rek li nga si war a def amuloo xaalis boo ko def est-ce que yow kooku di nga mën a utal xëy ndaw nguur moo war a organise samp ay kër yi liggéey ni ñëpp duñ dem liggéey si office comme lu ma la fi wax dafa centre yi am ni xool bi bu dee ñëwkat ñu nekk bu dee welding bu dee lu nekk donte la sax ñoom am na luñ see support nii di xaw ma fa naa mu ngi onda yuton sport waaw am na ay ndaw yu ñoo jàppale ba lu tax du feeñ mooy ne gis nga li ngaa jàppale ndaw mooy da ngaa créer dem tey fekkoon ne den am xool bu mel ni bu Yahya Jammeh defoon si airport atelier boo continuer nga gis ne ay doom ñu bëree dinañ si ñëw liggéey boo yi ñoo dippoot ñi ñëw ku ñëw ñi sànni la fa ñi seet métier boo bëgg wala loo bëgg ñu dugal la fa yooyu comme créer yooyu noonu la nguur gi président Barrow deful te yooyu mooy tax job employment yu mu bëgg a bu mu wénee ne 150,000 job employment ci 5 years daf ko bëgg a waaye fekk teguloo yooyu doo ko mën a am bu ko su office moom doo ko fa mën a am waaye foog nga teg bré bi métier fiita ñëw lu nekk da nga koo tegal gars yi nga ubbi centre bi. waaw Bakary tamit as ministre laay wax waxuma président bi rek parce que président bi moo fa teg Bakary. Bakary as ministre moom lan la def ci waxuma nga bëgg rek bile mbir mi amul ñu ne président la waaye président loolu moo tax bu teg fa Bakary ndax Bakary mu ngi def ay effort. waxuma si sport waaye ndax Bakary mu ngi def ay effort ci ngir ndaw ñooñu am xëy wala gis nañ ne mu ngi def effort ba ndaw ñi gis ko. léegi la moo defee effort si nguur gi nga xam ne nii bu amee ndaw amee sport. gën a tuuti la si ministre li ñu laa sumbal. waaw kooku lu muy def. loolu loo fay def bu fekkee yow nga ne liggéeyal sa réew moo waraloon nga bàyyi fi nga nekkoon ñëw fi ngir léegi boo ñëwee nga gis ne nguur gi ngay liggéeyal parewul pour jàppale la si loolu loo fay def kon. ma ne tey agriculture bokk na si gën a tuuti tey loo xam ne mooy dund moo amee réew
luñ koy sumbal di yaakaaree may yi ñëw te ministre boobu mu ngi fa mooy second deputy party leader Demba. waaw waxuma koo xam ne daf fay nekkal boppam. waaw koo xam ne dag ne yow askan wi moo la. man fa mii pour tayaxee ndaw yi ak yooyu noonu man du ma mën a lifin ministre yi am nga ministre yi nguur moo koy tibbal nguur gu bëgg a ministre yi bu amee wàllu ndaw ñi am xëy te ministre yi bokk si ñu gën a tuutile nguur googu parewul mu département boobu développe yeah of course parewul mu développe coming back to Talib li mu am ni du bett ñu bari gis nga dal tey yaru mun naa may nit lu bari soo am na ko nag dëgg loolu moom bu ñu waxante dëgg mu ngi si moom. ak tamit est-ce que boo bokkul tamit si li ko nguur gi mel ni lu ko xaw a singili. non dañ ko singili nag ñëpp jëkk rek topp ko. Gambien tamit léeg-léeg day sot ne waaw kii lu tax nangam. su la waxee dara daj na de. waaw waaye daj na de sonn na de. this time. soo ko xoolee gaay mu ngi wik sax. da ngay xam ne kii mu ngi bu ko amoon na presso bu baax. amoon na presso waaye dafa mel ni liggéeyam wallu na ko liggéeyam kii non liggéeyam wallu na ko jëfam wallu na ko jikkoom wallu na ko waaw parce que gis naa ñu bëri ñu ne duñ UDP ba dinañ sànni Talib gis naa ñu bëri tam ñu doon wax ne Talib ak Bakar luñ taxaw daf leen naxari parce que ñaari ndaw la yi nga xam ne réew mi daf leen soxla te foog mu am ku toog soo loolu leen ko de waxee xëy na xamul doon naka la fa demee waaw soo loolu waaye anyway daal Talib daal li mu am moom daf ko liggéey deserve na ànd si nag ak UDP wax naa leen ne parti sax buñ ko wax fii daanaka si réew mi parti bu dëgër UDP la parce que seen nit ñi ñu naqare yóbbu leen ñu gëm seen bopp leen de yàgg naa koo wax fii nag waaw parce que si nomination UDP nga foog ne moo amee government yi di doxal ko newspaper yi ne mais day change to yellow day dëgg loolu mu lu fin bu am solo mi ngoog Mr Niang su ko defee rek bokk yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV benn gox moo desagum ci njuree fii tukkee ci élection ren ji la ngeen baal ma West Coast Region xam naa du ñàkk ci kanam xëy na IEC bu ñu ci jotee ni ki nu ko seen ki yor seen kàddu yi di Pama kan waxee ci kanam bu beneen ju def li ñëwee rek nañ ñu ko daal di jox su ko defee xam naa boobu sax mooy doon bu mujj su ko defee ñu daal di ndarkepp jotaay gi waaye laata loolu ma ñëw ci maam gis nañu gi sol ci yi ñu jot a joxe foofee ca Kerewaan NPP ñoo ko daal di wiin waaye nag fii di KMC foofu moom UDP ñoo ko daal di wiin te fii nii di nga xam ne nag moo di KM soxaloon na njiiti réew mi lool ba waraloon na génne woon na lépp lu mu waroon a mën a génne ànd na ak ñoom campagne yebal na ay ministres am ñu campagne yebal na ay député am ñu campagne yebal na ñi nga xam ne ñooy speaker bi ak ñoo ñëpp demoon nañ campagne waaye teewul ñàkk nañ te ñàkk bi sax nag dañ ñàkk ci gàbb bu bëree bëri ndax toll na ci fukki junne ak ñett yu teg yoo xam ne kii rawee na leen ko tey boo doon def jàngat ci campagne ñu diggante bëgguma sax ñu ñëw ci Kerewaan waaye KM laa bëgg ñu des fi ci diggante Talib Bensouda ak ki nga xam ne mooy Bakary waaye Badji indépendant bi tamit Pa Modou Mbow moom mi nga xam ne it am na lu mu am nan ngay jàngatee ak lan nga foog ne moo waral gàpp bi bëree nii ak lan nga foog itam ne moo waral NPP bëggoon place bi waaye mujjee koo ñàkk ak lan nga foog it la leen di def ban jàngat nga ci am maam su ko defee bokk yi noonu la. waaw jërëjëf Mohamed nekk na fu am solo because Kanifing Municipal Council Gambians yëpp dañ ko doon xaar pour dégg final results yi because of li xew mooy wax naa ko boo déggee ñu ne la local council ci biir réew mi KM Banjul ak West Coast daf ci bokk yi nga xam ne nit ñi dañ leen jox gëdd li tax ñu jox leen gëdd KM bokk na ci koom-koom bi fa nekk mooy xaalis bu bari moo fa nekk te xaalis boobu nguur daf ko yittewoo ñi fa dëkkee dañ ko yittewoo ndax bokk na ci lu war a soppi seen dund ak seen doxalin. Congratulate Talib ci victory bi mu nekk a very 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 clear victory of 56,094 votes. ok li may wax rek mooy ne speaker deputy speaker president ministers National Assembly members ñoom ñëpp they are politicians te when it comes to politics is their civic right as Gambians ñi génn dem politique like every other Gambian te dama ne 2018 ñooñu ñëpp dañ àndoon ci campagne yu Talib ak UDP ak président Adama Barrow pour ñu reflect ñun ñëpp suñ mind si
waaye li waaye boobu ñoom ki ñu àndaloon mooy win. waaye loolu laa la wax ni ma ne. da nga ne. président Barrow ministre yi speaker deputy speaker yëpp. waaw ñi mu jël ñëpp. waaw ñu campagne ki nga xam ne mooy candidat. waaw loolu laa ma ne. waaye taxul mu win. waaw loolu laa ma ne. waaw lan nga si jàpp win bi ak win bi ak ñàkk win bi is after declaration of results yi from IEC. foofu lañ nekk di waxee understand waaye we are doing analysis of ñoom ñëpp seen jaar-jaar understand nga lu ma wax mooy ne in 2018 Talib moo nekkoon candidate United Democratic Party président Adama Barrow bokkoon ci parti boobu majority of the ministers then bokkoon ci United Democratic Party majority of the National Assembly members then nekkoon United Democratic Party ñi àndoon ak Talib ñu dem campagne ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon national naka council yi nga xam ne UDP ñoo leen sampoon muy West Coast muy Banjul ak yooyu waaye ok li am solo fii mooy tey Talib dafa win ci gab bu yaatu président Barrow ak NPP ak seen alliance yi nga xam ne tey moo indi even the current speaker di Fabakary Tombong Jatta nekk di party leader of APRC bokkoon ci ñu doon campagne te ñoom ñoo nekkoon ñi lii doon council previous years ci seen loxo la ko Talib jëlee in 2018 Yankuba Koli moo nekkoon mayor waaye contest su 2018 Rambo Jatta moo contestol understand nga Rambo Jatta amoon a number of 17,000 plus Talib in 2018 mu ngi amoon 29,325 votes la amoon waaw àndoon ak nguur understand nga tey mu nekk incumbent waaw non foofu laay ñëw mu nekk incumbent toog ci toog bi understand moo toog ci toogo bi nekk incumbent waaye nekk opposition ci central government am candidate muy Bakary Badji ànd ak NPP am président am ministers moom mu bokk ci ministre yooyu as the candidate jiite youth and sports understand nga léegi nag fi ngay ñëwee mooy fi nga waxee right now mooy the gap between Talib ak NPP candidate muy Bakary Badji nekk ay state minister ci ron nguuru président Adama Barrow mu am 42,432 13,662 votes moo nekk seen different between the winner and the runner up mooy ki jël second muy NPP candidate bi léegi da ngaa dem presidential election nga xool the number of voters registered yi nekk Kanifing Municipal Council is 179,000 votes 800 votes the number of voters yi nga xam ne ñoo génn vote tey is 103 votes 618 voters ñoom ñoo génn cast seen votes yi tey which is a good turnout understand comme exemple fi ma lu tax may la is a good turnout mooy NPP dañ amoon excuse buñ jël ci parliamentary election jël ko ci councilor election ne low voter turnout bi moo leen ñàkkalaw waaye dama ne with the number of voters yi génn sànni karta is a perfect number of voters li génnut sànni karta is only 76,182 voters ñoom ñoo génnut sànni understand non bëri na waaye li ëpp moo dem sànni ji understand li ëpp moo dem sànni ji because soo amee 100,000 bu dem sànni rek li ëpp dem nañ sànni gis nga bu juróomi nit sànniwul sax dafa bëri waaw I agree waaye boo xoolee percentage bi is a good percentage of voter turnout it's a good percentage of voter turnout excuse NPP laa lay ñëwal ma wan la ne la with the number of lu génn vote there is no excuse of low voter turnout understand although the low voter turnout moo ëppa differences bi nekk ci diggante winner bi ak runner up bi because difference bi is 13,662 xam nga loolu doo ko emale ak 76,000 bi sax bu dee ñoom ñoo ko moom lan moo tax ñooñ génn waaw non dama la wax ma ne xam nga da nga ne nomba la ma ne bu dee ñoom seen excuse mooy low voter turnout moo leen dee daaneel always in KM the number of voters yi dem cast seen votes yi in KM there is no excuse of voter turnout. ok ma dimbale so léegi monsieur président
xam nga ñu ko doon waxee ne naka Kanifing NPP dafa am 80-something ci la sa maa ngi waaw si presidential waaw NPP dafa am 80,000 295 votes. then UDP am fa UDP am 48,256 votes. all right Talib daanaka am na lu ëpp UDP as a party. Talib mooy UDP rek. non waaye no even though. non xam nga waaye bi even though waaye UDP ok léegi non xam nga lu tax UDP la ndax tey bi saa di wax Talib da nga def leen ne UDP candidate Talib Bensouda. waaw kon ba tey kon Talib lu fi Talib mënti am. ok we agree dafa am waaye boo waxee foofu. non it's different. non xam nga lu tax ñuy wax loolu mooy ne. non let me tell you. am na ñu bëri ñu sànnil Talib tey sànniluñ ko because of UDP. te Talib moo ko waxal boppam. ba si councilor mu ne moom de am na advantage ci Kanifing municipal council. am na ñu bëri ñu nga xam ne. dañ koo sànnil duñ xool ci moom parti te nombre bi reflect na non we are not talking about candidature analysis lañ la nekk di indi li may bañ mooy bëgguma ñu query xam nga lu maa bañ mooy ne it's not about query li tax mooy ñii wax mooy it's about analysis waaye analysis yu ñoo wax mooy ne Talib as a individual moom moo ko wax te Gambian si ñoo ko reflect te doomi KMC ñoo ko wax ne ñu bëri ci ñoom dinañ sànnil Talib te seetuñ ci moom parti onasan loolu moo tax ma ne la loolu moo tax ma ne la gis nga bu fekkonte ne Talib dafa am less than 48,000 votes da ngeen ne nombre UDP la téye ba léegi waaye dafa ñëw mu romb nombre bi UDP am 48,000 moom mu am 56,000 te UDP màggul si diggante bi non UDP déedéet UDP parliamentary election 31,000 lañ am onasan nga councilor election ñu am 32,000 Talib ñëw as an individual mu am 56,000. waaye da ngay waaye national assembly election the turnout was very low the council election the turnout was very low. lan moo impress electorate yaa ngi wax fii ne turnout bi fii nii moo tane di ko non du tane dama ne moo gën because am nga 100,000 Gambie bul foog ni tamit NPP ñoom luñ bëgg a jàpp ne ñi toogoon noonu ñëwul vote ñoom ñoo ko moom ñoom ci ban dalil la. non xam nga NPP lu tax ñu wax loolu NPP lu tax ñu wax loolu mooy ne soo xoolee KM number of voters yi fa register KM moo fa ëppa number of voters yu ko sànnil in the presidential 80,000 yu dem sànni ne ñoom NPP moo leen doy understand nga NPP seen number boobu nag ci parliamentary understand nga dafa wàññeeku dafa drop ci councilor dafa wàññeeku waaye yokkuwut ci UDP UDP ñoom seen 48,000 ci parliamentary yokkuwut 31,000 lañ am ci councilor election ñu am 32,000 ñu ngi secure seen number ba tey tamit est-ce que election yi benn la presidential election nga wax national assembly election local government election waaw loolu laa soo demee ci election cycle presidential ak mayoral nga compare because mayoral da nga nekk di xaccoo region understand nga parliamentary constituency nga xaccoo councilors woot nga xaccoo léegi KM képp ku fa nekk ngay résident ni KM élection bii passé xam nga ne ñetti candidate ñoo taxaw Bakary Badji la Talib ak Pa Modou Mbow soo demee di sànni doo laccee ne Mouhamed fii la dëkk ndax moom laa war a sànnil comme KM nga dëkk rek ñetta ñooñu koo choose muy sa candidate moom ngaa sànnil présidentiel yow mi dëkk KMC itam nga register KMC soo demee ci ballot box bi Mod Ñang la Mouhamed la Amadou la kenn ci ñoom nga tànn ko ngay sànnil waaye parliamentary mun nañoo dëkk biir KMC man ma dëkk Bundum yow nga dëkk London Kona mun loo maa sànnil councilor mun nañoo dëkk benn Bundum Kakunda onasan nga man ma dëkk Bohol yow nga dëkk Bundum Bantaba mun loo maa sànnil moo tax in comparison of election parliamentary ak presidential ñoo am height onasan waaw loolu laa parliamentary naka mayoral election mooy biñ nekk ni tey ak presidential ñoom ñoo am height onasan léegi nag loolu moo tax ma ne la ne Talib dafa wane a significant of ne moom as an individual onasan nga doomi KM li tax ñi óolu ko doyloo ko buñ ci ñëwee dinañ ci ñëw waaye dama ne la moom dafa break record UDP ci KMC loolu doo mën a génne Talib si UDP loolu laa mën a waaye come on li nga bëgg a indi dafa break record Mohamed ndax na leen UDP ñoo ko ngem bu taxawal ko léegi tey Talib su taxawee tey UDP ñoo ko taxawal def ko seen mu taxaw ci nobody is questioning that wala su bëggee wax break UDP sa yow UDP nga nekk gis loo UDP déedéet li ma la dafa simple ma ne UDP presidential
dañ taxawal candidate under the ticket of United Democratic Party understand nga Talib nekk seen li nga xam ne moom moo nekk organizing chairman understand nga of the party mu campagnal parti bi ci region bi def everything understand nga waaye moom du moo doon utal boppam parti bi la doon utal parti bi am 48,000 understand nga moom mu ñëw tey diggante 2021 ak 2023 ñaata at moo ci dox ñaata élection moo fi passé ñaari élection passé nañ tey moom mu ñëw mu dabul yooyu yëpp liñ amoon moo tax ma ne la te Talib moo ne moom moo ko wax ci kàddum mu ne moom day am na advantage bu nga xam ne am na ñu bëri ci KMC duñ xool ci moom parti léegi nag dama ne loolu dafa reflect dafa feeñ ci nomba bi man loolu laa wax ma ne Talib lam doon wax démba li tax tey man ma waroon a toog fii weddi ko mooy Talib am less than 48,000 votes dinaa ne kon Talib de fogoon nañ te moom waxoon nañu ne moom am na advantage than any other candidate bu taxaw in KM am na ku nga xam ne tey exemple Bakary Badji mi ngay wax nii Bakary Badji bi mu ñëwee nekkaan independent candidate in 2018 understand nga ak tey in 2018 mi ngi amoon 5,000 plus tey mu am ñaata 42,000 understand parti bi mu nekk participate na ci nguur gi mu nekk participate na ci because yokku na ci diggante bi mu nekk a state minister ñu bëri ñu nga xam ne xëj na ñu ngi woon biir KMC sax xamuñ ko dégguñ turam tey mun naa am dégg nañ ko in between bu mu nekkee state minister président bi génn campagnal ko am na ku nga xam ne moom président bi moo tax muy dem sànni ji carte am na ku nga xam ne NPP mooy tax mu dem sànni ji carte am na ku nga xam ne Bakary Badji moo tax mu dem sànni ji carte noonu la xappunee ci Talib am na ku nga xam sànnil na ko carte UDP la gis ci moom te UDP boobu ma ne la ci biir KMC am na 48,000 bu nga xam ne moom moo ko moomal boppam waaye léegi 56,000 bi nga gis nii GDC endorse nañ Talib nomba la dafa feeñ individuals yu nga xam ne tey businessman lañ individual yu nga xam ne they are non political naka supporters dem nañ votal Talib nga ñëwaat tamit da nga wax fi lu am solo ne du Gambia rek Gambia ak Sénégal ñoo ci am tey Ousmane Sonko li tax mu ëpp tey bu génnee mbooloo mi koy topp ñu bëri dañ jàpp ne dañ koy not understand nga léegi nag da nga gis suñ soo région bi dañ nekk ñu nga xam ne saa yu nguur jógee di bëgg a bundaxatal nit ñoom dañuy jóg pour jàppale la te Talib loolu nekk na lu ko jàppale benn ci issue case yu moom ak Sainabou Martin understand nga diggante mag central government ñaar commission bi ci li nga xam ne jóg na te ñu bëri moom wax na ko political party bi mu nekk wax nañ ko ne commission bi dafa jóg pour weak horn ci ñoom léegi nag Gambian bi toog fale nekk concerned citizen mu ne waaw waaye exemple kii du ma xool développement bu mu def du ma xool lan la way defal KMC waaye lan moo tax nguur war di ko xeex nit ki ne dinaa jóg pour ma jàppale kooku nga ñëw ci ñi dëkkee KMC nga ñëwaat foofu understand yaa ngi ko doon wax léegi boo xoolee élection bi ak dayo bi nga xam ne moom la président Barrow am ak dayo bi NPP am yëpp ñoom seen political campagne biñ mënoon a def yëpp mooy discredit seen opponent because seen opponent moo nekk incumbent bi understand that discredibility nag comme li nga wax mënoon naa nekk programme policy and agendas understand léegi nag loolu mooy politique of consent bu nga xam ne Gambian bi toog fale loolu la bëgg a déglu loolu la bëgg a ku ko wax loolu la bëgg a ku ko ci lu nu mel benn tey ñun ñëpp dañuy toog di ko wax dëgg la development am na since after 2016 la nit ñi xam lan mooy seen wareef seen diggante ak central government lan mooy seen wareef ak seen diggante ak local government ba tey yow mi nekk résident ci any municipal council boo nekk nga xam ne ndeke man responsibility la local government act bi daf ne every $100 buñ dugal ci council 60% bi dafa war a dellusiwaat ci man ñun ci dëkk bi lañ juddoo ci dëkk bi lañ yaroo waaye 22 years si nguuru Yahya Jammeh bi ko doon council di defal réew mi sax kan moo doon toog di ko waxtaane kenn xamu ko léegi nag nit ñi teg seen bët ci council ne kon ndeke lii am na solo onasan man de war naa bàyyi xel ci Talib lan la Talib def mu ne indi na projet auto naka mbalit am na ku nga xam ne mbalit ak tilim rek moo nekkoon problème am biir KMC mu ne kon kii moo saafara problème bi jot na pour ma jox ko second chance onasan nga mu ne man de gis naa exemple yoon yi ñu ngi koy seetal ñu ne ñan ñoo ko def ñu ne council la onasan council ne am naa project 1 project 2 Talib keroog bu muy sànni karta lan la wax mu ne réew mi nit ñi dañ sonna démba
soo jëndee $100 cash power da ngaa am ñaata 100 unit tey soo jëndee $100 waaw exemple 80 unit waaw 9 units tey soo jëndee $100 7 units nga am kan moo nekk biir KMC ku loolu soxalut amut kenn ku nekk biir KMC ku loolu soxalut te loolu du responsibility local government du responsibility mayor buy ñëw responsibility central government la central government indi candidate understand ki toog am problème mu cash power mu ne mayor day li ma doon wax nii de lu ma yitteel la de man maa ngi dëkk biir KMC understand maa ngi fay KMC juuti $10 every day maa ngi xalaat ñi saafaral ma suma problème waaye bu ma demee ci marché bi ma am $100 xalaat naa dama war a jënd cash power bu ma doon jëndee $100 nguur moo ko war a saafara nguur googu saafarawut ko mu ma ko defal léegi $100 boo jënd nga am 7% naka 7 kilowatts kooku indil la Bakary Badji understand président bi nga jàpp ne moo war a saafara sa problème mu génn di ko campagnal waxut la ci naka lay saafaralee li nga xam ne mooy courant bi waxut la naka lay saafaralee dund bi mu lay wax kii lim deful ak lim ñàkk a def di la wax kii mu ngi lay fayeeku mbalit yow yaa ngi jàpp ne courant bu seer daf la ko war a wàññil te toogut wax la ci boo demee bay tànn lan nga war a tànn mooy li gaay tànn waaw mooy foofu laa la waxee léegi nag moo tax ma ne la ne understand nga lii mooy lacce bi ci wax understand nga ci analysis of tey buñ toogee diggante Bakary Badji ak Talib understand nga Bakary Badji dafa nekk victime ci lii ñang wax na ko victime maanaam non victime in a sense ne moom central government mooy guba bi nga xam ne ñoom ñoo ko sampa understand mooy NPP président Barrow moo ko jiite président Barrow tey kuy jooytu ci dëkk bi looy jooytu moom nga koy wax buñ la ne Bakary Badji mu ngi nii nga ne ban parti la taxaw ñu ne NPP ñu ne yow xanaa gisuloo dund bi nu mu seere wax nga ko léegi mooy ministre bi jiite ndaw ñi ak tàggat yaram ndaw li nga xam ne tey moom yaakaar na ne tey dafa war a toog ci biir réew mi nguuram jox ko liggéey mu tekkee fi understand nga mu ne ministre yi bii Bakary Badji jiite ndax jox nañ ma lu nu mel du xool compétence yi Bakary Badji du xool saafara yi nga xam ne Bakary mu ngi koy def ci ministre bi Gambians yu bëri tey bokk na tamit ci li nga xam ne lu ko sonal la ci élection bi mooy affaire yi pajom bi keroog bi mu toogee fi wax naa ko ma ne ko Gambians yi ñu bëri li ñu wax mooy ne how can they trust you as a state minister understand nga ñu ngi la tuumal ci yëf yi li nga xam ne moom moo nekk padium waaye xam nga loolu moom moo am pour leeral ko secondly ñu ñëw tey buñ ne Gambia ne infrastructural sports understand man maa ngi ci lamba amul arène understand nga football la bi nga xam ne tey mu ngi football ci biir réew mi bëgg seetaan national team am mu play ci biir réew mi right now as we speaking dafa fekk inheritance 2014 understand nga Gambia bindal nañ leen ne mënuñoo play international game ñu renouveler def masque field bi patati patata jóge fa ñu ubbil ñu ko ci teñoom moom as a sport minister lañ baanee li nga xam ne moom moo nekk football field bi yow mi nekk Gambian tey da ngay jàpp ne moom wareefam la pour mu matale loolu waaw loolu laa la wax ni ma ne non loolu la man waxuma ak yow waxuma ak man ma ne électorate bi toog fële gis Bakary Badji miñ ko samp mu nekk state minister mu jàpp ne lii saafara problème bi moom Bakary Badji moo ko war a def understand nga mu ne kooku te ñu bari liñ wax ci council mooy ne Bakary Badji dellul sa ministre yi Talib dellul si sa council man gis naa ñu nga xam ne supportuñ UDP supportuñ NPP waaye dañ bëgg Bakary Badji bëgg Talib understand waaye dañ ne ñoom seen xalaat ak seen gis-gis mooy Bakary Badji na dellu ci ministre bi Talib na dellu ci li nga xam ne moom moo nekk councilam because ñoom ñaar yëpp ndaw lañ te yaakaari réew mi lañ te gis naa ñu nga xam ne ñu ngi United Democratic Party sax understand nga man musuma dégg Bakary Badji mu ŋañña Talib as an individual musuma dégg Talib mu ŋañña Bakary Badji as an individual ku ci nekk nag di nga ŋañña borom institution bu mu jiite because ñoom ñaar loolu mooy li leen boole Bakary Badji place bi mu soxla woon mooy li nga xam ne mooy Kanifing Municipal Council te ambition am ci bëggoon Kanifing Municipal Council dafa jiitu mu nekk ay state minister mooy 2018 naa ñëwaat si yow naa ñëwaat si yow ñag balaa may ñëw si yow ma fàttali rek bokk yi yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV ni ki niñ leen koy defalee rek ci live coverage bi ñu nekk muy election live coverage dooree ko si juróom-ñetti waxtu ci suba ci gaaw gi démb lañ ko tàmbali woon ci juróom-ñetti waxtu ba tey jilee ñi ngi nii dimanche jot na muy dibéer ñi ngi ci ba tey te noonu la ñuy wëyee bu ci yàlla àndee bu subaa ñu xëy ñëw liggéey si waat muy altine noonu lañ koy daal di suba kay dañ ko war a def holiday moom di defee rek waaw mën naa nekk suba moom holiday la war a nekk de su ko defee rek waaw
suba mooy tey mooy dimanche waaw léegi Mohamed léegi tam comme ci win bi li may wax mooy ñang comme lu may wax mooy ci win bi tey xam nga sepres bi ñu ko waxee ñun dañ toog fii ñu analyse ko ci presenu supporter si NPP ci presenu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon even team backs mooy ne boo xoolee after presidential election dynamic election cycle bi xew ci KM dafa changes bi mooy ni ma la ko doon waxee boo xoolee in KM National Assembly election NPP ak alliance am yëpp 26,086 votes lañ am understand UDP as a party ñi am 31,301 votes lañ am UDP understand nga ñëw ci councilor election mu continuer de councilors election understand nga gis NPP am 22,043 votes yaa ngi understand 26 nga amoon ci parliamentary bi mu drop to 22 understand nga UDP amoon 31,000 understand nga ci parliamentary mu adjust to 32,288 understand 1000 plus adjust na loolu moo leen may ñu win 15 li nga xam ne moom moo nekk councilor yi passé te wax nga ko léegi élection yi council yi dafa wane reflection of mayoral election bi because Talib wax na ko and man I have an opportunity to engage them ñoom ñaar yëpp bési waaw xam nga lay bi moo nekkoon ne lay bi li taxoon NPP di ko déedéet mooy councilor election ak parliamentary election because ñoom soo leen indi statistics of numbers yi liñ laa wax mooy ne ñoom seen nit yi génnuñ the only problem that they have mooy ne nit ñi génn moo tax ma ne la ne élection yi tey bi dafa differ loolu lu tax may la élection yi tey bi daf ko differ mooy bi nga amee 100 and something number of electorates yu génn a dem vote te KM si boppam 179,000 ñoom ñoo register li ëppa ci ñi register si council bi dem nañ sànni ji léegi nag waaye loolu daf laa wan ne understand nga élection bi dynamique bi change na depuis 2022 te presidential is 2021 léegi foofu tamit dafaa ñëwaat ci central government problème bi ti nit ñi am man interview naa Talib ci tabaski bi understand nga mu wax towards concerning ci tabaski bi non tabaski bi waaw tabaski daaw mu ngi jëw ci at léegi mu wax ci concerning public bi mu ne soo xoolee tey bidongu gasoil lam doon jar démb ak li muy jar tey understand bidongu gasoil lim doon jar démb ak lim doon jar tey balaa élection bi ñaata moo ci wàññeeku I don't know $2 or $1 understand ba tey électorate bi toog di xalaat ne gasoil seer na moo tax ñi ajos pass bi kan moo ko war a solve central government mooy kan Baro NPP the central government mooy NPP understand nga NPP boobu nag mooy candidate moo taxawal candidate muy Bakary Badji understand nga léegi Bakary Badji moomu tey nga ñëw ci as an individual comme ni nga ko waxee woon ci ginnaaw indi comparison digganteem ak Talib kii mu ngi central government kii mu ngi local government yaa ngi ko doon wax léegi boo xoolee central government li ñoo doxee mooy budget boobu ñan ñoo ko dee approve National Assembly understand local government lan la moo doxee resolution of council understand nga resolution of council seen doxin mooy ne counciloo si lépp lu jëm ci seen dox ak seen doxalin ñoom ñooy toog ñu càmbar ko waxtaanee ko understand nga ne KMC de receive nañ 300 million understand nga léegi 300 million boobu lan mooy priority yi understand nga li jëm ci askan yi bu dee marché la bu ñu defaree marché ndax yow du la yitteel dina la yitteel yaa ngi dëkkee KM boo dëkkeewul KM sax nga dëkk West Coast nga am xarit wala mbokk bu dëkk biir KM understand nga mu am benefit am interest ci loolu yow loolu mun naa tax tey nga bokk ci ñi nga xam ne di nga gis sa boppa ci council last programme bu ma def fi special edition ki ñëw represent Talib understand market committee la bokk market committee bi mu bokk bokkut ak Talib parti APP mooy parti ñoom Gumba parti ñoom Gumba Gueye la waa docteur Gumba Touré parti boobu la bokka waaye mu ne li tax moom mu ñëw pour defend agenda Talib mooy ne ñoom dañ gis seen bopp ci li nga xam ne moom moo nekk doxalinu Talib moo tax may la Talib dafa am advantage bu nga xam ne away from politics of party moom dafa am supporters ak sympathizers yu nga xam ne ñoom individual bi leen gis. waaw ne amal ko njëriñ tamit. amal ko njëriñ like. maanaam topp bi ñu ko topp
amal na ko njëriñ maanaam nekkuñ fa woon di xarab nit ñi di xaste ñoom dañ fa nekkoon di xool nu ñuy def ba taalib mën a wiinaat bañ mën a convince non loolu laa ma ne waaw ñoom seen wax loolu laa la wax mooy ñoom seen wax loolu laa wax with their policy and their programmes lañ doon joxe there are castigations yu nga xam ne ñoom wan mooy ne always su ñoo wax si Bakary Badji central government la ñoo wax te mun loo ko deny waaw lii laa la ma ne la central government boobu mooy NPP léegi nag ñoom da ngaa gis ne all their allegations wala all ñoom li ñoo teg ci seen jëm ci luy tax ñoom ñi campagne te woot yow ñi convince la as an electorate mooy central government la ñoo castigé Bakary moo ne la state minister la maam dinaa ñëwaat ci yow dafa am fu ma bëgg a ñëw ak monsieur Niang am na loo doon wax ci diggante vote bi yaa ngi doon laajte UDP lu mu amoon fii ak lu mu amoon fii 2018 ak Bakary li nga xam ne moom la amaat fii bu ñu ko doon méngale fii nii am na fii lu jege 56 dem rawee fii taalib kii Bakary waaye Badji lu bari ñu doon wax tamit ci efforts yeeg resources yi nga xam ne MPP jël nañ ko lu ci bëree bëri ba fi ko doon taalib sax di waxee ne man maanaam xëy na Gambia government versus Talib Bensouda maanaam ñëpp ñoo génn woon rek ngemb rek ne faaw Talib able fi pour rek ñu samp fi seen mbër mi ndax njiiti réew mi yitteel na ko loolu demoon na sax ba si benn meeting fu mu doon waxee ne dina samp gouverneur KM ak Banjul loolu yëpp si wane nu mu bëggee KM ak fi nga Banjul fii moom ñàkk na KM ñàkk na Banjul yaa ngi ci jàngat bi nga doon def ak li nga bëggoon a misaal bi nga bëggoon a indi ma bàyyi la nga doxal. waaw jërëjëf am na solo boo xam ne Talib versus Gambia government waaw sa Talib si boppam xam naa du wax ne sax Bakary Lewi Gambia government waaw te loolu moo am because after nomination meeting bi first meeting bi njëkk a am ministre yëpp mun ngaa wax ne ñu ngi fa woon ak candidates yi yëpp waaw maay bi dégg ko jégale ak candidates yi yëpp waaw fu ma doon ñëw mooy si maam because lay bi after council si because dañ dem parliamentary si ñetti fu gën a am solo si réew mi fu gën a am doole nga xam ne foofu la président bi sax foofoo ko gën a yóbbu pour mu nekk président mooy West Coast and KMC ak Banjul ak yooyu so bu ñu ñëwee parliamentary yi lay MPP den ne waaw den naagu woon waaye dinañ ko liggéeyal ñu ñëw council UDP defaat the same thing lu mu leen defaatoon si parliamentary so ñu ne waaw ok loolu turnout bi moo tax ba pare ñun suñ nit ñi génnoon te UDP lu mu am yëpp génn ñoom seen nit ñi ñëpp génn ne bu ko loolu moo doon lay gars yi NPP soo ñu dem ñu ñëw si ñu ne ñoom this time xëy na leen sax ba daanaka taluñ doon sax li nga xam ne mooy plateforme si waaye lu ñu gënoon a tal mooy door to door bu ko sax ñu ne seen nit ñi génn ñu la ñoo génnee UDP ñoom lu ñu am yëpp génn te fàtte nañ ne 40-something la am te si council ci 32,000 lañ ci am ku am 32 moom tam am na lu des lu ko desal bon ñoom pour ñoom li leen gën a daay pour ñoom UDP léppam génn na ci council yi ak parliamentary moo tax ñuy waan waaye 80,000 bi boo si génnee 30 am nañ 40-something bu des bu nga xam ne bu leen sànniloon 21 loolu ñoom ñoo ko moom génn léegi génn boobu nag est-ce que génnuñ waaye ndax ñoom leen sànni soo xoolee risol ci talib am ndax ñoom génnewuñ ñooñu dem sànnil talib bu ko 56,000 ak 40-something dëgg mun ngaa wax ne ñoom ñu doon wax ne génn neen waaye ñoom leen sànni kii fay daf ko jooy ne 10,000 bi la soxla est-ce que moom itam mbaa 10,000 boobu génne na leen waaye sànni lañ ko gos si risol si moo ko wane bu ko 10,000 noonu am na 11,000 bi des loolu leen war a lijjanti lan moo tax ñëwul dafa mel ni ñoom def nañ seen homework ba xam lu tax ñëwul luñ gom mooy doo dem neen si gis ne ñooñu génne na waaye dañ génn ba pare ñoom seen opinion yi gën a yokkule kon mun ngaa wax ne ñoom génne ne leen ba ñooñu sànnali leen soo loolu tamit c'est problème bi tax nag gars yi jox gannaaw NPP depuis si parliamentary council ba mayoress système yi situation bu dëkk bi nekk te amuñ lawyer yi taxaw layal nguur googu noonu si seen diggante ak nit ñi moo gën a tax te dafa continuer si fekkee nii la moo demee fii ba 2026 oo yeneen élection yi ñu fi am si Greater Banjul area NPP su fekkee cee ñu doxalin président bi cee ñu doxalin soppiwul ñeneen train bi dafa gën a continuer di gën lan nga foog ne njiitu réew mi war na ko mën a def ndax tamit léegi ñetti at képp moo ko desee ñu jëmaat ci ne élection muy 2026 te baro mi ma gis nii xëy na mën naa jéem a laajaat beneen kay ndax Gambie fi ñu toll nii ñu wax ko amaguñu time limite amaguñ ko xëy na ndax wax na mu ne dina sant
ki nga xam ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon ak yoonal ci réew mi honorable Daouda Diallo ngir mu jéem a xool constitution bi nuñ koy jéem a drafté ngir mu demaat si National Assembly bi ngir ñu mën a amaat ngir ñu amaat li nga xam ne mooy constitution bu yees muy sartaay ndey réew mi boobu buñ ko amee xëy na dinañ fa tëxëñ dafa li nga xam ne mooy yemale kay maanaam time limit waaye loolu yëpp amagul solo ginnaaw kii waaye li ma bëgg a laaj rek mooy lan la njiiti réew mi foog ne moom la war a mën a def ngir léegi ndax nag moom Gambien si mere nañ ko ba ku mu àndal sax ñu mere waale ko ndax boo xoolee tey lu toll ni njiiti réew nga ñàkk Banjul ñàkk kiyam West Coast xamaguñ ñu mi demee waaye boobu bu ko ñàkkee moom musiba dal na ko dëgg bu boobaa it bu winee si des yëpp waaw bu ko kon musiba dal na ko bu ñàkkee ñetti yooyu nag loolu nag nan la njiiti réew mën a taxawaatee nag bu war a def pour mën a nag soppi mbir mi xëy na bu fekkee mer la bu ko ay ñooñam mere nan la war a def ba ceeñ ko bu fekkee it nit ñi ñoo doyal si moom nan la mën a def daal ba safewaat ba nga xam ne 2026 bu fekkee dafa bëgg a taxaw wala bu taxawul sax NPP dina mën a am candidate boo xam ne dinañ wax ne nangam ak naaw ñetti at moo ko fi dese. pour ñu àgg 2026 waaw pour ñu àgg 2026. waaw incha allah politique. dugal la ak génne. ok looy dugal. yes lu baax ngay dugal. génne lu bon. ok léegi moom lu mu war a def. président moom lu ko wër NPP moom. amuluñ ko benn njëriñ alliance yi amuluñ ko benn njëriñ. nan wax dëgg rek. tey dafa am alliance kiyam mu fëgg leen fëgg yi métti. talib yu xaw ma talib moo am alliance parce que GDC ne na ñoom talib lay endos. waaye kii moom alliance am sax moo gën a fee ñëpp a nga fa APRC NRP. moom laa la wax. waaw moom kay ana njëriñ bi. feeñu si parlementaire. feeñu si council feeñu si mayores léegi ana njëriñ bi alliance boo ana njëriñ bi. ba pare ñooñu ñoo occupy place yi nga xam ne ni mais bi NPP doomi NPP ñoo waroon a occupy place National Assembly deputy speaker council yi ambassadeur fu nekk ba pare amul njëriñ. yes. amul njëriñ ñu ko waxta dee de maanaam alliance bi moo amul alliance bi amul ko njëriñ parce que 2021 nit ñi wax ne Gambien si ñoo design ba nit ñi ñoom dañ foogoon ne parti yi ñu àndal la te ku ne xam na ne booy su ñëwaat doole si APRC sax nekkatu su ñoom ñu ne alliance bi sax ñoo leen ëpp doole ñu nekk waaw APRC den am doole KMC waaye KMC yi nootu alliance bi wanewul ko fii di moom 5000 la fi waaw moom lu mu fi wane moom baro la àndal di 40000 yi Bakar yi am bul xam lan la ñaata la jot lan leen fi wane ñoom bundum ki ko win fan la bokkoon bundum non we talk about this mayoral election waaw 40000 bi ñële am indos profit indos talib moo ko gis waaw talib moom bu ko kenn indosuloon tamit moom waaw even though moom because indos suñ ko campagne na ay woot ak campagne na ay kansulam amul lu mu am leen waxante dëgg moom xaama ku indoos jigut moom waaye parce que moom jig na ko léegi nag NPP moom depuis 20 yooyu alliance yu mu àndat amuluñ ko njëriñ te poche yu baax yëpp jox na leen ko bàyyi ñu doon daanoo ko jóg si NPP gis nga nu mu tasewoon cabinet bi taxawal ñeneen bu ko tasewul NPP bii tasaat cabinet bi indi lu bees nii la affaire yi di continuer di doxaat wala bu élection bu mag jotee ñu commencé waat yàq der élection bi is not yàq der élection is not soo leen fi joxee nii si ñëwee nangam loolu du campagne président Barrow su campagne si policy ak programme moom la nit ñi gën a gom den talib parce que moo am na doole. Bakary génne woon na manifesto. waaw Bakary amoon na. ko daan na ko wax. bu force bu nominé des meeting boobu rek laa mos a déglu seen laa atteindre si meeting ak UDP dem bu nominé des talib Serekunda is ñaari yooyu rek laa si gis yi si des demoo benn meeting si lifin bi rek laa ko dee toppal. waaye lii problème moo ne président Barrow su demoon jàkkale askan talib lu mu diggaat pour su ñëwaatee Bakary diggee ko président Barrow ñëw dëggal ko waaye loolu mooy gën a neex a gëm loolu mooy gën a neex a gëm. waaye monsieur dagguma la de waaw ñoom loolu laa fa ñu ko dem yow yaa na nii yaa nekk nele yow yaa nangam loolu moo nekk campagne bu nga xam ne sa wax ji mun naa tasum réew loolu du campagne. waaye monsieur Niang est-ce que njiitu réew mi tamit mën naa waxati dara lu Gambien si mën a maanaam jël ci ginnaaw 2021 élection biñ ci doon dëgmal si njiitu réew mi mu doon wax ne suñ ma falaatee nag bii la ñuy gis sama liggéey ndax bële dama amoon ñu ma doon gàllankoor nangam. am na ñu doon ñoddi. waaw ñu doon ñoddi léegi 2021 bi mu tàmbaleeg léegi dafa mel ni cin buñ taal def ci ndox kese muy baax rek. xam naa bu fekkee bële dafa amoon ñi ñoo di tànk. waaye bii ñuy gor tànk la te ñoo ànd ak moom. ak alliance bi yëpp. waaw alliance yi amul njëriñ président Barrow. ba pare ñoo occupé ak place yi yëpp danaa ko waxaat.
council yi ambassador yi National Assembly everywhere where is the interest of that alliance interest alliance ak indos bax kii moo ko am talib boo ko bénéfice bu ko gis na si boppam bu baax loolu la ñi amul nag ndax neen ko dem tur te amewuloo benn doole balaa ma naan ana doole APRC bi ñoo wax noonu anu fan fu doole bi ne doole bu nga xam ne yow li nga amoon sax si naka laati sax Rambo lu mu amoon sax mënut loolu Rambo fekkoon lu amoon dëgg la moo ko moom APRC boobu dëgg lu ma rek su ko moomoon 17,000 bu ko aataloon waa ji fu mu ñëw xam nga li nga amoon loolu laa lay wax ni mën nga am si élection dara nga ñëw nga ñàkk ko kii ñëw yokk 2021 kenn taxut ñu fal président Barrow léegi est-ce que Gambien si tamit 17 parti yi ko toppoon noonu ñooñu amul dara waaw ok léegi est-ce que Gambien si tamit yeewuñ si élection ne ñun toppuñ fii naan NPP lañ topp ak Barrow lañ topp kum taxaw ñu taxawal ko de ñu ñooy xool ku ñu neex kuñ gis ne kii dafa liggéey ñu topp ko Talib tamit def naa ne wax ji yëpp soo dem na ñëw naag ak wax ñu ko waxal yëpp soo duggee ci marché yi léeg-léeg ñun tamit dañuy toog ci marché yeeg di dox di dégg wax nit ñi lu ñuy wax écho di déglu luy écho ci marché yi nit ki du ko gars yi di waxee da ngay dégg ñu bëri di wax ne Talib dafa liggéey marché bi moo ko fi def lii moo ko fi indi lii moo ñu ko defal nangam ñu gis ci weeru koor bi ni mu doon campagne doo yu muy dem fu mu ci dem wax dëgg fa yàlla daanaka doo gis sax fi muy tontu wanteeg nguur gi waaye yu ci bëri yaa ngi gis muy wax liggéey bi nii laa koy def ak foowoo xaw ma ñaatoo xaw ma nuñ ko dee waxee waaw yooyu noonu waaw ñaar si kanam yooyu noonu yëpp est-ce que yi nag foogul ne foofu la leen pion yi foofu la leen dam yi xam nga li problème mooy ne UDP dañ gën a fonk media NPP Talib léegoo leen nga gis status ñu ne la cuun Taxi FM cuun Tranga FM cuun nangam FM Talib abo is there ifin Eyeafrica gi sax bon ñoom den fon na ñoom daal yow yaay nguur rek yow yaa moom nit ñi li de media sax pour ise press release waaw ñoom faale wuñ media te doxuñ si sax UDP den respect media faale media di dox ci media gom ko te nga loolu nag mooy cati NPP mooy seen cat soo ñoom den foog na daal ñoom ñu nekkee si donkaas gi nekk président gi soo lu ñëw rek yaa ko war a jël waaye bu la noqaat mun loo yaru yow fooy doo looy seera léegi waa ji bu bëggee foog mu tas sabar gi indiwaat ñeneen ñu ees su bëggee liggéey nag dama léegi nii su continuer lii du muuf du cabinet du naka laata sa exécutif si NPP foog mu dàq jël ñeneen ñu pare liggéey su ko deful du dem fenn pour mu leer ok mi ko est-ce que balaa ñu dem break léegi dafa am feneen fu mu bëggoon ñëw li may am mooy ba léegi man I am very interested about UDP NPP as party UDP tamit lii ban learning lesson la ci ñoom mooy gën a dëgëruwaat rek non gën a defaruwaat ñoo windi ma déedéet loolu laa ma ne UDP li ñu am in KM waaw is a big learning lesson pour ñoom KM mooy xolu Gambia Banjul mooy bopp bi KMC mooy xol bi understand nga mooy diggale tànk yi ñun kon de winagum nañ bopp bee xol bi waaw loolu laa léegi nag xol bi nga xam ne tey ñoom téye nañ ko understand nga ci number of votes yu nga xam ne ba tey damay delluwaat ci ne history daf koy mark ne Talib break na record yi présidentiel lu nga xam ne UDP as a party mënuñ ko am moom mu ñëw double number boobu léegi nag ma ne la man daal foog nga jox crédit UDP waaw man loolu laa waaye crédit seen parti bi la gis nañ lawyer Ousseynou Dabo lu mu ci def Mamadou Sabally lu mu ci def as campaign manager ma ne waaw parti bi la léegi exemple ñi nga wax noonu yëpp tey Mamadou Sabally li ëpp ci lim concentré toon tey gëm naa ne UDP ak Talib bu ñu amoon jafe-jafe ba Talib ber boppam li mu am nii du ko am ma ne la Talib dafa grab 48,000 UDP ba pare li plus ci 48,000 bi alliance bi ak résidence KMC yu nga xam ne xooluñ ci Talib political party ñoo ko jox di number of 56,000 voters yi mu am léegi nag ma ne la UDP bi nga xam ne political party la bu nga xam ne moo nekk di biggest political party in this country suñ mun a am a candidate bu mun a secure opposition bu mun a secure understand nga tough tightness bi nga xam ne moo amoon ci élection bii state minister moo nekkoon candidate bi nga xam ne moom moo bëggoon sa place nguur gi nga xam ne moo jiite central government amee ministre mi amee national assembly amee directom understand nga amee everything am amee lépp understand nga ñoom ñoo doon dem élection ak yow léegi nga mun a secure place boobu with imagination gap of lu jëm ci ñaata 13,000 plus léegi dama ne kooku lan mooy feature in politics mooy kan parti bi wala Talib non
talib laa ma ne lan mooy future in politics. That's the question that I'm asking moo tax ma ne la. léegi nag leer na. waaw moom am na future in politics yëf yi leer na de moo tax ma ne la digganteem ak parti bi ci boppam. moom am na future ndax moom moo ko wax mu ne. NPP dañ ko soxla. waaye li tax ñi soxla ko mooy mu war UDP te moom du mus a war UDP because dafa fekk UDP ak Ousseynou Dabo ñi am programme bu nga xam ne xeex human right development am agenda bu nga xam ne daf ko doy mu dugal ko ci parti bi moom dafay continuer di nekk ci parti bi président Barrow bu buggee liggéey pour réew mi ñi dem na liggéey ak ki nga xam ne moom moo nekk Dabo moom ak UDP ñi nekk benn moo tax may la léegi taxawaay bi ci diggante UDP ak Talib mun naa nekk ku nga xam ne tey mun naa reconcile politique u Gambia xam nga lu tax ma wax la loolu lu tax exemple MC Cham Junior ak GDC dañ amoon problème waaw mu génn ci parti bi Talib boole na leen right now tey ñoom ñooy célébrer benn victory te jëmmi Talib moom moo ko def moo tax may la dafa am future in Gambian politics te victory wala si parti wala Zahir bi la jël non comme Zahir bi ci ne li feeñ ci bët ñi koy gis tey on sanga daf laa leer ne tey di emotional happiness bu ñoo am ñoom ñëpp mooy ne tey mun nañoo delluwaat sa continuer nañ meloon te jëmmi Talib moo ko def MC dafa endorse Talib nekkaat independent guy on sanga GDC as a party ñëw endorse ki nga xam ne moom moo nekk Talib ñëw tey win yaa ngi understand exemple the likes of Nene Freda Gomez Nene CA la nekkoon ñu suspend ko ci parti bi mu endorse ki nga xam ne moom moo nekk Talib political party bi endorse ki nga xam ne moom moo nekk Bakary because of ñoom ñu ngi ci alliance ak li nga xam ne moom moo nekk NPP ci presidential léegi moo tax may la he is somebody ku nga xam ne there is a big future of politics ci moom because ñoom ñaar yëpp mook Bakary lii dafa nekkoon a big test ci seen political dimension ci seen political future exemple wax nga ko léegi ne NPP président Barrow mu ngi saaf second term am after 2021 presidential Gambian bi ko élegoon ak bi ko élegut yëpp ñëpp bokk di jooy lu ñuy jooy mooy yaakaar bi ñu amoon gisuñ mu koy matale kooku mu war a toll ci ñetti at ci kanam mu war a dem élection mana san ndax dafa continuer taxaw beneen term constitutionally ñun ñëpp xam nañ ne Gambian constitution bi amul term limit waaye ndax di dynamic of election cycle bi nga xam ne jàll na ko ci ñetti élection yi passé dina ko may fit pour mu taxaw su defir waa toogaayam di wartu am fit waaw loolu laa la wax loolu nag élection yi jàngat la ci moom ak jàngale ña ngi wax lu am solo ci political ci parti bi muy NPP as a party wax naa la ko may la NPP as a party yàgg naa di ko fi wax may la parti dox daje la waaw APRC UDP onasan nga NCP PPP onasan nga ñoom ñoo daje forme li nga xam ne moom moo nekk parti président Barrow jiite ko tey soo xoolee kàngam yi nekk biir KMC am baat ci NPP xool ko political adviser fu mu dëkk Ibo Town Dusano national president fan la dëkk Bakaw Dembo Bay Force onasan nga regional chairman Undanyang fan la dëkk Latrikunda te ñooñu ñooy parti exemple foofu la leen ki nga xam ne moom moo nekk Talib Dore Bakary mi nga xam ne moom moo nekk candidate bi moo nekk seen KM regional desk officer dama san nga ñi dóor leen ñoom ñoo tey léegi parti boobu su war a demaat beneen presidential election ak an candidate bu nga xam ne incumbent la nekk opposition mu win la ci palais ci national ci li nga xam ne moom moo nekk mayoral election yow what will be your fate mu ngi noonu xam naa daal yére yi faaw ñu jéem koo xool nuñ koy fóotee ñoom neen si seen biir néeg waaye lu bëree bëri waaw loolu laa wax su ko defee rek waaw ñu dem break ok balaa ñu dem waaw ñëwaat parce que léegi nii si politique bi fu mu toll nii si Gambie after election bi président Barrow dafa war a oote waxtaan national dialogue su buggee réew mi mu dem kon lu ma ko gisee moom mooy NPP am nguuram gi bu national assemblée xëcc bu council yi xëcc bu réew mi du dem de so na dafa war a tardement ay amati rek waaw dialogue la war a oote tas nguuram gi oote dialogue fexe ñeneen dugg si ñi liggéey mu waxtaan ak réew mi ñu dem it's not réew mi dafaa gën a sonn rek de parce que ñii lu mu amee nii cabinet bi ak liyéem nii mënut a yóbbu dëkk bi fu ne nag dëkk bi ñi ñaan fi na oote dialogue ñu waxtaan ñun yaakaar ñi ñoo dugg si ñu teg politique fële liggéey réew mi mu dem loolu nag mënatu koo def ak
gars yi NPM bi mu ànd ak alliance am yi nga xam ne ay fóolee foog ñu dugal si réew mi dugal si ñu si bokk dugal si activiste dugal si opposition ñu waxtaan seen ñu waxtaan moo jot seen li ñoo poussé réew mi ko suñ ko bàyyee ñu oto bi du muuf dafa leer la leen xam nga li mu wax noonu su ko defee rek léegi mooy réew ak nguur ñaar moo ko amee central government ak local government léegi tey central government moom moo ko amee waaye local government lim gënoon a soxla daanaka ñàkk na ko understand nga bu fekkee 8 la 4 la win understand nga right now UDP win na ñaata 3 ci li feeñ benn moo des bu ko UDP winee taxitis la local government ñoom ñoo ci am 3 non 4 la 4 la 8 council moo am understand nga léegi ñoom NPP win nañ 4 ba pare léegi nag UDP win nañagum 3 Banjul Mansa Konko ak KM léegi fii moo des Brikama Area Council West Coast moo des su ko defee boobaa foofu la ñu am xam naa bu ñëwaatee pour si kii West Coast bi su ko defee boobu la ñuy ñëw ñu gën a analyse xool suñuy tëj xam naa si la ñuy tëjee noonu bokk yi dañuy dem rek xaw a tax noppaluwaat tuuti dinañ ñëwaat ci kanam tuuti wéyal liggéey bi ndax des na benn gox bu ñu joxeegul seen i njuréef muy fële ca West Coast Region xam naa ne bu ñu noppee fii rek ci kanam tuuti dinañu ñëwaat daal di koy yeggali suñu noppee nag ñu daal di tëj bu leen puus bu leen dem fenn toog leen ñu naanandoo café geeg ataaya geeg yooyu daal di ñëwaat ci kanam tuuti rek incha allah. benn restaurant Mohamed xam naa balaa ñu ko lekk waaw reer baa ngi nii Aruna ak gars yi ci restaurant bi foofu ci Afra bi waaw ñoo ñu indil bernde yi. moo ne si boori garage waaw moom Afra lan la waaw Afra ginaar la waaw Latrikunda ci garage bi fii ndax élection yi passé yëpp daf ñu doon topp bii nag mu ne ma ne dinaa leen indil bernde reer ngeen am loo leen xewloo kon Rhone képp ku bëgg Afra daal waaw képp ku bëgg Afra mun nga faa dem buñ ñëwaatoo dinañ joxe nomba bi ñi ñam la mu saf ndax waaw ok mi ngoog jaajëf bokk yi si kanam léeg-léeg ñu yegg si. si nuñ tëddee li nga xamante ne IEC jot na ko announce agum dooree ko Banjul be Mansa Konko and Sierra Northern South ba Basse ak Kerewan léegi ñu ngi xaar ak of course KMC tamit ñu ngi xaar Brikama administrative area foofu rek moo des mooy West Coast Region so ñu ngi mel ni IEC ñu ngi waaj a ñëw gis ngeen gaa ngi noonu toog nañ pour ñëw jox ñu results yu des ñu yeewee ko incha allah bàyyi askan wi tamit ñu dem ba xam naa incha allah yeneen élection loolu ñu séntu loolu ay 2026 bu ci yàlla àndee bu fekkee nekkul anything else wala emergency moo am wala whatever ay bàyyi élection ak yooyul te loolu ñaanuñ ko incha allah élection cycle bi ñu war ko ndar keppal wala tey ci dimanche bi la incha allah loolu la ñoo xaar fas yéene tamit xam Brikama num tedde. Well, viewers, once again, thank you so very much for being there and for following us since we start this election coverage yesterday in the morning. So we are now very close to the tail end of this whole process, and we want to thank you so very much. As you just seen the images there right from the IEC ground, it looks like the chairman would reappear anytime soon after a long break since the last announcement was made on KMC and Kerewan results. So now we are just waiting for the final results to be announced. That is in the West Coast region and Brikama administrative area, to be precise, or Brikama area council. Already we have known the outcome from Banjul, KMC, LRR, this Mansa Konko,
in CRR, North and South, and in the North Bank region, and of course Basse as well. So it's now finally, we would be hearing from the chairman to give us the results in West Coast as well, who has emerged the winner among the